Clap is the tagline for this team. They failed to do so. In Summit last year, 10th place was not where they were aiming. But we saw, Andal, we got on the all-support team for our season opening that we did have. Praised for being able to make the challenge, playing every single role in the LEC. Obviously, what he's going to be able to pull out. With the fact that there has been a little bit of a change up to the bottom lane. Meta as well on what Quantum Freaks have for us here. This is their first time in Lowell Park for 2024 together as a team. Oh, a 10. They were 10. What is this? Oh, never mind. It's a first. All right, Cuz, I hear you. And Cuz wasn't. 现在都在等啊！牛魔站的这个位置有想法，但是被察觉到了。Cuz immediately 现在这个正是相当于 Cuz was first in a regular Yeah, he was. Oh, the fact that Cuz didn't need to rip it actually. 想开了，但是还有拉进去了一个，里面后排全被秒了的话，有点危险的。达摩可以处理掉他所有的伤害。正面的话，杨一环从对方的大招出来，没有任何的办法。Because yeah, Dudu has been around for a while. Toon has been here for a while as well. But Cuz 大闪又开，秒一个，比线来了，有没有机会一波？能不能够把比分追平？感觉。清线点好像没有什么呀，可以把上路和下路的高级塔全推掉。但是这一波3个兵线3条龙怎么办？没有清线能力啊！龙进水晶了，先杀人再点塔，这一波直接点水晶就可以了呀！让我们勾手2-2暂停，来到 Build 的最后一局。今天的第一大场其实还是非常的跌宕起伏的，就还是刚刚说到的武汉的 Pro 是先拿赛分，第一分嘛，然后后来下大分赢成1对2了，现在又被武汉 Pro 给扳回来了。That is the experience that they need. Now, I do think one of the other big weaknesses last year for this team was not necessarily Youngjae, but the bottom lane. That has to be in an at least manageable state today, because if Taylor and Abdul give too much power over to Karrion and T1, we know what happens. We've seen them do it a million times. We've seen them do it to a world championship. And a lot of pressure of that, I think, is also going to be on the shoulders of this man, trying to impact the map more than Owner is going to maybe salvage some of the lane states that I don't think will necessarily be favorable. No, I don't think so either. And I think the T1 are going to be coming into this one with a lot of seriousness. I think that they probably built a lot of respect for Quantum Freaks as well, as they were script partners, as we heard in the little interview that we caught just before. So these guys are really going to have to be giving it their all if they want to make a good first impression here today for 2024 on the side of Quantum Freaks. T1 just wanted to get back on the horse after their 3-game loss against Gen.G. It was very competitive, it was very messy, but it was a whole lot of fun in that series, and T1 probably not taking things like completely seriously or like super duper seriously at the very beginning of the season, because it's a marathon, it is not a sprint. Yeah, if they lose here, then I think the general talk about the team will definitely change. Say that they really struggle here. Oh yeah, but even then, as mentioned, we'll see what they actually are able to make happen today. Bulldog, same haircut, but now blonde. Definitely noteworthy. We'll see. I was very excited. I was very excited about Bulldog coming into last year. And I think we saw that in some games, but Guangdong as a whole never really felt like they meshed well together as yet again. Coma sitting there pensively. Very. I wonder what he's thinking. Just waiting for this draft to start. It's exactly what is going to be. Very interesting. Like, this is the most fun thing about Quantum Freaks, is seeing how it's going to work with Cuz there, and whether Bulldog can reach that potential that we know is going to be there. Whether Dudu can be that fighting force that we know he can be towards that top side of the map. I actually am. Really keen to see whether they can actually put up a fight, especially towards the top side. There's a little bit of a delay, by the way, getting into Champion Select, but we will make sure that we hop in there as soon as possible. I believe it's just a bit of a headset change to happen.
是很多波吧，然后包括在对线期的时候拿到了这个对线的优势，就明明他们在下路对线其实是一个劣势的情况。还记得当时拿了这个Let's have a little bit of a meta discussion. Shall we like taken away, picked up things like that? Has there anything? 那一波开始， Because for me, it doesn't really feel like one of these metas where there are these 3 champions that have to be banned, otherwise the whole world is going to explode. Like it's not that anymore. It's the moms of Kwangdong that yet again graced us with their presence. And talking about meta, the one thing I am fairly certain is going to remain extremely high on the ban priority list is the Ashe, specifically because you want to play Ashe against no, you don't. You don't want to do that. That is going to make your life very miserable. And that to me is basically the one where I'm 100% certain. Another pick that I think will be highly contested, but we have seen some developments from Azir. Azir is one that I think is quite strong, and I wouldn't be surprised to see it yet again be at the forefront of the picks. We'll see. We will indeed. Just like you're seeing us right here. We wait for that headset to be put back together. So yeah. Just hoping we don't see Bel'Veth again. No more of this 80 cannon. If there is a Bel'Veth in the game. I didn't mind the 80 cannon. I thought 80 cannon was fun. I think if there was a tank. I think it the combination. Oh, the combination was. Yeah, no, don't get me wrong. I mean, in isolation. I'm not a big fan of looking at things in isolation. No, the Bel'Veth 80 cannon combo was not. It wasn't great. No, it was not our all-time favorite. Another thing that I did want to talk about as well is after yesterday's performance from KT, the telecom could be another thing that might be on people's minds. That's in a week's time. The 25th. That's when we get to see. I'm cautiously optimistic. You know, I'm not putting too much stock in a single series. But even when KT have on paper I think looked worse than this current roster, Telecom More has just been delivering for like the last couple of years. And wait to see what is going to happen. Yeah, great crowd shots, obviously. A lot of artwork right there. Nicely done. 4 stars for T1. So they need a 5th one really, so they can have one above the head of every individual player. No, I think if you got 5 players, you do need to have. It's just 5 stars. That's absolutely true. There was something that I was going to talk about, and that's on me for talking too long. No, I guess we could have a bit of a sneak preview of what we're going to be discussing on Hog State. It's going to be coming up. We're going to be filming that one on Sunday evening, and our first Hog State of the year is always outrageous predictions. Oh, do you want to give away yours yet, or are you just going to build up? No, I think we just need to have a little bit of discussion about like. Is it super obvious this time around where all of the teams are going to be going, or is it something that's going to be a little bit more contentious? Are you still? I'm not going to spoil it. But are you still going to stick with? Yeah, he is. Okay, you're gonna want to watch it, and I'm not actually. It's going to be fun. I think we're going to have a very entertaining discussion. The best part to me that Fox is going to go back. There's some stuff that was really on the money, and then some other stuff was like, yeah, it's like Milan. Absolutely terrible. That's what we're talking about throughout the entire year. It's always I do like that Thundertuck is not afraid to just be on red side against FPX. You know, we were talking about it, that blue side win rate is no joke in the playoffs, but it does seem like Thundertuck knows the timings. They know the jungle pathing that Qingdao 7 likes to take, and they know exactly how to counter that. So again here, props to them for their homework, and you know, if FPX doesn't change something, they for both Thundertuck does seem like this is actually the exact same bans that we had from the last game. And should be a big problem this time around. A big conflict for FPX because yes, Sky is good on the Akali. You know who's also so good on the Akali? That's Z. That poses again just the same cycle of problem for FPX. Now Camille is again gonna be available for Thundertuck. They can just pick up the Renekton and the Camille and pick up the Galio later on. Is it going to be the same draft again here for both teams? It does seem like the Camille. Looks like they're going for round number 2 here. Jace gonna be picked up as well here.
for C in case that this would be the same draft again here for both sides. Interesting, very interesting. However, there is one surprise change that FPX can actually do here, and I'm gonna say it right now before the second battle phase, because Kai'Sa was picked up by Kong a while ago, right? It has great mobility, but still was scrapped by the members of Thundertalk. If there is an assurance already that the ADC is going to be trapped, two things can be made here by FPX. One is a ban here legally, which is good, but also Varus can be utilized here by Kong later on, because they know that Thundertalk is going to be engaging. They can get the Varus for the counter engage using Chain Corruption, and that can provide conflict to Thundertalk. Pretty good point. That is a pretty good point. But you gotta take into account that Varus needs to be pretty much at the back all the time. So Does not have any mobility. Zero. Just he has to be poking with that TFC arrow if anybody comes near the time. Does not have any mobility. Zero. Just he has to be poking with that TFC arrow if anybody comes near the time. Does not have any mobility. Zero. Just he has to be poking with that TFC arrow if anybody comes near the time. Does not have any mobility. Zero. Just he has to be poking with that TFC arrow if anybody comes near the time. Does not have any mobility. Just he has to be poking with that TFC arrow if anybody comes near the time. Does not have any mobility. Just a lot of damage off the ADC nearly in the exact same comp position as that Valorant. Yeah, they're really confident. Nearly in the exact same comp position as that Yeah, they're really confident. Yeah, they're really confident. Yeah, they're really confident. Yeah, they're really confident. But really keep your traction in the bush, and now with FPX trying to figure out their second top Royal in that game, they need to have a stabilizer. But still, Thundertalk, they know that they can pull it out at the end and win this game. With a 7-0 lead as the game is starting to so now with this battle here, they think that they have a really a chance to secure not only have the advantage but a lot of core lead following this battle here with both teams engaging first. But with that really good hand with Thundertalk I don't know if this will go the exact same way, but definitely FPX wanting to be a lot more aggressive in that early game in order to try to get that first comp set and really outflank the late game. Also, just a chance to really start full confidence with their performance, with their playstyle, with their balance strike. They can still win with this comp. Only thing that was inconvenient for them was that Galio. Given how leading FPX is right now, Thundertalk, when stuck in golden double isolation, Camille is really well positioned around that base, really doing everything they can to get everyone else back. As for the base as well, they can win that in a sense, depends where they intend. They can cut the damage from or from the red side. They have Thundertalk holding their own core. It can change them in terms of Thundertalk in their extremely, especially against FPX. It's going to be a very difficult situation for FPX. That is very true. Well, Thundertalk, I think they are not going to take that red buff very easily. They've been playing a lot of Thundertalk lately, especially even that early last season. There's only really Slender here who is on that 7%, but we gotta talk about the other members of the team. They have experience, especially that turning a lot of your Slender champions here. Red Light Dodge is working on that Ponder to poison Twitch
very, very hard to kind of predict against here. But unfortunately, FPX, I think that they can do is use these expectations such as we've seen Thunder Talk use them yesterday. They are becoming increasingly more aggressive. FPX, this is an opponent without Alchemy. Even the initial match, Alchemy is very decent, very average. So we'll see if the Thunder Talk can replicate that here. Top lane fight, largely won on this game. Yeah, once again, these young bucks out Thunder coming in showing great effort here. Once again, taking a bit of damage. Oh, so that's killing TCL going a little closer. We are actually in 32% of the game back in the last game, nearly a third of the entire game damage, and he could be NFL staying a little bit low. No, making a bit of punishing. It's over to defense, and they can't play the rest of it. Like with the next round, still FPX. A little bit too easy there for Z, trying to capitalize his powers, not to knock out the passive, drawing in that ult, and that first blood really easy for FPX to go for. Especially since that Ian is able to knock out that Thunder looking out again, because yeah, Z is reinforcing reinforcing that pressure, and Thunder, you see now Thunder, he was from the top of the lane, just decimated that base. Really interesting there for Z. Especially in the sense that he should know that that is Thunder's top house coming in right there. So yeah, TCL trying to push in battle, activating The flash of the dog, right? Oh, carry coming off onto side. He's really going to take the flash of the dog though. Really big missing from FPX. On the other there, it's actually good kill maybe for FPX. Two flashes already. Thunder trying to take down Kong, and there being such a as well. Just a striking indeed there. Drive through takedown, and he's literally going for 1 strike with the big dot. And, you know, if there's a champion that you should be... Oh my god, even another 5 seconds. Still good. Not missing. If there's a champion you should champion, you should already try to take another team fight. But staying on the lane assessment, you really need to get back here if you're Thunder Talk, because you know, if that Kai'Sa starts scaling up, he becomes a menace in the mid to late game phase. So getting Kong down that early is incredibly key for Thunder Talk to keep themselves. I wouldn't be surprised either. I actually think that the Rumble ban might have been a little bit of a mistake. Just a tiny. We know that Nocturne very strong at the moment. As we get into the later phases of the early game, in about a minute and 10 seconds, the objectives will be spawning up, and if Thunder Talk are able to get a little bit more of an advantage there, they should be able to pass those. What? They could grab. Jingle. Such an aggressive jungler. Yeah, he's taking the wave as well in top lane. Shin taking too much damage. Oh, Chow's gonna be here as well. That should allow them to get a kill. Chow though, getting too deep. X-Spi's there to take the kill. This time no Don was joining the party. X-Spy Hex is gonna be used, but he's trapped under the tower. And FPX just gets to. What will happen?
That is a good 2-for-1 there for FPX, as well as getting a lot of tower damage onto the top lane bot. There's a dive! As good as should be a zero. Unfortunately for junglers around look like we might have some fun as this and FPX, man, you can see that they are just itching to get into fights into these skirmishes, even though the gold lead is still there for Thundertalk. Because I think Shin just really wanted to get that honey fruit, and then Qingdao was like, nope, you're not getting that. I am above you. Even if you dominate us, man, we got Chao coming in. That was a beautiful, beautiful time. I really thought that X-Bai was going to go for the 1v2 here, but then Dawn just came out, and the support from FPX, maybe if he Hextech ultimatum onto Dawn, but once again, Shin is target. Again, just round number 2, Shindo did try to flash away, Dawn did have jumped though to follow up, and that's incredible bullying already on the Baron laner here from the top soil though. A few of those videos saying, oh my god, how did he do this much damage on way? I think half of them are trophy videos very far from this dragon. him just sort of popping off in solo queue. We know that Bulldog it's just going to be an objective trade here. Rift Herald for Drake, and after seeing what with Drake going over to Thundertalk. I think Rift Herald is exactly what FPX needed. That's what they wanted, because they want to be looking for those towers just like that. Already one gotten by Dom up in the top lane. So this is how they're going to get their macro going, because even though they are ahead in terms of kills, look at the gold lead. There's basically none. Thundertalk has done a really good job of controlling that gold lead. It's really just Qingdao 7 who is far and away ahead of the pack. Yeah, and it would have been better if it was SkyFL also fits Bulldog, right? But because as you mentioned, he's a very versatile player, plays a lot of stuff. Fall off later on, and Thundertalk will have an opportunity to again punish FPX. We'll see how it's piloted though. The jungle matchup to me is the big thing here. Rel is really good. All the lanes have a ton of damage. Have perfect positioning basically, and with Chao that is a lot easier because he poses so much of a threat that Thundertalk has to respect every time he's near. Very dangerous. Flash out of there, or else he was going to risk. Well, hell yeah, X-Flash, but he was going to risk getting explosive cast. Qingdao 7 once again though, because he is the one who is fed. He is the one that is on the tip of the spear. Respect, that was so close. Gen C is a little bit sexy in that instance. The Rift Herald though is going to use here into this lane. They have to take one full lane though first in order to finally take this tower. Down 400 HP, standing. That's actually maybe it was a little bit top lane. Don would wait, beat alone. Dominus is going to be popped. X-Spy just kiting. Don want to wait at this point, but everyone's going to be running here. It's already FPX. They want to join the party. Chao is in the area as well. Party actually ended pretty early. He is all alone. All alone in the bottom lane. Preemptively. What? Sky! Flash! Shensi goes to the... Drake just passed over towards Sky. Shockwave set up in the game? Yeah, that's what happens to me at a night out as well. Somebody passes me a drink, I fall over. Oh man. Yeah, same. I get you on that. Oh, Chao! Great hook. They are just focusing on the tower though. Actually, into the hook shot. That charge is going to be used immediately. 99 HP, and this tower is actually helping so much. And Qingdao 7 has to flash away. He uses the safe card, but Ignite is just going to be taking him down. Thundertalk did lose his power in exchange for that kill. Really trying to play for the lane, which shouldn't be a surprise given how. Yeah, and I still gotta commend Cheng Zi from that chasing down that Akali and finishing SkyFL off at the very tail end of that. Allow them to get a tower, allow them to get more control over this map as Thundertalk grabs their second tower of the game, and they are actually working on a gold lead. Their macro is really good compared to FPX, where FPX really just wants to focus on those skirmishes. Let's take a look at that again, actually. Just ate an accelerated shot blast to the face there, but a fantastic gank from Qingdao 7 means that Z was not really able to respond to that. He wasn't able to knock that Lee Sin away, and that was just an alley-oop for the change out minds. And Calm basically just powered through that shot blast. On this ate it like the win rate isn't necessarily continued on the hunt there. Take down towards making his way over. You can see Bulldog already down relatively low. It's cuz doesn't know. So far just this game does not. Rel steal most damage just a while ago.
Only going to steal that one away. But this time, and Cuz going to let his team know here, that is not a position where you want to be. Yeah, Bulldog really, also going to be hit by the really dissonance here as like Owner. He has the flash, and he decides that he's not going to use it. Just going to get it from Bulldog. It really is slowing down from the jungle already. He is still not too far behind the Akali's guy felt, but down 1 to 8 even in a 1v2. Wow, 2 versus 1, not scared at all, but Twinkle 7 a little bit late. The Beefier and Chan is going to be picking up the kill, but again, just 1-for-1. Chalice Battle is going to be here. XY no longer has the Hextech ultimate. Z is going to be here to punish a little bit of the soil extension here of FPX. They're pushing through. Chalice going to be targeted primarily as Thomas well is just taken down already. 2 kills to 1. Thunderdog loves the trade. Sky going in though, perfect execution. Too aggressive. Can he actually escape those? Oh, this guy! Following up, takes the kill down. And Jingle 7 is going to be next as well. Flashes in by Z. That's a lot of kills by Thunderdog. Massive redemption this time. 4 for 1. Thundertalk just getting those cooldowns definitely answering back. They were like, okay, you chase us, we chase you back, and then we're going to take the Drake. As well as that tower in the top lane. So a very big mistake once again coming by FPX because of it being too aggressive. And it does seem like Thundertalk has kind of perfected that playstyle against these more aggressive teams because of that. Let's take a look at that again. Yeah, there was a Hextech ultimatum, but a great follow-up here from Soil and Z means that, you know, there was nowhere for FPX to run, especially with that lightning crash. And man, Shang Z here with the presence of mind to know this guy was on the backside. Mark, here's another fight. Yeah, they want more. FPX though is not prepared for this fight. They are 3,000 gold down. XY going in with hookshot, putting a lot of flash there on FPX's side. And that's again just Thundertalk basically flexing their muscles at this point. They have the lead now. They have the opportunity to be the ones zoning members of FPX away. In preparation for this Baron. It's just 30 seconds away from spawning up, and it's going to be very, very squishy as well. Duda gonna survive on about 120 health. What a gold grab this is. It's not the end of the world or anything like that right now. They are very happy with this, especially considering all the pressure that FPX was putting on them. But now the pressure is on FPX because if Thundertalk is able to get this third Drake, then it becomes the soul, and that just makes it so much more difficult for FPX to make a comeback here. This is Xiao still looking for a pick. Unforced error as They're well. not finding any picks here. That's a big utility already spent here. There we go. The crash down. And Bulldog is just going to get clockwork wind up to them. Here now, it's an opportunity. They finds with the edge of the shockwave, and that is Xiao as well. Chin is going to be in the area. The Exit Ultimatum doing a lot of things here. Towards FPX, they have to back away, but they're being prevented from doing so. Sol's going to be going in. Massively confident here. Actually, it's going to be regretting it a bit. Has to flash away. Very heavily. Impact at 5, they can now pressure for the Baron. Also do know Guma did indeed go for the double support it is item. very difficult for FPX to get into these fights, as you know, X-Pie is just such a big zoning tool with his hook shot and tactical suite, always threatening that Hextech ultimatum. So FPX has no choice but to approach his Baron from a different angle. Or do they just, you know, try to pressure a lane instead? Because their choices are very limited in this situation where all 5 members of Thundertalk are in one spot. You do not want to get in there no matter how fed you are if you're weeks in. Otherwise, you know, you have to go for the insect play and then immediately stasis and hope that your team can finish 1-2 people off while you're still, you know, golden. And Sky as well hasn't been able to do the things that he wants to do in a team fight. Is so down right now, 2,000 gold. In fact, Z is ahead against him, and to think that Z was targeted so much here in this game, started this game with a 0-0 scoreline, but has been still able to help so much in the latter team fights. Now, Thundertalk, similar to what happened in game number 1, actually just a little bit earlier this time around, has found an opportunity to finally get a massive goal lead against FPX, and are threatening for the big objective. But these are the type of moments where an early move up could have made a big difference. This is so difficult for your FPX because, you know, you're the one who wants to be aggressive, but because they weren't able to get the early game mission on, this guy fell in danger. Yeah, gonna get polymorph, but now he's out. Too much damage, and it's just gonna be taken down. Thundertalk found an opportunity right now to take FPX.
Dondo still looking for a fight. Shin's gonna be target here, but I don't think it's gonna be a good idea. Thunderdog starting the Baron. There's no Drake to trade out, so FPX, they have to either commit to this. They are. Don still going in the counter strike, landing onto 2, has to jump away. Chow gonna be the target this time around. Soil continuing on the fight. Chensi as well, just looking for an opportunity to strike. Oh, sorry, shock blast! Kobe for 3. Thunderdog gets the 3-point lead, and now they are just continuing onto the Baron. Chow gonna be the one to check the area. They don't have vision. The pink word is doing the work. They have to check this out. Hope gonna be coming in. Don was wave as well. Just goes in. Shingdao7 is completely isolated. Oh, Sky! Sky though, teleporting, joining the party here. Starting to do some damage here onto the members here. Thunderdog is actually doing a really good job. XY as well, being zoned away. Even with their backs against the walls. FPX actually doing the work. The kick is gonna be there. And Shingdao7 got his revenge. But the catch is going to be coming through. Thunderdog still wants to fight. Chensi is going to be dropping down. Don with as well is going to be next. And FPX running for the high heel. Thunderdog wants to fight and take them down. Without their jungler, they have to find. They have to just give this Baron first a time to breathe. Yeah, that Baron, it'll be safe for now. But once Thunderdog is able to go back, once the jungler respawns, they have to go straight for that dragon. Actually, they have to go for it now because Shingdao7 is threatening it. They want to get that soul. Shin's already there, and FPX is already working on it. But unfortunately, none of those options are dashing out of the way. It's difficult for Thunderdog to intercept, and they will just deny the soul here. The person coming to kill no soul there for Thunderdog, but they still have a pretty decently sized gold lead. And you can see how SkyFL was denied so much, even through that teleport. He just was not able to get anything done as an Akali. I mean, he did get 1 kill at the very tail end, but still, 1-3-1 is not the scoreline you want to see on your Akali at 16 minutes. Especially when so much attention was being given over to that mid lane from pretty much the very start of the game, from that first blood. So, you know, this Jace on Z has just been doing so much work to deny SkyFL's effectiveness. Out of that, I think it's going to be hard. It's like the team composition skills poorly. Right? We have sure Lucian isn't as great in isolation, I think, but for Taeyeon, actually dealing damage as on it Varus, I think is going to be very hard in this game. There's so much backline dive and ways to get this ball towards Bulldog and Taeyeon. The execution for Kwangdong needs to be extremely crisp, and right now, nobody's seeing it. No. Does manage to know what is happening. Well, that's pretty nice there from Bulldog. Yeah, that Baron pit has to. Faker able to. It is going to be the big point of contention here. 26 CS in the lead, a very similar story on the top side. That's actually not true because they are just kind of trying to push in and then look for an opportunity to go for that Baron, but Shingdao7 is always there. He has to basically be the guardian of that Baron to make sure that Thunderdog is not anywhere near the engage. Isolation, XY doing a really good job. Exit ultimate is going to be used. Feature engine as well to chip the HP of Sky down. But XY has to flash away. Verification dropped already. Z going to be in the back. There was looking for a kill opportunity, but not going to find it. Maybe with the slow, thinking he has the burst. Not going to be the case just yet. And this is what we're talking about. Obviously, Shingdao7 far ahead. That is to be expected, but the real story for me is look at Boomang Carrier. That is not a normal Baron lead, given the... Shingdao7 is the one who has been pretty much hard carrying FPX this entire time, but can he do it with this Baron? Can he smite it? This really is all the gold being generated by those double support items. Picked up 1 blade, very close to 2. But already such a big lead for T1. And for Kwangdong, we're going to need to see a win somewhere. You know, maybe trying to take down Faker. That would be really big. Pick up the bounty. Thunderdog can fight this time around. They don't have the smite. They don't have the heal. And maybe with some help from the Kevins, we can see them do a little bit of damage to turrets. But they need a win. That was a little bit dicey, so they've found that effectiveness as that Baron pushing right now. They're fighting. They're fighting for it. That is certainly good news. Going to aid them in their destruction of the turrets. Going to be a big pop this time around. Great shot in this time, but SkyFL onto the backside. Goes in with the blast going. Commander comes forward. Dudu does his best to stop Zeus from being able to get too far away, and in fact, Zeus kind of winning out on these trades. As Undil and Taeyeon
continuing to have a rough time underneath this outer turret. There. Oh, Jingle 7. Hey, it's gonna be trapped here. Hexagon is gonna be invest everything to finally take him down. That's his jungler dead of FPX. Big mistake. No, will be engaged by everyone. Killer Instinct gonna be used by Calm as well. Need to enter here on the side of FPX. Then runs away. Dies. Tries to find. Chicken will not connect. Laser by Sword. Trying to poke the members of FPX. So far, they have the leverage. Thundercock. They want to press him down. They want to utilize the fact that there's no Lee Sin on the side of FPX. But damage still is going to be felt here by the members of Thundercock. Especially because of the guys. They got cash in range. Shensi is going low already. Jumping down one way. Counter going to be used. CL12 trying to go with a 1v1 against here on the Akali. The guy's going to be dead. FPX would have found an opportunity. But again, the Axis is going to be doing the work here. Counter strike going to be used. Void Seeker as well. Shock blast by Z. Still coming back here in this game. The stasis is going to be used to buy some time, but it's not going to be enough. Turn the tides around. Teleport Soul going to be incoming. Jingle 7 wants to get revenge. Goes in with a safeguard. Can he actually land? Flash going to be used. No! Sonic Wave will not connect. Unfortunate. But still committing onto the chase. XY dodging the Sonic Wave. The kick is going to be there. And Z going in the perfect execution as well. And the stall game is not going to work this time around with Thunder. FPX just wins it in the end. Yeah, FPX got the win, but at what cost? They stalled for so long. I admit that fight went on for so long that Jingle 7 was able to respawn, teleport in, and now he's the one who's got the onus on that Elder Drake if he wants it. And he definitely does want it. So with only Shin being alive on Thundersock's side, yeah, I don't think they know that Jingle 7's on it. Because he's already just committed to just one-manning that Elder Drake. This could be the comeback that FPX needs. Yeah, oh man. Basically, a big mistake was made by Jingle 7. Him getting taken down, but FPX, they still were able to handle Thundercock 4 versus 5. It was a crucial game, but they clutched it. Till the very end, Baron was negated. But it's okay. They managed to get the Elder Dragon this time around on a massive damage composition of FPX. Now they can just patiently wait for the Baron to spawn up once again. And Thundercock this time is going to be having a much harder time in the end as the 5-kick comes out from Carrier. Man, oh man, I gotta give it to Jingle 7. He has been putting FPX on his back. Look at this one. He's the only one who's really positive on the entire team. And he's the one who's just been controlling the map here for FPX. Man, if Thundercock were to pick him off again, I think it would be a different story now because they've got more combat efficiency and they spotted out Shao here. Accelerated Shock Blast doing a little bit of work, but they're faking that Baron. 5 minutes, under 25 minutes. Well, you know what? We might hit that. Right now, did provide them at least the entry position. Now they actually are seeing a little bit of a blip towards this objective. Not going to come through this time for now. Jingle 7 still able to make it. Now the exit is going to be used, but they completely denied. That's why this time will fall down. And FPX are mad. Good attempt, but nothing doing there for XBuy. They say bye-bye to XBuy as he tried to go for that steal. Now that does mean that Thundercock, for basically the first time in this game, is kind of on the back foot here. It's going to be a 4v5, and they are already knocking on the doors here. Chow, oh my goodness, he's going to be spiked on time. Z as well, going with a shock blast, dealing quite a bit of damage, but the base now going to be open. SkyFL just going in with the perfect execution as well. Jingle 7 following up, but still is not going to be able to time around, especially because of Terry. The Nexus is exposed, and FPX focused this on it. It's a tied score this time around. FPX is the one to get the game. 1-1 as FPX mount a comeback here against Thundercock Gaming off the back of Jingle 7. Definitely will be the MVP of that game. He did all of the work basically for FPX. Every single engage that he did, all of the defense that he did for those objectives. Here's the calling comes in, while Growth comes out. Chains of Corruption goes wide, and Gumushi wants to find it, but Tane standing his ground. Oh, unfortunate. Nice little target change there from Gumushi to get that kill. Now Owner is cantering towards They did put up a really good fight. They
were ahead for so long. He does avoid some stuff, but Magnus don't do that. Oh, never mind. Sometimes just get aftershock. They you know, managed to find the giggling as well. Should have been Ulti gonna get him out of there as teleports coming in. Teleports from everywhere, actually, as Faker's going to flash. Ult comes through from Bulldog there as well as the flash forward from Dudu. Pulled back by the Infernal Chains. 900 gold goes to Kaz as Zeus is dashing forward. Not sure about that one. Not dead for a little while. Actually manages to take down two. Never you mind. He's a monster. It's a triple kill. Massive comeback here. Then Kwangno's like, Hail Mary play, let's give it a go! And Zeus looks at them and says, no, that was a 1v3 here in this game. That looked like he was just definitely dead. And then he was very rich. And we're at the point where T1 is monstrously far ahead, and they're like, what if we just styled on them? And it's working, as we see here, the gold lead is quite large. Until ends up going down, the way that he was so much burst damage with the Blood Song. Will take cycles are done as well. Tail, even with Bone Blading, even with some happy feet, it's the aftershock that gets him. Defense at the very end was just not great. Still, even though he was 8-1-7, was not able to. I think you can see it on his faces as well. After every death, they kind of giggle because they scrimp T1 a lot. And look at that. So they must 22-14. Thundertalk had more kills, but they still lost because FPX was just so much more prepared. They had so much more aggressiveness and plays being made by Xingdao 7. So yeah, we need to see. It was just the jungle carry, even though he was Lee Sin. Shockwave helping to soften them up, but now that's incredible. Very low. X-Fly as well. That kills the last minion. Targeting. And now we've got another team fight. This owner is going to be taken down relatively low. It's a decent chance of corruption, but there's just no items. There's no damage. There's no options. Here for the Kwangdong Freaks, and now Guryushi is chasing down Andil once again. Oh, that's a heavy wallet. Right in the back of the head, Chronicler. It's his 5th MVP this time around. One of these players being as fed as they would already constitute score is tied, man. But it's everyone. It's every single one. Watch this. As Bulldog gonna get ulted here by Zeus, whose soul is unbound, and now somewhat we are going to be seeing because this is the play of roundabout there. Carrier just going for it. Just wants to. So it's 1-1. Who's going to take the first 2-4 here? We'll find out after the short break. He's going to need Cooper to put him back on the track, I think, as now Kaz diving forward. Guryushi is going to be taken down. All right, there's a little bit of something here from the Kwangdong Freaks. Wild Growth helping Kaz out there a lot as Faker was in the top lane dealing with this pesky outer turret. It's an 11,000 gold lead, but at least there's a second kill for Kwangdong Freaks. As far as at least go, Atlas, it's not. It's not where you want to be. It's not my best, I have to admit, yeah. You're trying, but we're not given a lot in this game as we take another look at an attempted kill on owner here from the Kwangdong Freaks. There just isn't enough damage. Especially once Carrier and Duma show up, able to do a whole lot. Bulldog, at this point, can't really try and defend, but should have just stayed underneath his inhibitor turret, I guess. Gets dove by multiple people, just gets blown up. Oh, yeah. He's coming, but he's taken a ride. He's going for the headbutt. Okay. Where's the turret? Play Mario Kart, man! Yeah. He takes his hands off the keyboard and like, I can't get there! I think he was just having a really good time. Something that's been said a lot by many of the T1 players were, we just want to have fun. Well, that looked like fun to me. That looked like fun to me. As Kaz loses half of his health bar, it's not very fun to be the Sejuani in this game. Was able to help get a kill just before, but the immediate revenge there from Guryushi does come forward. Inner turret now going to go down. And Kwangdong Freaks, I mean, there's bounty gold on the table here, Chronicler. 3 minutes until shellacking has been avoided, perhaps. I'd probably still call it that. Even if they don't end, has it really? Yeah, no. Well, Zeus is now applying a little bit of attention as the Baron is going to be taken down here. Pretty basic Baron this time around. Just the regular one. None will escape. Alright, there's no chance. Let's get ahead of ourselves. Okay. Is it owner or is it Faker?
I'm giving it to Carrier for the Mario Kart. Okay, but if we're doing that, then you give it to Zeus for the 1v1. No. I mean, Zeus is the correct call, but Carrier is the based call. Red Bull Baron power play. Definitely gonna have an impact on this game. As there they go! Alright, can Zeus get POG'd right here, right now? He is gonna ult towards Arndil. Oh, that's a bit of a cute one, he's dead. Okay, so maybe not. And now Chains of Corruption coming in. Faker, alright, the ulti is going to pop. Another Infernal Chains does a lot of work. He's not dead just yet though. And now Cuz is gonna get stunned up. Tayan was thinking about going for a back. He is very, very low. That is true. And Carrier, the frontline Melio, he is bloodthirsty. He is dangerous. And Ona has a Magnus Storm. Tayan, oh dear. He does have a barrier, uses the shield quite effectively and stays alive for some time. But Gumayusi is going to say no to that one. It's a double kill. Cuz is also dead. And we mentioned wallets before. They are going to once again come crashing down like a stack of bricks on top of Kwangdong Freaks. And T1 are going to follow that to the Nexus, I could assume. I don't think they are. They're not even pushing mid in here. Well, maybe not right now, but I think eventually a Nexus will fall this game. Yeah. And I think the likelihood of it being a Kwangdong Freaks Nexus is looking high. This is the type of game that Hairbats are built on. That's what I'm thinking. There's might be able to just end it on this push. Health bars are semi-low, but with the amount of effective gold available for T1, I don't think that's gonna matter a whole lot. Yeah, if Kwangdong Freaks win this game, I will grow out my hair and make only pigtails on each side. Just pigtails. Can we make them like I'll have a circle hair can we make them on blonde? each side. Can you make them blonde? Yeah. Absolutely. Whatever color you like. I'd prefer pink. Okay, there you go. Pink pigtails. Just pink Score like is tied here you know, between like, Thunder Talk the and Fun gnomes Plus from World of Phoenix. Warcraft, Who's going to pigtail get the option. lead once That's again what I want to here in look game like. number 3. I'm G-Tech Matcha with me is Guillaume. That's my and bet. this is looking to be a See lot closer of whether a match Freaks than can we bring that initially to us, thought. but it's not looking good. Flash As in T1 the Elder closes in Dragon on the was inhibitor turret towards the top side insanely of the close map. as well. G-Sun And gave me a FPX lot of question marks. finding an opportunity. Just to let Kind you of guys the know. members of Thunder Talk. She's really confused by what After this he headbutt even touched means. down Now Elder Tayan, Dragon Spark, he's getting taken down extraordinarily low. Cuz now 50%. Zeus is right in towards the back line, and a wild growth means nothing to this Yone. He will still cut you down where you stand. Good flash there from Cuz. Feels like a delaying of the inevitable. And I don't know whether the pigtails are going to be a reality chronicler. It's a little bit unfortunate. We were talking about like as Kwangdong Freaks, one last opportunity for defense. Flash forward there from Zeus. So much damage from this Yone. Magnus Storm is fantastic, but a fountain is still somewhat dangerous. Gumayusi not too worried about this whole situation, though. He's got a pocket Melio and a dream, and he's just feeling invincible. The Nexus is exposed. The flash forward from Gumayusi. So much DPS. This is what the Lucian is first picked for, I guess. And the Nexus will go down. Pop goes the Lucian, but so does the Nexus. T1 win game 1. You know, their plan, their game plan, but they just finally something different gets manned out. What do you even say after a game like that? Atlas, because I'm at a loss for words. I was kind of at a loss for words about, I want to say 13.5 minutes in. For X5 and having them remove the Akali kind of prevents that. I think it was the second Bulldog death. Most likely they are just going to be picking up the Renekton. We do this a lot, you know, where we make the joke because it's very early in the season where we're like, man, this was the most one-sided game of the season. Because we're only but this was the most one-sided does game need of the to season. switch up his it might still be. Still available. If he wants to go for the lead stint, that's also something that is possible. Hecarim is up, so I can't remember. Hecarim will be picked up here by X5. That is one of the junglers that is so really strong. 18k gold lead! Even after the patch, just because he is tanky, he does everywhere. Kind of quite absurd, a as you can see surprising as bit well, of damage, and he's got a huge engage slash disengage tool in that onslaught of shadows, as well as really powerful it was not ganks close. that is hard to it get was away an from. 18,000 gold lead. Garen, and it was tried out by FPX yesterday. That's what separated T1 from a perfect game. See whether they can do it again. Of course, Kwangdong Freaks back to the drawing board now. They can try and make some adjustments. Looking real difficult. We're going to go to a short break. When we get back to space, then game number 2. We'll see you there. It really could, but now Z going to be going on that Vladimir. Very, very stable champion in the mid lane. Hard to gank, hard to
excuse me, hard to get behind. Especially if you're, if you're playing any sort of sustained damage laner, you just kind of lose to Vladimir. You have to try to burst him down, and Zoe's one of those champions that does really well against Vladimir, but she's not going to be available for SkyFL to play here. So, SkyFL has got to find another solution for this Vladimir here. I wonder what's going to be the response here on FPX, because Zoe has been taken away, right? And it's usually the best matchup against Vladimir. Castle is still on table here, I doesn't want to pick that up. It's sometimes very risky to pick that champion up, especially because of how long it does take for the Castle to drop off. They did try it out yesterday. They tried it during the second game against 3 Sports, and they did win that game as well, but with a different composition. I wonder if this time they will still be confident to pick that up through the Gladiator. That has been really alongside the Gladiator as well. I think they'll just go with that. Alistar would do really well in this composition. Very tanky boys with great engage. Soil, of course, will be picking up that Zeri. He's been very comfortable on it. 3 out of 3 games so far in this match. Has played that Zeri. Just, not doing anything too fancy. Just being a good damage dealer in that Dragon lane. So, not all too much pressure. But the Zaya here, keeping Kong safe, a lot more safety here. But of course, if they're able to get that Galio going from level 1 to 2, then that could be a very difficult kill lane to deal with. But the Kassadin, as you were discussing, will be picked up, but the Sona as well. Lots of stats, lots of utility here for Thunder Top. It's going to be Speed City here on the side of Thunder Top. Yes. They don't really have the severe, but still can be effective, especially that they already have 2 front lines on their side. Let's see if this is going to be very effective in this match against FPX, because they have a lot of bursts on their side as well. The Zaya can prove to be very good at zoning the members of Thunder Top away as well, especially because of Feathers and Blade Caller. Let's see. Everything is on the line right now here in this series. Whoever wins this will have leverage in terms of points, and will be closer towards that series point as well. Exactly, this game. While it's not yet, the match point or anything, it's still a very important game, especially with these kind of newer compositions. Because for the past 2 games, we've seen almost basically the exact same composition twice for both of them. But now they're getting a little bit more different, a little bit more experimental. I like the Kassadin pick, but as you said, as you mentioned, it is going to take a while to come online. So that is the risk that FPX is going to take. Their composition does look very, very stable, but far from the early game aggression that we are quite used to seeing from FPX. But the Sona, well, this is going to be kind of a baptism of fire here for Shangzi on that Sona. And this is just one of the things we love about Valkyrie, how great these are in crafting compositions creatively as well. Sona has been a great pair for the Echo as well that normally we do see with the Severe as well. But regardless, it can still prove to be very useful. The thing about this draft though is that the Dragon Laner and the support of Thunder Top should be very careful, especially that they don't really have that much front line at least in the lane. Yeah, but even with no Sivir, I think that because Zeri is also a very sweet champion, that still pretty much function almost the same way, just on an individual level now. 69 seconds of crowd control by Chow in the last one. That's pretty nice, I would say. Very nice. Very nice indeed. Insanely nice, and it is back-to-back as well. Chansey taking a bit of poke is just damage felt. Yeah, now, this is, again, a very different kind of playstyle for FPX. Looks a lot more passive, a lot more scaling available for them. But with that Camille, they could still go for some early game fights and early game skirmishes here, especially when that Camille hits 5 once he gets his Hextech Ultimatum unlocked. They could start looking for more, but
looks like Shin is just crossing the wave now because he knows there is not really a threat from the Garen. Yeah, it's basically playing as a Sin in the top lane, and pretty much there's nothing that 128 can do in this space. Clear out the way, prevent the enemy waves from crashing into this tower as well. The 7 coming out, still fine. Spotted out, the bottom lane will be coming in to assist because, C is in a very good spot as a Vladimir against, Camille and Kassadin until that Rift Walk comes up, and even until, say, he gets his third ultimate point, that Kassadin is going to be a lot less effective. His delta is a lot lower than that Vladimir is throughout the entire game, so until, at the very end when they stand on. It takes so much time. That's a stun and Soil. That's the flash out. But there's going to be XY coming in. The flash has been forced from Shadow. There's the onslaught from Shadow to get that first blood. Kongo still fighting back. Though Shanxi, there's that, the dancing finale, the disco ball of doom, as I like to call it, will just keep Thundertalk safe. That first blood, very nice. Especially with the timing there of X5, right? It's already a full commitment by FPX. Look at that better out. Chao going into deep. Perfect timing as well by the flash of Soul, and that's just easy execution by X5. Punish the overextension, and no trace at all was made by FPX simply because of a great use of the dancing finale by Chen C. But any sort of follow-up, it will take some time as well for the Kassadin to be able to take great moves here in this game as well. Level 13 is the name of the game here for FPX. But even so, Thundertalk does have great scaling as well. Epic clips because that was an epic beatdown Definitely of can, G1 over especially if they're able to get some leads in the early mid game with the help of X5, who that one has been a lot more proactive so far How do you describe than that his one, guys? counterpart Qingdao 7. Pretty quick. Qingdao 7. He was the MVP of the last game because of the way that he just controlled the game with his lead sync, controlled so much of the map. Did that have a big impact on this game? Basically was the hero for that entire game. I don't know if it really had that much of an kind impact, but I will relaxing say a little bit, take a back seat I had with at it the was, moment because everybody on the side of Varus, FPX just wants to scale up. They don't really want to go for those big, aggressive early games that you're used to seeing from them. So this is they're kind of showing that they can play the long game as well, which kind of has been happening for the past couple of games. The long game has been the focus for both of these teams. And also for 5, like Zeus was obviously, he kept playing Yone into Aatrox pretty easily. He had a great counter pick, just 1v1, be able to burn his flash and be able to lead the laning phase. Basically, as what he said, like, just 1v3 and 1v3, so I just generally didn't really, I just didn't really understand, like, I don't think it's able to actually sync themselves that be able to just build a synergy between 3, so I think it's clearly T1 draft, like, even 1 to 3, I felt that first blood. Also had the really opportunity doing a if lot you of wanted work to for him, save and that top does mean that XY is going to be the first here on that dragon. He has been seen by his fellow crab, but look at that, already engaged off the bottom lane. That is going to be a dead Kassadin, just very, very casually. Wasn't even able to rift walk out of there. Was Shanxi just kept Soil so healthy, and XY just soloing that Drake. The trade of objectives, of course, just rip heralds for Drake, but it does seem like Thundertalk. Yeah, I mean, basically these two play actually happened before 10 minutes, which is like, you just lost whole control around mid, and also Faker gets once again set up for the big soul later on. By grabbing that first break, and just like, man, Soil is getting so much done here in the bot lane on that turret. Just already like, this is 10 minutes. What happened? This is 10 minutes as well. Like, sometimes we look at laning stats at 14 minutes, but at 10 minutes, he was already this far ahead. And I feel like at that point, the game is just in such a bad spot. Yeah, I mean, at that point, he's got Luden's companion. He's already got power plates as well as that Kassadin kill. He's going to be coming back very, very fast. He did die, but then stacked it up again towards the end, which kind of tells you how one-sided it was. We can take a look at the second highlight as well, which was pretty soon afterwards. They just go for a dive on the bottom side, and it's a quick 2 kills for T1. This is the power when you have this much pressure coming out your mid-jungle who have won the mid lane so heavily. You set up these plays in the bot lane, you have the engaged because they potential didn't for get that TP to first follow up, yet. and suddenly the game is over. He's already starting to hurt a little bit, but not too much.
was ahead. Like, he is taking quite a bit of damage, but there is no window for them to really aggress onto that castle, especially with that red block still available. So a very it's gonna be just 6,000 gold defense. Kind of difficult situation in the mid lane for both teams to look for. Yeah, there was a lot of talk about how Kwangdong Freaks was scrimming against T1 during their run to winning Worlds in 2023, and this kind of looked like a scrim that went awry, right? So I think that Kwangdong Freaks, they got to go back to the drawing board. They're like, okay, Bulldog's got these unique picks, but then you just have T1 going with standard Orianna Rel. Like, they got kind of everything they wanted, and they just took so much advantage of it very early on. So it's going to be interesting to see. We did have some funny moments in this game, including a Keria Herald incident, which was kind of funny, where he turned into a Mario Kart driver. We'll take a look at that now. Like I expected. Yeah, so it is kind of weird that it's Thundertop who are being a lot more aggressive in the early game compared to FPX. Yeah, that's not I what we think can he see kind of throughout the regular season, but you know, FPX, they know that if they're able to survive for a while, they're able to keep themselves, you know, not losing until the late game, then they become instantly so much more threatening because of that castle, because of that Saya that can't keep herself safe while doing so much damage. Didn't have any effect on the game at all. I guess we shall see, because but let's take a look at POG here for game coming out number 1. so far here from either X-Buy or It was going to be Shin's Owner or Faker, ends up being Owner as one of the catalysts to get that massive mid lane gap going. Yeah, I think there's arguments for both, but I think Owner was such a strong presence in the early game. The consistent ganks really set Faker up, who had a strong laning phase already, but demolishing this mid lane matchup just ensured the game was completely down to Owner and Faker to set the pace. Yeah, I mean, starting from like him actually invading the blue buff, like just using the prio on the mid or bottom, like actually just stealing blue buff immediately and just passing by the gank on mid, and just keep attacking mid, and just also not stopping the making play around like bottom on top. So I think he really well deserves. So we had a couple of Zeus votes. I was worried about this one. I felt like this was kind of like on the easy level in terms of like POG votes. He's going to be tanking that Demolition Justice and just walk away. He knows that he's safe to just get out of there. Doesn't even need to dodge. Doesn't even flash. My view was like the game was so over by that point. I'm like, there's no way he's getting POG for this one. But you know, little media vote here. He still got some. You know, he still got some. Jonas Strong also being pretty spicy nowadays, I feel. He's kind of gone a little bit off the rails. He's kind of, I don't know, for 2024 he's just going for some new votes or something. He's new media. Yeah, you know, he is on the bottom row now. They used to be in the middle. That's true. Something has changed. Like, what if they put us on the bottom row? Will we become media? Will we get the same viewpoints? The vibe has entirely changed, so yeah, bottom row, I guess for now is media. To SkyFL being an absolute things menace. Have changed, so guys, we're done with game number 1. Let's move back to the casters for game number 2. Still a difficult time for him to try to go for some kills, especially considering that he is not in the lead in any media has way, shape, or form changed. Here, they have gone from being a laughing stock. Yeah, it does look like in about 7 seconds this Dragon is spawning. X-Buy should be around, around the mid lane. You're still not coming in to contest. You know, the top laners are being called down to assist. Let's see if FPX this time can actually fight. Thundertop is going towards the bottom side. X-Buy pressuring them, just zoning them actually. Yeah, look at that sustain as well from Chen Siege. X-Buy can just keep doing this, can keep showing himself. Driving that onslaught of shadows. I think they can just drop different champions and things will be very, very different going into the next game. Go for it, at least just at from the what they're playing moment. perspective. You can see that Chen Xi is here we just are into the keeping draft him for game number 2. A lot of little by change-ups little. There's the necessary. awesome counts finally onto 2, and they're trying to isolate Don 1-8 there, but there's the hero's entrance coming in. From Xiao, nobody has died yet, but it should be the first kill. On the shit, almost, but not quite. He's just 1 HP. X-Buy now focusing on that Drake. They've successfully pushed FPX back. A bunch of S7 still very healthy. Can still contest, can still go for the Smite Seal. While Shin is not in the fight. SkyFell finally making his way in, but he gets exhausted immediately and almost killed. Actually, so he has to get away from there. So this just makes FPX's fight a lot less easy, a lot more challenging. So they will just go for that tower instead and give up the Drake to Thundertop. Yeah, they have to give it away. It's not yet time. FPX though, just giving their intention actually, just threatening a little bit there. Which
has really only looked good in the hands of Guman Carrier, which doesn't tell us a whole lot. The dragon away simply because it's not time even yet. then against but they're starting to actually be able to fight back, which is a great indication of their skill. Amelia going to be picked away though this time around. This is a tactic that we have seen employed very effectively. Of course, with the affiliates pair with it, it does work better. We saw that demonstrated by, of course, if they should be going in towards a fight, and even if they have picked up the 2 dragons already, the last dragon, the battle DRX, for Soul, is going to be much more difficult for as well. We saw that earlier today. Yeah, that might be where Carrier is going. This pressure being put on FPX because of that sell point watching Carrier play the Nami. Even though the gold lead is not all too big. Faker. Now with the Corki, I call this blessing value because of those 2 dragons, scaling for Thundertalk is going to be a lot stronger. Dizzy Plata, that's what I want. I mean, that's a big game. Yeah, but big I know. There is always that threat that if you lose a fight, you know, they can just bulldoze that. Shin has been isolated here. 1 versus 2. Don is going to be the one to take that kill. X by now coming in, but he doesn't want to go for that 1v2, even with the Masha already been used. So, once again, that is going to be very good play lethality and I don't done yet. Easier? We are not done. Shing now 7 is in a lot of trouble. I don't think that Hemoplague went off, so he is not going to be able to finish that kill off from the side. So it's still a great way to push them back, but not enough to get that kill. They have Milio, they're not going to be very happy about that. And we only have 3 total kills in this game. Everyone is just scaling up. And again, that's just respect by both of these teams. It's very uncharacteristic to see FPX not looking for kills. But it's their design of their composition. It's them just focusing on the win condition of this composition right now. 2 items already here for the Scassided, plus the Zonia's Hourglass channel for the boost as well. So it's very helpful for repositioning later on when he is caught by the members here of Thunder. So much still will be respected. And last time going to be problematic here for Thunder to take this Scassided down. Looks like again they do it this time. And I love the discipline here being shown by FPX. They're usually used to just risking everything for the skirmish, risking everything to engage on 1, maybe 2 people. You don't want to. They've been really just trying to find small leads here. That was actually that 1 versus 2 that they did on Jin was the very first kill that they had this entire game. SkyFL, he's there is a Jarvan. Okay, a little bit of a different tack here. A little bit under that level 13 power spike. If he gets onto X-Buy here, it could be very deadly because Shin and Soil are around as well. But oh my god, he just almost is there. He actually does die. He just immediately gets one shot, basically. So now it's going to be a 45. There's a hero's entrance. Shootout 7, though, is the other one who gets taken out. But they are still alive. Masha Justice does not take out Soil. X-Buy is gone. He says bye-bye. Dawn 128 trying to go for the dive. There's Justice Punch and Ignite. And SkyFL goes for the Rift Walk. All he needs to do is go for the end. That's exactly what happened. Everything is falling apart for Thundertalk. The last man standing is not standing for all too long as shit. Actually, he gets at least 1 kill before he goes down. But that is a 5-4-2. FPX gets out. Imagine only having 1 kill for 14 minutes and then suddenly getting 5 kills, an ace against Thundertalk that has 2 dragons that prior to this fight. It all started with a patient play by SkyFL. They did not expect 2 things to happen. One is the flash by Sky into the damage output, but a Cassidon and the Ignite picked him down as well. Thundertalk tried to defend it, but again, not having the Vladimir on this fight is key for FPX winning towards this because Toy as well was pressured to fall back immediately after being pinned down by the majority of the members of FPX. And no damage at all on the side of Thundertalk, even if they have the Son of Pain, no damage was done by FPX. Oh, she does have it already on that Ice Drake. This is going to be a pretty big fight here. So they need to go for that steal, and that's not going to happen. No Soul once again. And that Blood Pool will keep these things. Technical into the hero's entrance, but that could have been a mistake because it's on one's weight is already down. It's going to be a 5 versus 4. But Thundertalk get that 1 kill. Unfortunately, they wanted the dragon. So now they are going to go threatening Baron. That's now that, you know, Shingo 7 does not have a smite. That to me needs to be big here. This is what we talked about. Repeat of that first game. FPX slowly bouncing back. Baron going to be starting with Thundertalk. Thundertalk could go big here. Challenge Shot 7, they are playing defense. They are distracting Thundertalk, waiting for SkyFL to go for it.
Oh my god, so tense. SkyFL makes his way into the Baron pit. The steal coming in for FPX, and they've trapped Undertalk inside the pit. They've already gotten 3. Now Soil is gone, and Shin is the last man standing once again, but he will be standing now. What a hold from FPX. What a play from SkyFL. And of course, Qingdao 7. Everything is going FPX's way. And they're just running their way towards mid lane. They have been very patient for 15 minutes. And after the patience play, this time it's time to reap the fruits of their labor. And that's going to be game number 3 for FPX. Shin is the last line of defense, but he won't be defending it for long. He goes down just milliseconds before the Nexus does. And FPX secure their second game of the series. 2 more, and they advance. But what a game! What a draft from FPX. Dude, this performance by FPX reminds me of how J-Team performed before in Season 1. Patience, scaling, and meticulous positioning for team fights. This is not FPX that we're seeing right now. Usually we see them being very aggressive from minute 1, but this time they drafted a scaling top position and stuck to the winning condition, to the T. Even if they weren't getting any kills, even if they have to give objectives away to Dragons, towers as well towards Undertalk, it doesn't matter. They were very patient. 15 minutes they stalled, and again, what happened? An ace after the incredible position of SkyFL towards D. Where he would just go until incredible objective taking as well. The steal by Qingdao 7 as well. Great position by SkyFL on that Baron file as well. It's just top notch by FPX this time around. Taeyeon and Andal summon a spell, does manage to get the heal out. Was such a and now they're getting zoned away. Coach Campfire coming on in as finally level 2 is gained. FPX, because as you said, this is not what we're used to seeing. This is slight summon spell advantage for Quantum Freaks towards that bottom side. The entirety of the regular season. And one thing I was going to say before is I feel like Corki is one of the Faker's weakest champions. The meta, they understand purely because Corki has some of the best skins in the game. Aggressive playstyle all the time to and be Faker able doesn't use to win, and so they're capable of picking up a scaling composition and really just holding on until they're able to meet their requirements. You do have a point. Their scaling, never thought about that. Win condition. The same reason why Veigar is like that we've seen this entire series. He can't be minutes. We had 20 minutes, and then on the 22 same with Ari, right? Like there's a ton of great skins that he doesn't get to use. This time, there are definitely a lot of Ari skins. Although it feels now like base Ari skin is the Faker skin. It's really weird because no one ever uses base Ari because there's 20 skins. Yeah. 7, 1, and 2 on the Kassadin. 30% damage dealt by Sky on a scaling so much better for Quantum Freaks. Look at that, down, no goal. The power spikes to happen. I know I'm talking about. And they have built defensive items as well. I'm gonna stay positive until something proves it otherwise. Okay, Huz got a full clear off and has this is just a demonstration. This is already that FPX is not only way better than last time. Notorious for being very aggressive, but they can also adapt as well. And Sky, well deserved of an MVP. SVP as well towards Qingdao 7, especially because of its Baron steal, but just amazing play by FPX. Now they are the ones leading the series 2-1. Mainly is going to be looking I think Undertalk this time around has to switch to particularly with Ignite. I know. SkyFL, he was a little bit underwhelming for the first 2 games, but now he has shown up, and this may be so we'll see the time to what extent they can use that as the anchor top. Oh dear, okay, Dudu already flashing, does avoid the knock-up, but Ona's able to close the gap. Great knock-up there as the Bellows Breath comes in. Brittle is procced, and Dudu is dead. Ona collects first blood yet again. Very far up the lane was Dudu. Well, at least he has teleport to get back to lane quickly. It's something, and maybe now an opportunity for Cuz. Don't forget, he was down, barrier still down as well. Oh, the answering play. All right, let's see. As Gumayushi trying to get himself to safety, does get pulled back, will be taken down. Let's see whether they keep themselves alive under the turret here as Taeyeon really wanting to get this kill. Is the barrier going to be used, and now Ona will turn up. That will keep Carrier alive. A second World Atlas is going to be picked up here by Gumayushi, but the 1-1. Quantum Freak's able to actually answer this time around. I'll take it, Atlas. Absolutely, that's a win. Positive. The crossmap worked. As we take another look here, unfortunately, Dudu just about to get this wave fully pushed in, even with the sidestep. As soon as Zeus is able to
get the knock-up. I already know Dudu's fate is sealed. It was overheated as well, so no last-minute shield to keep him alive. And here we do see, I think it's actually Undil that gets the Q, which makes sure that Guma can't flash because he did have his flash available. Otherwise, could have gone for the Q on that, or for the flash rather on the Q of Cuz. And as a result, a win for Kwangdong, which is the first legitimate win that they've gotten in the series thus far. Absolutely. Still not going to be reflected in the gold or anything like that, but looking for some Kevins here. As Cuz already taken down Steve, only got Bob and Kev to go. So that is going to help out, especially when, like you were talking about, there is side laning opportunities, especially for this AD LeBlanc. So some positives. Fun on Freaks this time. Just hoping for a more even game of League of Legends. The last one was certainly a little bit more of a show match here for T1. We're going to start off the first Drake here, going to be Hextech out of the gate. And I'm not convinced yet that this is a good trade. We're going to have to see as the season progresses, whether or not giving up an early dragon is worth it. But Kwangdong, just with some threatening and some posturing, is actually able to deny an opportunity to T1 to trade. So I'm feeling good about that one. Yeah, not the end of the world. You have a Spectre Scout now built up right there, so it makes it a little bit harder to do, also has the gold advantage. And for Ornn to be, CS advantage. For Ornn to be in the lead by about a wave against Rumble, targeted for the first game. This is very good this year. Being able to be in the right place. Let's go! So heavy when I jump it like a black rat. Shit chat back, sticking in the WhatsApp. When I lick it in your snap, now what's that? You break like a plate in the love. On the first day, like a cloud, I'm perfect. That is quite big. Owner isn't just yet. Yep, they're dashing forward. Gumayusi going to get slowed down. There's the cease and desist. They pick up the Lucian, and he is going to be taken down. 0-2 now for Gumayusi out of the gate. One on Freaks find a gold lead. Cuz with a really crisp timing there, actually hitting level 6 before his counterpart. Owner doesn't have his ultimate just yet. As a result, Cuz is able to lock down Guma at the biggest damage source. Himself on the gold lead. Not just that, but Tay definitely going to be able to, at the very least, pick up a plate here. And now T1 is in a position that is extremely happy to get towards the later stage of the game. Yeah, I feel like that's fairly self-explanatory, but if Wongo can get a good mid-game going, there's opportunities there. That change do connect. He's a little knock up there from Ona, but it's pretty squishy. In the Cuz right now is really feeling himself. One of his favorite champions. We know that when Cuz gets off on the right foot, he is man to be reckoned with. He's going to have to carry that momentum because I think that there's a gold number that's much higher than the lead that Quantum Freaks have that they need to get to really be in a properly winning position based on the compositions. Sveka ticking up to level 8 now. He's got a big one in the chamber. And yeah, Corky's, we've already seen that he just does a pretty ludicrous amount of damage. And the main reason for that for me is that Kwangdong doesn't have a traditional frontliner. So take another look at this. Really, to me, the level lead here is the big thing, as well as the fact that Taeyeon actually is able to sidestep thanks to the heal the bubble. And no ultimate is available for Guma or Owner. That extra damage from CC could have been crucial, but instead, it's a really nice timing there from Cuz. Guma and Ikari also wanted to play towards it because they thought that with Owner they would have a man advantage. But Taeyeon is quite fat, is actually sitting on a gold lead, but we do have another gank from Owner. No flash on Taeyeon. Yeah, tidal wave comes in. Taeyeon going to avoid it. There is the sidestep on the Chains of Corruption as well, as Owner has one thing on his mind. There's the knockup. Bubble connects as well, and the culling to finish it off. Cuz just not going to break his stride, going to stay on that dragon. No way that he could have saved his AD carry there. So Taeyeon sent to the death chamber for the first time so far this game. Still better than game number 1, but this is T1 moving themselves back into a good position as the Ornn has been rang. There's the knock-up onto Dudu. Equalizes decent as now he's looking to try and turn it, but oh my goodness, there's the flash forward. Zeus wants to find even more. Needs another Bellows Breath or a dash. As there it is, he does dash on forward and the Bellows Breath comes in. That's the solo kill for the Ornn. Zeus doesn't even need Unsealed Spellbook Atlas.
no problem whatsoever. Just takes him down in the 1v1. Yeah, we mentioned it before. It is battle on. You know, he is certainly a fighter. We've mentioned this for many years now, that Ornn has a lot of different classes. If you're making a D&D character, of course, something that LS spoke about all the time. Package. Yeah. Can get out of any situation here as now Rocket not going to quite land there as Bulldog is trying to be frustrating. Remember, these two, if they do go to Quantum Freaks, they will have the Void Mites, the mini Kevs. As they are standing in here, there is 4. This last one, because is able to grab it, does mean that they will have a lot of assistance taking down these turrets. So there we go, able to lock down 5. Nicely done. Yeah, solid decision on T1's part to give this up, but very well done by Quantum to identify that even with, due to none of his ultimates, hold up, Taeyoon. Yeah, another big teleport towards the backside. Faker's turned up, and Taeyoon's going to flash in. He's looking to try and go for the 1-for-1, and he is going to be able to find it there. Faker, though, he'll collect 2 for himself. And it is a T1 trade. Still making the best of a bad situation there, you could say, for Taeyoon. And Bulldog going to be able to return the favor as well here in this mid lane, grabbing a couple of plates for himself as Owner turns up. Also, shout out to their new challenger support there with his skin choice. Picking...在拉客，不知道能不能找到合适的姑娘呢？有人了，这一块有姑娘，应该有。すみません、ちょっといいですか？今ね、うちは新しくマッサージ開いたんですが、今だと初めて30分無料体験いただけます。よけたら体験してもらえますか？はい、時間は大丈夫です。ありがとうございますね。有客人，じゃあ案内いたします。どうぞ。おかけください。そうですね。わかりました。じゃあ早速ですが。None will escape. 待っていただきます。わかりました。This will be quite the deadly spectacle. My home is in the cosmos, amongst my stars.
FPX definitely flexing their adaptability, especially in that game number 3. But let's see if Thunder Talk this time can clutch their game and tie up the score once again. We're still Shoutcasters. My name is Kiyong with G10 as well. We're very excited for game number 4. Yes, we are, because this is going to be the first game where Thunder Talk will be on the blue side this time. So they can switch it up quite a bit against FPX. But yeah, the F in FPX stands for flex, man. They are not just a one-note team. They can also play the long game. They can play scaling, even though, you know, their macro was still a little bit underdeveloped compared to Thunder Talk. They were able to control those team fights, especially when SkyFL's Kassadin, you know, started really scaling up. So now this is going to be a whole different ball game, a whole different story in game number 4. Yeah, let's see what the Thunder Talk is gonna be doing here on blue side. Looks like Renekton, the Renekton of Dawn 128, is immediately going to be respected here by FPX, because normally FPX does pick up the Renekton alongside with a Camille, and since they have removed the Aatrox as well, this is massive respect by Thunder Talk in the possible answers here of FPX. Yeah, big respect coming in, but of course, FPX, they are still going to be banning out, I mean, Evelyn, you have to ban out Evelyn. But the Silver, they still do not want to give that over to Thunder Talk, because they know what Soul can do, and they know that just being on the hunt gives so much mobility and utility to Thunder Talk in those mid to late game stages. But so much respect being given out here by Thunder Talk to FPX's top and jungler here. Aatrox, Camille, and Renekton all gone. Ooh. I wonder what they're setting up for in the top lane then. Yeah, Zoe is available, Hecarim is available. Thunder Talk can first pick the Hecarim and later on pick the Zoe. If FPX is not gonna be responding with a Zoe pick, it has been a long time since we have seen a Zoe as well, simply because it's oftentimes banned away. Now Hecarim gonna be picked up here by Thunder Talk. FPX can still pick up the Jax for Dawn 128, possibly something like Igalio as well for Chao. Yep, this Hecarim 4X buy, even though it wasn't successful at winning in the last game, he was instrumental in keeping Thunder Talk, you know, winning that early to mid game. It just was when, you know, SkyFL was able to bring out his real power that they started falling apart. So that's something that FPX is, you know, they are showing that they can do that. But now with the Fiora, it does seem like they want to, and the Orange as well, it seems like they want to go back to their, you know, maybe their early game aggression kind of style here, especially when they're up against, I wouldn't say they're up against the wall, but they do not prefer the red side at all here. This is going to be new as well at the side of FPX, to be honest. Picking the Fiora up is uncharacteristic of FPX. They haven't picked this champion up in 2 series already. And this is going to be very risky for sure, but we cannot deny the fact that FPX is good at adapting the Kassadin again. It's just going to be picked up here by SkyFL. Looks like FPX is going on the defensive once more, allowing Thunder Talk to take control in the early game since they have a great advantage in the late game later on. Yeah, and I'm kind of surprised actually that they still didn't go for the Zoe. SkyFL must be really confident in his Kassadin win strat, because, you know, he just demolished Thunder Talk in the last game. So, you know, if it ain't broke, don't fix it. But Zoe just does provide a lot more utility, a lot more catch potential, especially in those late stages of the game where a single Sleepy Trouble Bubble could change the entire outcome. But, you know, that doesn't matter if you just burst them down with the Rift Walk. So, yeah, I still can see what SkyFL is attempting to do, and I really do respect that. But, man, Ezreal plus Ornn, this is kind of a little bit of an aggressive bot lane for FPX, though. Yeah, I actually thought that Kong will still go with Desire since he did perform quite well in game number 3 a while ago. But Ezreal is much safer, I believe, especially if they're going for the scaling. Trushak Barrage can be quite troubling as well for team fights and prior to team fights, just because of the raw damage that it provides towards FPX. Thunder Talk has to really double down on engage, because I don't think FPX is going to be engaging at least in the first 15 minutes again in game 4. But, a Rakan being picked up here for Cheng-Si.
I like the theory because this does combo really well with that Hecarim. I mean, if you can get a really good quickness grant entrance into the onslaught of shadows, you can get 2-3 people down before the fight basically even starts here for Thunder Talk. But that is a team fight dream, and with FPX, I don't think that's gonna happen because they do have some really good positioning in those fights, especially with Qingdao7 being on that Lee Sin once again. This could be either him carrying the game or just really setting up so many things for his team. And maybe if they focus on that mid lane, SkyFL could be a very, very fed-casted in earlier on than we saw in the in the last game. Yeah, especially Qingdao7 picking up the Lee Sin. Oh man, I'm so excited to see what the plans are by Thunder Talk and FPX and how they will be able to successfully execute their strategies, because Thunder Talk being on the back seat, or at least having their backs against the wall, especially in the series after losing 2 times in a row against FPX, is looking to finally be able to penetrate their defenses of FPX early into this game, especially with the Rakan pick. This can be very pivotal, but it can be a double-edged sword as well, because Rakan isn't really the most durable support here in this Wild Rift game. Yeah, he really isn't, but the utility and the engage he does bring is pretty insane for a squishy support. And of course, in a big fight when everybody's grouped up, the quickness is such a good tool. But it looks like Chensi is in a little bit of trouble. He can flash out of here, but yeah, come on, Gong, let them be. It's a supportable battle already. Yeah, it was like just trade blows out supports, man. But yeah, now Soil has no support for level 1, has to play backwards, and this does give Kong that so much leeway, so such a big advantage really. That's a weird stat. Area of Perseverance, 701 HP per minute as a heal. Yeah, that's high. Interesting. But yeah, that is a very high stat per minute. So that is a lot actually, if you think about it, because considering that like usually towards the later stages of the game, there's like 2,000 something health on kind of 2,000 health on the carries. 700 and I did the health math. On it is big. That's a total of 12,000 health by Chansey in the previous game. Oh. It was 17 minutes. A bit of poke coming in, and again, this is just being the Ezreal game in the bottom lane so far. It will take some time before the Zeri is going to be able to track him down as well. So they have to sit back and relax first. Yeah, sit back and chill for now, but there is no mistake that Kong and Chao definitely want to have more control of the spot lane, at least for this game, and they have spotted out XY, chase him away, get that information of where he is. Look at Shin, he's so low already, just by battling Don 128, and that's what happens with the Fiora. Yeah, Don 128 having to main the Jax actually can be useful as well, because he knows how to counter the Jax as well. He's doing it so well with Fiora in the top lane, able to deny a couple of XP and gold away from Shin. Just picking up this pressure right now, is forced under the tower to safely farm. Qingdao7 is in the area as well, waiting if ever Shin will engage, but so far he doesn't. They just walk away, go back into the base and reset for now. Could have been a setup for a Dragon's Rage and Insect play for Qingdao7, but he doesn't want to risk anything all too much, especially this early on, 2.5 minutes in. But because he does have that available, we could start seeing him look for more plays to make, because in game number 2, man, he just took over as that Lee Sin, so a very big performance booster for him now. So this ward though, he's gonna sneaky with the spot lane. Ooh, calling the 4th shot, gonna be used into the Dragon's Rage. No escape is gonna be possible for Thunder Talk. Early first blood kill, double kill by FPX, and Chao even survived. Clean 2 kills there for FPX. Now XY looking for a little bit more, will not be finding it. And this is kind of the FPX that we're used to, their early game aggression. Once again showing space, but they do have that scaling option still with SkyFL, who's already taken a tower plate, and
because he is uncontested there, will be having a really good time. What a beautiful call the force shot here. Immediately that Zeri was just not in the equation anymore. Even though Shing.7, he flashed a little bit too far there, he's still able to secure those kills. So big props to him. And yeah, this could be once again Shing.7 taking over the game. That's the problem when you have Rakan. It's not the tankiest support. Chao engaging once more. And a while ago, Chao even survived 1 HP. Tower cancelled its auto attack as well. Was so unfortunate for ThunderTalk because they could have had at least a 1-for-2 trade. Nothing was actually acquired by ThunderTalk a while ago. Yep, ThunderTalk just... It seems like they're being a lot more passive now. But I feel like they do need to be looking for at least something here to do with the Hecarim. Get an onslaught of shadows onto somebody. Ooh, delaying soils back there might actually cost ThunderTalk a little bit, because now he's not going to be able to really fight against Kong and Chao with the items that he has comparatively to that Ezreal. Yeah, it's just plate fest here for Kong in the top lane. 2 plates secured will allow them to have this 3,000 gold lead pre-5 minutes. Is actually massive. FPX on a scaling composition is being so aggressive in the early game and getting advantages as well. Yeah, they want to get that. Oh, look at this Scratch challenge. Yeah, just back away as well because of the ignite and the damage as well thrown out by the Jax. Shelly gonna be picked up here by Shing.7 again, utilize it in the mid lane as well because I don't think Kong and Chao needs help anymore here in the top lane. Mid lane though, Team Play gonna be used, he is still gonna be fine though. Will walk away, X-Bar just taking this dragon down. Shelly gonna be used here in the mid lane, taking this tower down. Easy peasy lemon squeezy by FPX. Yeah, and 2 towers down already for FPX. I called their macro lacking it earlier, but now it is definitely on full display. ThunderTalk, they're still trying to, get what they can, tower plates, and whatever source of gold that they can get, but it is just a big lead building up for FPX already from like the very first start of the game. Now XY though, he's trying to go for a very sneaky lane gang. Yeah, Kong is sensing it, is smelling a bit of a gank here, but he will still overextend and the pickup should be there. 1 kill by ThunderTalk still. Lots of investment though to just pick 1 kill is just respect by ThunderTalk towards FPX. Yeah, most definitely FPX had the opportunity to fight that with Shing.7 around, but yeah, Kong just kind of overextended a tiny bit, got Grand Entrance, and that's all she wrote there. It just FPX being a tiny bit careless, even though he was shooting shots through that bush, was not able to spot anybody out, so he thought it was a little bit safe. Black gold! It actually beat the thing there for Shing.7. Was so unfortunate, but still he was able to escape. Good on this side. Yeah. He has to be very careful though. If they make more mistakes than that, then all of the lead can just be thrown over the bus. Yeah, because honestly, this series is about who makes less mistakes. Because that is basically what won the first 2 games, was mistakes being made and comebacks being helped to the team that was winning initially. But now it is all about FPX just kind of controlling this game. Already a 4,200 gold lead, 2 towers down. This is pretty huge for this early in the game. So they can definitely start working their way in further and contesting those objectives really well. Yeah, and it's all because of 3 members here of FPX. Don 128 in the laning phase, Kong as well in Shing.7. Now XY gonna be visiting in the bottom lane, will be just denied of a gank simply because of how the defense is really good here on the side of FPX. It has to be 4 people just to kill Kong, and that's the main problem here of ThunderTalk. Yeah, even though ThunderTalk did get that 1 kill onto the Ezreal, as you said, they invested so much into it, but look at the Grand Challenge. Yeah, not gonna be fully procced here by Don 128. Shin is doing a really good job holding his own in the laning phase, is having a bit of trouble, but with the help of his allies, they should be able to
they take this third down or deal a massive damage towards it, looks like they are going to be fully committing. FTX just get the tower in the bottom lane. Don want to play just preventing the full push. And Don 7 getting the kick onto X-Spy. Onto Charge is going to be used though. It's going to be massive damage taking the lead down. Call of support God though. Knocking so many members here of Thunder Top. The charge is going to be there. The breath as well. Soil taking too much damage. Vladimir is going to be taken down. Great damage coming through from Kong. And a great answer by FPX. 2-for-1 for FPX. A buy one take one special being shown here by FPX. And because everyone else was so low from that fight, now Kong has pretty much free reign. Going this tower a little bit. But X-Buy coming in to go for that defense. Look at this this map control now by FPX. It seems like they're all over the map when Thunder Talk wants to make a play. Even though they were the ones who initiated that and got the first kill, they were not able to come together as 5 and defend against the Ezreal that was coming in. Yeah. You get one, we take two, basically is the statement every time by FPX, and it's coming to reality as well. Thunder Talk, a team that was #1 in the group stages, right now is struggling against FPX, a team that definitely has struggled a bit during the regular season, has been able to clutch it out, qualifying for the playoffs, but has been dominating ever since. And honestly, that is just the playoffs buff for FPX, man. This is something that we weren't able to see last season, but now they are definitely making the most of this playoffs. If they're able to take Thunder Talk down here, that is going to be a really huge achievement because they really were dominant in the regular season, in the group stages. But now, everything is just looking like FPX has full control. They just got that Drake for free, no contest from Thunder Talk at all. Yeah. We're seeing SkyFL even bullying X-Spy in that instance, preventing any access for the Sekiram to get into the Dragon's Pit, and soul denied, basically, by FPX towards Thunder Talk. Yeah. Even though Thunder Talk has been really on point with getting that first Drake for the entire series, they have not yet been able to secure that Dragon's Soul so far. FPX has just been denying it again and again and again, and that's something that I think will be continuing throughout the rest of this series, whether it's one more game after this or if we go the full 7, because honestly it looks like FPX is just on a different level than Thunder Talk now, which is kind of curious because they lost really badly, I would say, against them in the regular season. Yeah. FPX has been a team that definitely struggled not only in the regular season of this season, but especially last season as well. They weren't even able to qualify for the playoffs last season, but right now they're really making it happen. They're just valuing this spot right now that they're getting. Shin is still so much damage by SkyFL, and it's just a level 11 Kassadin. 2 items, still the same items that he did pick up a while ago in the previous game. 12 minutes. We're not even at the 15-minute mark just yet, in which we did say that FPX is gonna be very dangerous to engage on by Thunder Talk, but still we're seeing such great developments by FPX. Yeah, and they are just in the jungle contesting, and Z was in a lot of danger. Here's a Force Card. Z has to escape, has to flash away. The kick is going to be there as well onto X-Spy, and he will just use the escape. Single 7 though, going with the Designating Strike, and will be taken down here by Soil as well. It's a big mistake by the Lee Sin, and Thunder Talk is there to capitalize. Yeah, thankfully there is not really a huge objective that Thunder Talk can go for. Sure, they can try to pressure some turrets, but Baron is out of the picture. At least cannot be tried there, as well as no dragon. But that was a look at this Resonating Strike. You went so deep. That it's at least in me. My mind's telling me no. But the body just went through there. Oh, unfortunate for Chick-7. Intrusive thoughts. What? Oh wow, the burst! What? Okay, it's two things. Just Kassadin, late game Kassadin things, and the Rakan just basically being so squishy. Even if you build tank items, you're still gonna be very, very squishy. Now, numbers advantage by FPX. Xiao going in as well. X-Spy trying to attack everything, but it's taking too much already.
The kick is gonna be there. Also the shadows, but there's the barrage nearly connecting onto him as well. Thundertalk now doesn't have their jungler. The Baron's just gonna be on the table right now by FPX. That was such a very small dodge by Xby to get out of danger there of the true shot barrage. Baron being secured here by FPX gives them a nice little gold boost, and of course they will be sieging it down really well with an Ezreal, one of the best champions to siege down with. So expect Thundertalk to kind of have a lot of difficulty now in their tier 2 turrets before this Drake. So man, what a big play. But look where Shang-Chi is looking for a backdoor play here against Kong and Chao. Good plan. 2 versus 3 in case, but actually Z already took a lot of damage from the pokes there. Kong and Chao, you have to call off the gank there in the mid lane. Look at the confidence here of FPX! Dude, 2 versus 5 and they're not scared at all. Kong still continues on the poke. Despite having a Rakan on Thundertalk's side is insane. It is basically a statement here by FPX. Topside though gonna be initiated here by Don 128 against 2 people. The Call of Lord's gonna be passive as well. Barrage top gonna be connecting, Sing as well, just burning to death. Still gonna be able to float the candle off or the fire down. Thundertalk still is intact, has 5 people, but the base is now being knocked down by FPX. All outer turrets destroyed already. Massive value of this Baron right now. Huge Baron power play there, taking all 3 tier 2 turrets and now knocking on those inhib turrets. The top one is already half health, and FPX, they are just dominating this game. They are not giving any chances for Thundertalk to breathe. Now they're gonna go for that Ocean Drake, just into 7, casually soloing it. And look at that gold lead as well. More than 10,000, 11,000, almost 12,000 gold in the league now for FPX, and they are showing what it means to be, very flexible in their playstyle. Yeah, this is an insane Baron power play, to be honest, by FPX. Getting so much gold, taking all the outer turrets, and getting the last dragon as well. SkyFL looking to have a good position to gap as well. Some of the members here of Thundertalk, that is going to be 4 members running down here in the bottom lane. Sky has to be very careful. Oh, one shot! Dear Lord, where did the damage come from? Jingle 7 going to be following up as well. Gets the kick onto Soil. And it's going to be flashing away. Call of the support shot going to be connecting onto him. Also shadows onto the back line. Cassidy will fall down. But what will be the cost? What will be the bill? The rest of everything is going to be here. Soil still continuing onto the free hit, but still it's going to be taken down. Kong going to be here into the bottom lane as well. Shin going to be joining as well. The Grand Chan is getting the healing down onto the FPX. And they're just going to be raining down onto the members here of Thundertalk. Charge not going to be connecting though. They have to call it off. But 2 kills in exchange for 1 is still massive, and that damage by SkyFL is just insane. The Darius is going to be falling down in the bottom lane. Shin still going to be committed onto the spike. Counter strike going to be used. X-Fire gonna get deleted in an instant. And again, it's just a statement here basically by FPX. And they're just gonna be running down here onto the Nexus. He's gonna be here, but to no avail. FPX match point already against Thundertalk. 3-1. Very close to the series already. I'm getting chills with how well FPX is playing. I thought it would take longer, but they just pulled the trigger as soon as that fight was going their way. They just pushed all the way to the Nexus, and there was no escaping from FPX. They are definitely having a lot of fun. Plus the Phoenix here, because they did lose that first game, but they have risen from the ashes to take the next 3, and now match point. Thundertalk about to be eliminated. Yeah, man, I'm just so hyped here in this game. Insane performance by FPX, and take note, I hope you do understand why we are getting so excited here in this game. It's because FPX, a team that wasn't even able to qualify in last season, was able to qualify right now and is dominating so many teams right now. One-sided beatdowns being delivered by FPX, and right now the number 1 team in the regular season in the CN Conference is being taken down by FPX as well. Thundertalk is a team. This is a no joke of a team, but they're being handed down by FPX with an insane beatdown. 1 more game, 1 more win, and they're gonna be able to fully dethrone Thundertalk's chances to reach the final. Oh, this is so intense, man. This is
basically a Cinderella story for FPX because they did start in the lower bracket, and this is the very first gold graph we've seen that is just consistently in one side. It's, you know, for the past 3 games it's kind of been back and forth, but for now Thunder Talk has not been able to stem the tide here. They only got 1 tower, and after that FPX just absolutely took them apart, and thanks in part to Qingdao 7, but mostly because of SkyFL, man. I would say his threat level is just too high, and he was one-shotting basically towards the end of that. Z was not even able to get into Blood Pool. He just got instantly deleted. Instantly deleted. 3 hits and he's dead. That's how much damage SkyFL actually had. And imagine ganking alone 3 members of Thunder Talk. Normally we would say it would be a throw, but man, FPX, they have balls of steel here in this playoffs right now, basically having the best confidence, and they're backing it up as well with their play style. SkyFL back-to-back MVP as well on the casted, and definitely is well deserved. Yeah, a huge MVP there for SkyFL, and of course this is going to be a big point of contention now coming into the next game. I think that if they don't ban out that Cassidy, SkyFL can once again just take it over. But, you know, match point, everything is on the line here now for Thunder Talk. They have to play almost perfectly, or else FPX will be taking this win. We'll find out in the next game after the short break.
Welcome back, ladies and gentlemen. This is potentially the final game of the series. It's match point right now for Fun plus Phoenix against ThunderTalk. They have the chance to take down the second Titan here. They already took care of Trace Esports. Now ThunderTalk is on the line. I'm G10 coming at you, with me is Giyang. And this time, once again, FPX is on the blue side. And FPX definitely is having the best performance right now. The Dark Horses of the CN Conference, a team that hasn't been able to qualify in the playoffs last season, is right now giving a one-sided beatdown against ThunderTalk. And ThunderTalk has to really step up. The only game they have won so far here is game number 1. And it really took them such a big effort to be able to win that game. It really took them taking so much against FPX just to be able to win. FPX still maintains giving so much respect to ThunderTalk, taking the Akali down, taking the Severe as well, definitely preventing any Hecarim Sona Severe combinations for ThunderTalk. Lord almighty, this is going to be a tough one for ThunderTalk. The bans still stand as a Shen Akali Severe for FPX, but this time Shigna7 is the one on that Hecarim. It was left open, but not for X-Buy at the moment. So with ThunderTalk having that 2-pick priority, that I wonder if they're gonna once again focus on their top in the jungle. It does look like Shin still wants to go for that Renekton. Yeah, this is going to be very interesting as well. FPX getting the Hecarim instead of the usual picks that they've had so far here in this game. ThunderTalk immediately responding with early game aggression, picking up the Jace, picking up the Renekton. Again, can be very useful in setting control here in the early game, but FPX finally, after so long being deprived of picking up an Aatrox, will not hesitate taking it up this game. Yeah, finally we see an Aatrox coming out. Wow, and SkyFL going on that Zoe. Just making sure that Z, if he decides to pick up Vladimir, will be having a hard time. Or he can go for the Vladimir as well. But keep in mind that the Zoe is still up, so SkyFL may be the one who could be having a difficult time if Z decides to go for that Zoe and put this Jace in the jungle, although that is a little bit of a worse idea now on this particular patch, 4.4D. So, yeah, actually, it will still be the Zoe. Possibly, yep, the Zoe in the mid lane, and then the Jace in the jungle. Yeah, definitely. ThunderTalk is making FPX regret not picking the Zoe up, simply because Zoe is a great matchup against the Vladimir. FPX thought that the Jace is going to be the one used into the mid lane, but they were so wrong. This might be the chance that ThunderTalk has been waiting for, a mistake in the drafting phase of FPX. But take note, it's not really a grievous mistake, since the Vladimir has great synergy alongside with the Aatrox and the Hecarim as well. They can still work their way on team fight. Sustain is going to be there on their side as well. If they are going to be available, they're going to be able to avoid the Sleepy Trouble Bubble and the Paddle Stars of C, and that's going to allow them to still win a team fight. Absolutely. That can be a very difficult proposition for ThunderTalk then, if they're not able to deal with this Vladimir, this Aatrox. There's a lot of big damage dealers, but also pretty tanky on the side of FPX. I mean, Vladimir can be surprisingly tanky with all of the lifesteal he has and the effective HP, as well as that blood pool. Aatrox, of course, once he pops that World Ender, can, if he is in the right spot, can basically 1v4, 1v3. So it comes down to Z and X-Spy to poke them down, do a lot of damage with those Paddle Stars, with those accelerated shock blasts to butter up the members of FPX before a real fight starts getting going. But look at all the support bans. 4 of the top tier supports being banned out here already. No Ornn, no Gragas, no Nautilus, no Galio. Alistar available. Alistar picked up here for Chansey. I wonder what support Chao is going to be using here, because so many support has been removed already. We saw the Rakan a while ago on ThunderTalk, did not pan out well, especially because of how squishy it is. And if they pick it up, yes, it's going to be very helpful for team fight, but still is going to be a squishy target for ThunderTalk. And take note, they have 2 massive pokes already. The Shock Blast and the Paddle Star can hurt dearly
on Chao. We saw the hover on the Xayah a while ago. They can go with the Lovers duo. However, if they want to go and be very aggressive in the early game, the Lucian can actually work massively. It looks like they want to go with the Lovers duo and they don't hesitate on it as well. Yeah, Xayah Rakan much stronger if you have them together. And I actually liked it when Chao had Xayah on, because it showed us, you know, the splash art. Yeah, the original splash art. Now the reverse, and Rakan is looking elsewhere. It's very creative, to be honest. Honestly, by both Kong and Chao picking the. Not really, we would see the ADC picking his ADC and the support picking his support. It would be much easier as a in the drafting phase, but they really made it just the Rakan picked up person that we would see the template of the splash art. Yeah, FPX, real homies for that, you know, showing us that that nice little view of the two. So, man, I'm really excited to see if ThunderTalk can actually mount a comeback here. They have a decently solid composition, especially with their poke strength. They have, not only do they have, you know, the Zoe, they have the Jace, and they have the Zeri. So a lot of long range damage on the side of ThunderTalk, but there's a lot of ways to get into the middle of them on the side of FPX. And I have to look at Chansey here in this game, because he has the biggest responsibility to be able to use the Unbreakable Will quick enough to be able to stop the engage of Chao and not allow him to reach the other members of ThunderTalk here, because he's the only one who can negate the crowd. Speaking of Chao, he's already started the grand entrance onto Chansey. Already taken him down to half health. And this is kind of the classic FPX that we know. Just even through level 1, just looking for any sort of damage and advantage they can get from the laning phase, trying to push in the other bot lane just so they have a lot of space to, you know, to push in lane, be aggressive, and possibly get a kill. Yeah, early aggressive plays here by FPX. Starting from the laning phase, actually from game 1, they have been playing this way as well. 1,447 damage per minute by Kong. It was very aggressive a while ago. Yeah, incredibly so. I mean, from the get-go, I mean, he was landing those shots left, right, center. And, you know, even though he wasn't the MVP, he still did a lot of work for the team there. And FPX, man, if they keep this trend going, if they can stifle ThunderTalk's macro, if they can keep them unfed, this could just be the 4-1 in favor of FPX, man. I gotta remind you guys that they took down Trace Esports already. And now, ThunderTalk, they're on the chopping block. They're on the chopping block. They have the back against the wall. Everything is on the line for ThunderTalk. They have been deprived so much by FPX, and was read like a book by FPX as well. And this is, again, I just have to commend the FPX so far here in the series. For the past 2 seasons, we have seen them as well. They have been very methodical, and they have improved exponentially as well. And we came into the series thinking that maybe ThunderTalk is going to be finally stopping the onslaught of FPX, but so far we were so wrong. We were, but it does look like maybe ThunderTalk want to do a little bit of aggression themselves, putting XBY up here, because, you know, Don128 does not have his ultimate yet. He is level 4. Now XBY coming in, but she got 7 stairs, but also out of shadows, and then he gets the first blood! Wow, when did he get level 5? And now XBY is in danger, but he's able to flash out into tower range. First blood once again to FPX. Quick retaliation coming in from Singdo7, immediately punishing the overextension there by XBY and Shin in the top lane. Bottom lane as well. Oh man, it's not a great start by ThunderTalk right off the bat. What an amazing start for FPX with Singdo7 already grabbing that first blood for himself. This does mean that he's going to be such an effective later on. Look into this replay and see again the perfect timing. Shin already overcommitted towards that fight and was actually able to deal quite a bit of damage, but took a lot of damage as well. That helped FPX this time get a bit of a gold lead from the start of the game, and I know this is a scaling composition. Every single temp that they have picked up is determined to scale
later towards the late game, and Thunder is the one that actually has a bit of a time bomb here, a ticking time bomb. Yeah, because Aussie, Jason, Zoe do scale pretty well. There is a little bit of an attempt here by Changxi, but not quite what he wanted there out of the lovers duo here in the bot lane. But yeah, I mean, the scaling is going to be pretty horrible to deal with, but SkyFL already. Oh, he got one at the very least, but it's still a 1-for-1 X-Buy now. It's a jungler's battle here, and X-Buy is on the wrong side of the lane, so Shing.7 just casually going to take him down with a spin of his blade. Another 2 kills for FPX, for 1 for ThunderTalk. Yeah, 3-1 is the score right now. FPS getting so much advantage in the early game. They're not stopping at all. They're not stepping on the brake. They keep stepping on the gas pedal here against ThunderTalk, especially because of how great they are in the macro and macro play. ThunderTalk, very uncharacteristic, is making a lot of miscalculations here, and it's constantly being punished here by FPX. Yeah, I mean, the pressure must be getting to them, because this is not the ThunderTalk that we have been seeing throughout the group stages. This is just a different team, basically. I don't know, because FBX, it seems like they have the playoffs buff. Maybe, you know, the pressure getting to ThunderTalk is kind of nerfing them a little bit. Black Cleaver picked up, Ruby Crystal as well. Boots not yet completed by Sheng.7, but it's still okay. This is already a massive lead by the Hecarim compared to X-Buy on the Jays. And this Jays will fall off a little bit. Just a little bit, but he still will hurt with those accelerated shock blasts. Now, once again, FDX really prioritizing that Herald because that, you know, that gives him so much more tempo. But Changxi may have bitten off a tiny bit more than he could chew. There is the Sleepy Trouble bubble onto Kong, but he was able to avoid it with his Feather Storm. But there's also Shadows onto 3. This is going to be a big fight, and Changxi's the first one in. But no steal coming in. There is a first kill though, and ThunderTalk, they may be able to get the win here, but their health bars are getting lower, so they will just walk away with 2 kills while giving away the Rift Herald to FPX. Yeah, it's actually a great maneuver by ThunderTalk, focusing on the damage for team fight, as FPX did try extensively to take the Rift Herald down. So right now they're able to at least reverse the gold differential here towards their side this time around. They can still take the scaling objective here, which is the Mountain Dragon, which will help them later on resist some of the damage here of FPX. Yeah, just a little bit. Shao making his way in, but not really challenging. Shing.7 is there. Great knockup onto Changxi, has to flash out. So that is just the pressure being thrown on by that Rakan. But now, Shin don't think he really wants to go up against Kong at the moment. So we'll call it a wash. FBX still have that gold lead because they used Shelly in that mid lane, get the first tower of the game. And man, I gotta commend this. Still, Shing.7, his timing and his macro seems to be so much better right now than X-Buy. Yeah, we're seeing a new and evolved version here of FPX. Also, so confident of SkyFL. Just auto-attacking the tower a while ago as the Rift Herald was preparing for the charge. That kind of allowed the FPX to take the tower down into the mid lane, and it's a massive lead that they're getting right now here in the position around the map. Whoa! See, that's a lot. Yeah, if he didn't Sleepy Trouble bubble that Vladimir, that would have been a very dead Zoe, because that was, you know, one more transfusion away from a kill, basically, because that Hemoplague does hurt quite a bit, so saved himself there. But, you know, how long is that going to last? This Vladimir is going to scale up to be an absolute monster later on as well. Yeah, this composition of FPX is going to be monstrous in the late game. The only way for ThunderTalk to win in this game is to poke them down, cripple them down before a team fight commences, and that has to be the name of the game here of ThunderTalk. A visit by Z in the bottom lane. No paddle stars to connect. Yeah, but he is going to be going in with the quickness and the grand entrance, but there is the isolation onto Kong. Z just took him down on his own, so that is a couple of kills for ThunderTalk and a tower, so they will be at least trading 1 kill at the top or 2 in the bottom. Tower trade as well coming in the top for the bottom. It is all kind of even, but it does look like ThunderTalk is forcing this tier 2 as well, so they will be grabbing a lot of value down in the bot lane.
Yeah, big value by ThunderTalk, and it all started with the Chao as well committing. Oh! Skyafel may actually just get the kill onto Soil, but it's a little bit too slow to catch up with the Zeri. Forces the flash though, so at least there is one force there. Yeah, we see the replay in the top lane actually instead, and it's just a great engage coming in from FPX. Didn't try to stall out, has dominance, but unable to fully sustain himself. Another fight! Yep, once again, always fighting. Chao just barely getting out with his life. There's the onslaught of Chao, trying to isolate him as the very least, but he just barely manages to get out. No, the Aatrox, Don128 will be taking his life. There's a tower for FPX as well, so they are just wrestling for the lead right now. Very, very slightly in terms of FPX. Yeah, and take note that FPX, Don128, used Aatrox in the last game they had against Trace Esports yesterday, and they had an MVP performance in that very game as well. And right now, it's looking really good on his side. Black Cleaver, Bramble Vest as well has been picked up. And the Kindle Gem as well on his side. Qingdao 7 still is on top of the charts here in terms of gold, especially because of how much resources he has acquired with the 2 kills he has picked up early into the game and the towers he has taken down with the Rift Herald. It is helping FPX so much get better positions in the team fight, also with the gold that they have acquired. Infinity Orb picked up already by the Vladimir, going later on. If he picks up something like a Rabadon Set Cup later on, it's just GG, well played. I mean, it will be unless, of course, the Zoe can land that key piece of CC, the Sleepy Trouble Bubble onto a member of FPX, because that is really the danger with Zoe. She can Sleepy Trouble Bubble you from a mile away, won't even be on your screen, you just have to be able to react. The Paddle Star as well is something that is going to hurt a lot if it hits, but it does look like Chao doing a little bit of damage there, and getting damage himself. As you can see though, Z is just looking, fishing for that Sleepy Trouble Bubble onto Kong again and again, but man, Qingdao 7 is in there, so Shang-Chi is going to be a dragon fight here. Oh, that is huge. That's Sleepy Trouble Bubble onto Chao. That may prevent him from going for a big engage here. So Z, oh my god, the Sleepy Trouble Bubble once again. That should be it. That should be the disengage coming in from FPX. They can't fight this anymore, so they will just be giving away that Infernal Drake. It is the name of the game here of ThunderTalk. Pokes to cripple down the members of FPX. Yes, they are a big titan, but if they lose their footing, they can fall down. Yeah, considering the fact that there's a tiny gold lead, ThunderTalk doesn't have the stats to manage, but that is a huge grand entrance. There's the turn. The Zoe's down already. They're looking for more, and the Zeri's gone. Now Don128, he's got the little ender. He's popped it. Chin is incredibly low. Chance, he's on the run, but will this cow be able to run away from the world-ending Aatrox? The Darkened Blade himself. That's 3 kills. As X-By has to run away, he gets flashed on. Don128 looking for more. One more. Yes, he'll get it. That's a 4 for, well, almost 1, but not quite. Still alive! That's good. He's still alive. The Unbreakable Will keeps Shang-Chi from going down as well. Dude. But what a team fight from FPX. Yeah, ThunderTalk basically won the fight a while ago in the Dragon fight. However, FPX found an opportunity into the mid lane, did not hesitate at all, and massively had won a team fight that allowed them to take the tower into the mid lane as well. This is exactly why you should always respect FPX. Because if they find an opportunity, if they find an opening, they will take it without hesitation, and you will regret it. Yeah, they rode it all the way there, but check out that replay. Look at how the fight was split up later. Yeah, you mentioned the engage of Chao, and he was extravagant. Fabulous here in this fight. 3 charms connected onto the members of ThunderTalk. X-By was actually able to deal quite a bit of damage, stops the damage of the Vladimir as well. Not enough to fully stop FPX on their onslaught. They still were able to pick up 4 kills and a tower as well in the mid lane, just in exchange for their mid laner. Sky's the only one that fell down there. I would say Worth, man. I would say Worth, because that puts so much pressure now onto ThunderTalk. With you know, they have to be super careful that doesn't happen again, because Z just was instantly out of the fight and wasn't able to, you know, do his game plan and do the damage that he needed with the Battle Stars, the Sleepy Trouble Bubble. So, you know, if that happens again, it is basically going to be GG for ThunderTalk, because Z is, you know, one of the biggest damage dealers for ThunderTalk other than Deseri. Let's see.
Thundertalk still resisting though. They have the pokes, they have the damage from Xby and Z. And Soil is still being given a platform to free hit from the backside. You can never discount Thundertalk. They have been able to clutch out games time and time again. They have been struggling this series, yes. But is this still very possible for Thundertalk to come back from? Ooh. Yes, as well. That is honestly a good bit of damage from the Zoe, even though it's not what you kind of expect from Zoe at this point in the game. You would expect her to do at least 20-30% more damage. But unfortunately, Z has just been getting targeted again and again. So, it gets so difficult for him to look for these threads that he needs on this Battlestar, the Sleepy Trouble Bubble. Meanwhile, FPX are just very, very confident in going around their jungle, although they are giving so much respect. Oh, that hurts! That's a lot of damage onto Chow from the Sleepy Trouble Bubble. Yeah, Shock Blast as well, connecting onto Kong again. Similar to how they were able to get so much space in the bottom side river, they're doing it as well in top side one. Dawn 8 has been spotted in a ward a while ago in the top side as well. They were able to take the tower down in the mid lane. Slowly but surely, Thundertalk is recovering. Yeah, we saw in the first game, right? Thundertalk was able to turn a losing situation around, so never discount them. Because, if you underestimate them, that is a first part to your downfall, because then you'll start being a little bit more aggressive, make more mistakes, especially since FPX is one of those teams that love setting up these skirmishes, so they need to be so respectful and very careful of where they're stepping, just in case there is a Zoe around, there's a CP threat. Ooh, trying to see, look for something. He is the one who gets knocked up. Does not go for the Unbreakable Will, but already on mid-lane! Isolating Z! And the Zoe is once again gone from the fight at the very start, and this is going to be the big engage from FPX. They're looking for more. Shin has been routed. Soil is incredibly low, and Soil is getting chased down. Soil is gone, and X-By is the next target. That is the Hemoplate taking him down, and that is 3-0. So clean coming in from FPX, and they've taken that tier 2. They're looking for the in-hit towers now. Yeah, Shin and Chansey has to defend. Can they even defend? Because now Shin, he's gone golden. There's no tower to defend him, and he's in the middle of 4 people. I don't care how fed you are. There's the Nexus. It still has that shield. Changxi versus 4. He gets a knock upon the feet, but he's got no ult. Is this going to be it? They're just gonna tear through the Nexus shielding, and they're gonna go for the safe play. They take the second in him, but they're just gonna focus on the Nexus now. What is he gonna do? Absolutely nothing. It's going to be FPX going to your lower bracket finals. After not qualifying last season, they do this time around and take on one of the best teams right now in this Conference in the world. Thundertalk has been served with a 4-1 dominating game by FPX, similar to how they did it again towards Trace Esports yesterday. And FPX continues to prove that they are going to be the one that will go towards the next part here in this tournament, which is the lower bracket final that you mentioned a while ago. And they're just gonna be waiting to whoever is gonna be dropping down there from the matchup. Keepest Gaming in EDG as well. Man, this is again just another upset that they have handed over towards Thundertalk this time around. Trace Esports was taken down massively, top 2 in the regular season and top 1 in the regular season. Oh man, what is FPX? They are kind of the mini EDG now, because EDG in the group stages, we call them the Titan Slayers towards the later parts of the season, because they were the ones who took down Trace Esports and Thundertalk, who were the top dogs at the time. And now FPX did the same. They took out Trace Esports yesterday, Thundertalk today. The playoffs buff is just too real, and if it is going to be EDG who meet them in the lower bracket finals, I am going to be so excited for that match, because it's like the meeting of an unstoppable force and an immovable object here. But so far, FPX look to be an unstoppable playoffs force. Absolutely, they are a force to be reckoned with. FPX, man, the Dark Horses are doing it. And similar to yesterday, this is why I said this statement a while ago. Dawn 128 picked the Aatrox in the last game of their match against Trace Esports. They won that in a 4-1. They did it again, this time against Thundertalk.
And look at the score of Dawn 128, 5-0. No deaths at all, and a massive performance as well. Demonstration of why he is one of the best Baron laners here right now of FPX has ever acquired, and Shingdao 7 as well. Just enabling the early game for FPX. This is one of the reasons why ThunderTalk wasn't able to fully utilize their pokes, because they're 2 down in terms of economy. Even if they have secured a couple of objectives, was able to get 2 of the 3 dragons, it doesn't even matter, because again, the team fighting is just so pure from FPX. Yes, the micro was absolutely insane, and Chao being the MVP for his engages. That Rakan was just insane, man. And even though it was Dawn 128 with a big scoreline 5-0-9, he was enabled by all of the big quickness grant entrance plays that we saw from Chao. Basically, he was the reason that Z didn't exist in those last 2 team fights, because he got caught by that Rakan. Yeah, 3-man engage by Chao with the quickness into the grand entrance, and Flash even invested a while ago in some of the fights just to fully utilize the charm of this Rakan. And FPX, man, we keep saying that, yeah, this is a team that definitely struggled. This is a team that has been quite too aggressive at times, but they learned to really hold back. They learned to control their aggression. They learned to focus on scaling. We have seen such an incredible exponential improvement by FPX, and this is one of the reasons why I was so hyped to see the series, because ThunderTalk is a team that really has been doing a lot of work, especially coming from the regular season. They came so close last season as well. The big hindrance of them before was Keepers Gaming, but this time it's FPX that shut them down here in the qualifiers for the finals. And unfortunately, we are going to be bidding goodbye to ThunderTalk. Yeah, they were the strongest team in the group stages, but when it came down to it, FPX was practicing for the long game. They were practicing for the playoffs, and that is what they showed here. Their preparation really came through right now. 4-1. And really, FPX, they had the hardest time during this playoffs against Weibo Gaming for some reason. They went all the way 4-3. But Trace Esports, they only won 1 game. ThunderTalk, they only won 1 game. FPX is just on a different level for the playoffs, man. And I cannot wait to see whether it's KBG or EDG who goes up against them in the lower semis. Oh, yeah, lower finals. This is going to be insane. And that's going to be happening tomorrow as well. Oh, hold your horses, everybody. The game, all the excitement, all the upsets, all the surprises are not done just yet. Tomorrow, we're gonna be seeing Edward Gaming, the Titan Slayers, the God Slayers, and the Transcended Gods themselves battle against the former champions of Wild Rift League Asia Season 1. Any final words, G10, before we head off? So it is the gods, basically, that are going up against the God Slayers tomorrow. That is something that I cannot wait for. But for today, FPX had a very, I mean, they weren't favorites. Even the crowd thought, you know, that ThunderTalk was slightly more likely to win, but everybody was proved wrong. FPX just absolutely slayed. They dominated, and this team, I feel, is going to go very, very far if they get to, you know, that grand finals. I can't wait to see what they're able to pull off. Yeah, and it has been an incredible day for us as well. Thank you so much for shoutcasting alongside with me. It's an incredible journey in the ASEAN Conference, and tomorrow we're going towards EDG versus Keepers Gaming tonight. It's gonna be a good night. See you tomorrow.
Maybe we can catch that bitch. Looks kind of busted. Wait, we have a Giga Spear, I think, chat. Hyper Sphere. Oh my god, 62%, please. Il était déjà dans la rivière, prêt à rejoindre son équipe. Donc on est dans un spot correct, même si on peut pas dire qu'il y a un énorme avantage. Pour l'instant, on va commencer à créer peut-être un tout petit peu plus de gold, bien évidemment, avec l'item, avec le double item support. De nouveau un reset du côté de Teddy, il venait de revenir en lane. Oh bah il venait de full crash de nouveau. C'est le spot un peu où tu fais des allers-retours. Bon et du coup pour la strat double item support, si vous voulez l'utiliser encore pendant une semaine, on n'est pas si compliqué à comprendre au final. Quand tu fais un peu les calculs globaux, l'AD carry doit prendre les creeps range avec le Targon. Le support doit prendre les creeps canon et mêlée quand il peut. Et avec ça, normalement, tu arrives à peu près à un chiffre qui te permet de ne pas passer le palier. Ouais. Donc c'est le calcul à la va-vite, mais c'est habituellement ce qui est fait. Et pour des pros à ce niveau-là, c'est pas si dur que ça à calculer au final. Ouais. Il y avait eu quand même du deny CS lorsque tu regardes précisément la botlane qu'avait fait T1. Et du coup, t'étais un petit peu en difficulté sur certains moments. Oui. Mais bon, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu perds le compte et t'as autre chose à faire que juste full focus les sbires, surtout lorsque tu joues des botlanes agressives. T-Grubs, du côté de Peanut. Ok, par contre, forcément, il s'est montré sur le top side. D-Light qui va manger une ronde. On a également Viper qui va en manger une autre. Ça a touché. Le premier storm va donc être obtenu par Teddy qui va même en récupérer un second. 2 coups de tour, mais double kill. Surtout, la compensation pour les Grubs est très très bonne pour DRX. Ouais, on perd pas de temps parce que vous l'avez vu, Zeka était déjà au décalage. Donc pas de prise de risque autour des petites plaques, bien sûr. On va être là simplement pour back et récupérer de la tempo. Très bien joué de la part de Sponge ici qui donne un double kill à un Felios qui n'en demandait pas tant, à un early game qui sera peut-être plus facile à gérer. Rip. Alors, pour l'anecdote, Zero vient de défoncer ses chaussures alors qu'il fait -4 et qu'il neige dehors. Non. Voilà. Il y a la semelle qui vient de s'ouvrir. Je sais pas comment je viens de faire ça, mais il fait froid d'un coup là. Je dois racheter une nouvelle pompe pendant la pause. Bref. Dragon qui a été démarré par les HLE, téléportation qui va arriver sur le côté par Doran. Rascal a fait le déplacement à pied et forcément il n'a pas de TP, mais on n'a pas d'ulti du côté de Sponge et on est forcément en grande difficulté. Il ne va pas mourir des coups de Yone. On a également Viper sur le côté qui a mis quelques dégâts à Citab qui est obligé de reculer. Et le Dragon est normalement HLE. Ouais, on a essayé de tenter le skirmish du côté des DRX, mais attention à ne pas s'y brûler les doigts. Dommage, effectivement on paye le prix de ce move bot side. Rascal peut-être avec la surchauffe, il a encore un flash, Rascal, il y a encore un ignite également. Est-ce qu'on peut brûler Doran? Oui, on peut. Bien accompagné par la Tristana de Citab ici. Un kill pour compenser le Dragon et les DRX qui se battent dans cette game. Un 3e kill pour eux. Les HLE peuvent être légèrement satisfaits d'avoir matché au niveau du Dragon, mais ils commencent à devoir essayer de rattraper une composition DRX qui va avoir des teamfights extrêmement faciles à jouer. Absolument. Zeka qui a récupéré la priorité au niveau de la bot lane. Accompagné par D-Light ici, est-ce qu'on veut tenter le dive? On a encore l'ultimate, le destin scellé qui sera évité grâce au flash de Rascal. Normal ici, pas trop d'autres opportunités. Et il arrive à des push à temps et maintenant il va reculer. Sur la 2e wave, il peut mourir, mais après on a sa Lulu qui arrive. Il va avoir suffisamment de défense pour pouvoir tenir le coup. C'est peut-être de cette manière que les HLE vont avoir des bonnes opportunités dans la partie. Vu que Zeka est tout de même bien dans la game. Je sais que cette ronce touche, c'est illégal. C'est vrai qu'elle est un peu... Bah, il est pas dedans quoi. Genre il a fait le pas pour se mettre sur la même ligne que Sanami et ça touche quand même quoi. En fait le problème des ronces de Maokai est toujours le même, c'est que l'animation ne reflète pas la hitbox. Et à partir de là tu te fais tout le temps avoir.
Parce qu'effectivement, d'abord il y a Nami, mais en fait le truc c'est que Viper fait un pas devant puis un pas derrière et il reste encore la ronce de derrière, qui touche derrière. Ce qui sur l'animation n'est pas visible, mais dans la hitbox c'est compté. Donc faudrait fixer ça. Ça c'est un autre problème. Ouais, du coup ça leur a permis d'obtenir ces 2 premiers kills. On nous fait remarquer que Viper a revendu son item support. Ah oui, effectivement. Il a juste généré quelques gold avec, revendu immédiatement. Et s'il y retrouve son compte, pas sûr du coup. Je sais pas exactement. Faudrait voir le montant de gold qu'il avait dans son item. À la revente, je crois que c'est 260 vu que ça s'achète à 400. Donc il faudrait qu'il ait généré plus de 140 gold avec l'item pour que ça ne fût pas un gâchis. Et c'est assez rapide à faire en fait 140 gold. Quand tu penses que bah là, c'est peut-être pas lui qui gagne dans l'affaire, mais la Nami a normalement un peu plus de gold. Mais bon, du coup, il n'y aura pas de Blood Song. Pas de Blood Song pour Viper. Le héros de la faille qui a fait son apparition, vous l'avez vu. Et pour l'instant, ni l'une ni l'autre des équipes ne se positionne vraiment dessus. Viper qui fait un petit peu de dégâts quand même avec l'accompagnant de sa Nami. Et au passage, vous l'avez vu, c'est une faille infernale qui a fait son apparition. Une faille infernale bien décriée par Shriek hier. Je me suis posé la question si elle était selon lui rentable et en réalité du coup pas du tout. Allez, ça donne vraiment très peu. Ouais. Chacune des petites cendres que tu ramasses. Donc bon. On va dire que c'est agréable, ça rajoute un petit côté fun à chaque kill que tu prends. Mais si t'as pas l'âme, c'est pas très rentable quoi. Attention, l'ultimate qui touche, on a quelques chakras, Teddy pour aller chercher le kill peut-être sur Peanut, Peanut qui s'en sortira ici. Et pas de flash de réclamer et des ultimates précieux qui ont été consommés du côté des DRX et ce juste avant peut-être la contestation du héros de la faille. On proc la priorité à la mid lane à grand coup de Tristana. Et du coup jouer le Herald maintenant semble compliqué. Oh, une belle tentative de la part de Viper, on va prendre la barrière de Teddy. Et un bon chunk supplémentaire, on reste toujours en place pour Viper et Delight au niveau de la mid lane. Le héros de la faille a été démarré par Doran pendant que Peanut est en train de traverser toute la carte avec les plantes explosives pour le rejoindre. Ouais, je pense pas qu'on va y jouer le héros de la faille. Et effectivement, les DRX sont en train de caler un petit reset. De l'autre côté, Rascal qui s'aventure au niveau du bot side, tandis que Zeka met de la priorité et de la pression à grands coups de Yone sur cette tourelle. Et vous l'avez vu, grâce aux petites mythes du néant, elle est quasiment down. Bon alors, est-ce que Peanut a son permis? Est-ce que Peanut a son permis? Ça m'a fait mourir de rire hier dans l'after show. Je sais pas si tu l'as vu. Si. Ils ont pris tellement de temps à le faire ça, ouais. Mais Tréton a presque réussi. Elle a presque réussi, c'est vrai. Surtout, ça nous permet de savoir maintenant que s'il y a quelqu'un qui réussit à faire une double charge de héros de la faille sur 2 lanes différentes, c'est pas si facile que ça, que ce soit pour conduire mais surtout pour le timing. C'est surtout le timing qui pose problème parce que la conduite ça avait l'air d'être faisable. Bah c'était un nutrition, ça va. Il faut le faire vite pour pouvoir avoir la deuxième charge, quoi. Très vite. Bon, ça va être T1 mid contre Dragon. On a forcément pas envie de jouer les fights contre Maokai, Rumble et compagnie. Et il semblerait que ce soit le choix, quoique. Peut se turn peut-être pour au moins protéger la T2 étant donné que la T1 mid est encore assez haute en HP. Bonne santé, c'est Tristana qui était à la mid lane en effet. Zeka va réussir à récupérer quelques dégâts misérables sur la T1. Ah mais les deux tourelles en side sont semble-t-il quasiment condamnés, quoique Rascal qui était à la défense au niveau du bot et Tab qui s'est positionné sur la tourelle topside. Parce que Doran il peut pas l'ignorer cette Tristana juste pour prendre la tour. Non, clairement pas, surtout qu'il est parti sur la résistance magique. Donc, la Tristana le transperce assez facilement. Après je suis en train de me dire où était la Tristana, mais elle commence à avoir peur du décalage de Lucian Nami. Et a raison, tandis que Peanut ici se fait peut-être un petit peu sanctionner. Rascal, Zeka qui est au recul et ça va s'arrêter là. Par contre on est à 4 au niveau de cette bot lane et Sponge a son ultimate. Ouais, attention, téléportation de Zeka disponible, on a déjà flash pour Peanut. On a Zeka qui essaye d'accrocher des adversaires, il joue de tous les mouvements
qu'un Yone peut apporter, mais il va tout de même tomber très rapidement. Le dive est bien exécuté pour les DRX qui ne perdent aucun membre dans l'opération. Ils sont bien ces dives du côté des DRX, j'aime bien ce qu'ils font. Tout à l'heure c'était sur Viper Delight, là cette fois-ci c'est sur le mid jungle. Même le mouvement global sur la carte, le fait que Citab ait rapidement compris que ça arrivait sur le top side, qu'il devait abandonner sa tour, mais en même temps ça colle le dive bot pour réussir à trouver une compensation, ça joue bien. Ça joue bien et c'est comme la première game qu'ils nous ont montré. Les DRX, il y a de bonnes choses. Il y a vraiment de bonnes choses dans ce roster. C'est curieusement agréable. Là on va récupérer tranquillement ce petit red buff au nez et à la barbe de Rascal qui n'a pas pu le défendre. Pourtant là, je pense que la contestation de dive n'est pas si mauvaise que ça. Mécaniquement je pense qu'ils peuvent difficilement faire plus. Parce qu'il y a le flash de Peanut qui permet d'esquiver les ronces. On voit Zeka qui est de l'autre côté, le destin scellé qui est flag, qui touche pardon. Le destin scellé, je pense qu'il cherchait à avoir le Maokai, il l'a pas eu. Mais en soi le Maokai avait encore son flash, donc je sais pas s'il aurait réussi à avoir le kill même en touchant l'ultime. Il aurait pris le flash, ça aurait été tout de même un petit gain de ce côté-ci, mais pas grand chose de plus. Bon, avec tout ça, maintenant les DRX sont... Allez, je vais pas encore dire confortablement devant. J'attends la lame d'infini de Teddy pour vraiment annoncer ça. On a Shore qui a fait son apparition. Et les DRX qui prennent juste la position et l'information pour être sûr de pouvoir tranquillement menacer autour. Permettre à Citab également de faire un petit peu sa tambouille à la top lane. Par contre, bien évidemment, et ça c'est la plus grande force de la composition HLE, c'est qu'on a un side qui est très fort en la présence de ce Yone et qui met beaucoup de pression. Je suis curieux de savoir sur quel stuff il va partir. Parce que maintenant le Hellbreaker est un peu différent. On a pu le côté monstre de split push qui gagne beaucoup de résistance. Il y a toujours les creeps qui gagneront un peu de résistance, mais c'est surtout genre sur toutes les 5 auto-attaques tu mets des dégâts supplémentaires, soit une tour, soit un champion. Donc ça peut être intéressant sur un Yone, mais reste à voir s'il va vraiment choisir de partir de ce côté-là, quoi. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que Rascal ne peut vraiment pas se permettre d'avancer face au Yone. Il a peur et peut-être très probablement a raison. On essaie de compenser tant bien que mal avec cette tourelle mid lane, mais elle est bien défendue pour l'instant du côté des HLE, même si Viper a pris un très gros chunk ici. Citab qui a obtenu son deuxième item. La lame d'inf de Teddy doit pas être loin vu qu'il est en train de back. Ok, il se fait cancel. Oh, il se fait cancel. Oh, ça c'est un très bon catch pour les HLE. Les deux summoners de Teddy, l'ulti Lulu. Et surtout en termes de tempo, ça a une belle valeur. Parce que le Aphelios avait vraiment envie de back là-dessus. Oh que oui, on est à 1 minute avant l'apparition du dragon. Et les DRX auraient pu se saisir de leur troisième, malheureusement. Ça risque d'être un petit peu compliqué. La lame d'inf, tu disais, qui est quand même validée du côté de Teddy. Zeka, lui, est allé chercher un gantelet cryopyrique. Ok. Et il va faire la lame d'inf en troisième, il semblerait. Après, je crois que sur ce stuff, j'ai vu en troisième des shieldbow faire vraiment genre 2 items de lifesteal et après pas mal de tankiness. Et en quatrième, genre un Jack Show. Être vraiment off-tank, lifesteal, toxique, tout ce qu'il faut pour un Yone. Donc, le Jack Show est un peu toxique en ce moment. Le Jack Show est pas mal, mais il te faut déjà quelques résistances pour pouvoir le rentabiliser. Vu que ça augmente ton armure et ta résistance magique bonus et pas les valeurs flat. Donc assez intéressant à voir. En tout cas, les DRX ont tout de même réussi à récupérer la position dans la rivière pour pouvoir jouer le prochain dragon. On a les ultimes qui sont disponibles, mais Teddy va devoir jouer le fight de très loin. Teddy, il a une cible dans le dos et il a littéralement 2 joueurs qui veulent sa peau. On a Doran et Zeka qui vont juste avoir envie de clic droit sur le carrière des DRX et je pense qu'il faut abandonner le fight, à moins d'avoir un setup parfait avec un ultimate de Sponge. Ça me paraît compliqué. Peanut qui se fait un petit peu chahuter, qui se fait enlever de sa position de flanc, qui se peut probablement un 50-50 autour de ce dragon. Sponge qui veut peut-être s'avancer, les réponses. C'est récupéré du côté du jungler des DRX et du coup on peut peut-être s'avancer, mais le destin scellé de Zeka qui offre un teamfight peut-être gratuit au Hanois Life eSport, quoique on arrive à s'en sortir. Teddy qui a toujours pas de flash ici, qui se fait collapse, Sponge qui tank pour l'instant pour ses coéquipiers et du coup on arrive à s'en sortir tant bien que mal. Les DRX qui font le clutch ici. Ça se passe bien pour les DRX et Peanut.
s'est fait outsmite sur ce dragon alors qu'il jouerait normalement. Ça se passe toujours très bien pour une raid avec les exécutes. Flash in de la part de Sponge qui va aller chercher Viper. Dommage. Viper utilise son flash pour s'en sortir. L'ulti du Rumble était tout de même là pour menacer la décarie des HLE. DRX récupère même une tour en sortie. Quelques petites baffes mises par Viper, mais HLE espère récupérer quelque chose. Mais pour l'instant, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est la bulle, c'est un 0 sur cette phase de jeu. Ouais, on va compenser tant bien que mal avec une tour LT1 à la mid lane, mais effectivement, les HLE ont pour l'instant dans cette game un genou à terre. Cette phase de jeu autour du dragon était cruciale. Si on avait réussi, d'une part à récupérer l'objectif, mais surtout à gagner le teamfight derrière, tout était relancé bien évidemment. Mais là, DRX qui est à un dragon de l'âme, pardon, est tout simplement dans une position confortable peut-être pour gagner cette partie. Et cet outsmite qui vient de nulle part. Qui vient un peu de nulle part, hein. Ils n'ont pas remis le slow motion sur le smite, mais 794 HP et le smite de Sponge était apparemment beaucoup plus ajusté que celui de Peanut. Je sais même pas si c'est le smite, hein. Non. Des ronces. Les ronces? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. 794, c'est pas possible. Non, les smites sont partis à peu près en même temps. Hein. Et là, le get back, hein, on a beaucoup essayé de trouver au moins une compensation côté Hanois, mais on a couru après les différents joueurs d'ERX sans jamais réussir à s'en saisir. Pascal qui va malheureusement devoir cancel ce blue buff et le laisser à ses adversaires. À tous ses adversaires, un vol de blue buff, ça a tellement de valeur maintenant. On a le red buff qui a également été récupéré un tout petit peu plus tôt. On voit que du coup c'est double buff pour toute la composition HLE. Il reste le side. Les HLE peuvent jouer le side. Ils peuvent le jouer bien. Zeka continue de mettre de la pression. Doran commence à être assez difficile à tomber pour qu'il se permette d'avancer sur les tourelles. En soi, il y a une T2 bot hein, qui a été récupérée. Ça fait déjà quand même pas mal de gold qui ont été mis en poche. Et bon, les DRX, pour gagner cette game, bien évidemment leur draft est un peu plus facile à jouer en teamfight, mais il va falloir une belle performance de Citab et Teddy pour tout de même assurer les teamfights. Au cours du précédent, Teddy était resté très très loin pour ne pas se faire go in par Yonerel. Ça avait fonctionné, mais petite incartade pourrait permettre à Rel Lyonnais de montrer de quoi ils sont capables. Et là, la peur a un petit peu changé de camp hein, avec un Viper qui lui n'a pas de flash. Là où Teddy a récupéré le sien. Et donc a une assurance supplémentaire peut-être de pouvoir se sortir de cette teamfight. Bon, la situation est certes favorable au DRX avec ses 3 dragons, mais finalement le retard en gold des HLE a été compensé grâce aux tourelles sur les sides. Hein, on en parlait, la T2 bot est tombée et la T2 top également, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elles sont encore en vie. En tout cas, Rumble est dessus, donc on va voir au moment où il aura back. Elle a été menacée par Zeka tout à l'heure de toute façon. Donc, du coup, le 3ème item de Zeka sera pas un shield. Ok, bon, elle n'a pas encore été prise la T2 top. Il va nous faire un Kraken en 3. Je sais pas ce qu'il faut, mais il cuisine fort. Hein. Ah, en soi, à partir du moment où t'as du crit, du lifesteal, bon, il y a beaucoup d'items qui fonctionnent bien sur Lyonnais. Et bon, on verra bien. Je sais pas si l'ex-flac, non, je vois pas pourquoi l'ex-flac fonctionnerait bien. Après, t'as des HP dessus. En vrai, je m'attends au Kraken. S'il me sort autre chose, j'essaierai de trouver une justification. Ouais, il lui manque des golds. Il essaie d'amasser un maximum de ressources. Le mid laner des HLE arrivé à 3 items. Peut-être avant l'apparition de ce dragon qui est là dans 15 secondes. Une âme infernale avec 3 dragons infernaux pourrait sceller peut-être le destin des DRX favorablement, mais des HLE très défavorablement. Le Kraken qui sera validé du côté de Zeka. Et c'est de nouveau un 5v5 qui s'annonce autour de l'objectif bot side. Cependant, les waves sont défavorables au DRX pour l'instant. J'étais en train de me dire, regardez le Maokai il va prendre des dégâts mais il a juste tout dodge.
Mais le dragon a été démarré avec ce Kraken, on a largement assez de dégâts pour le tomber avant même que les DRX soient présents dans la rivière. Il n'y aura pas de duel de smite cette fois. Doran en front lane, Zeka qui va tenter quelque chose. Doran va juste tanker une seule ronce pour toute son équipe. Tentative de Sponge qui se rend compte qu'il ne peut pas tanker 5 joueurs à lui tout seul pour l'instant. Doran qui va tenter quelque chose, qui va attraper Citab dans les airs. Zeka qui va le suivre. Pour l'instant ça se passe bien grâce au solo laner HLE. Viper va réussir à prendre un kill en plus que son top laner. Teddy va flasher au milieu de 4 joueurs et va tomber le shutdown. Et récupéré par la Viper. HLE réussit à trouver son teamfight. Fin de game, j'ai l'impression. En tout cas, on veut prendre cette priorité, cette pression à la mid lane. Est-ce qu'on peut vraiment s'avancer vers une fin de partie? Ouais, il n'y aura pas la possibilité. Parce que Rascal, il a son ulti au pire des cas pour des push. Donc, on va aller s'orienter autour de son Nashor. HLE qui arrive à trouver le clutch avec la re-engage de Doran. En vrai, la manière dont ils ont tanké l'engage de Sponge était bonne. La rapidité avec laquelle ils ont démarré le dragon était bonne. Et la reconnaissance que Doran a eue sur l'action de Citab. Rascal qui essaye de défendre, mais ça semble tout de même très compliqué. Ça semble tout de même très compliqué. Il se voit rebooté par un Viper. Zeka, le live, va se faire heal un tout petit peu par la Nami. Rascal, le flash in, mais la bulle de Delight est ajustée. Et ça va leur permettre d'obtenir le Baron Nashor en plus que leur 4e kill. Dommage ici, hein, Rascal qui aura mouillé le maillot pour essayer de défendre ce Baron Nashor. Mais la bulle de Delight était parfaitement ajustée et qui a donc permis au HLE de récupérer ce Baron Nashor sans plus laisser de plumes. La Doran, très bon positionnement, tout le monde se met derrière lui. Sponge un tout petit peu tout seul. Il essayait d'assurer l'engage, de permettre à ses coéquipiers d'attaquer. On a un petit peu senti la panique dans ce call DRX. Ils sont arrivés en retard, hein. Ils sont arrivés en retard et je pense que dans leur call juste avant, dans les 5 minutes avant le dragon, ils disaient c'est notre objectif, il faut qu'on réussisse à récupérer la main infernale. Et du coup, vu qu'ils sont en retard, ils se précipitent, l'ulti de Sponge passe un petit peu ailleurs. Enfin, en tout cas, il n'est pas synchronisé avec le reste. Et donc on est un peu tous perdus. Tout le monde balance les ultis un peu n'importe comment. Et à partir du moment où on est déjà un petit peu trop deep, les HLE saisissent l'opportunité avec un Doran, bien accompagné par Zeka bien sûr, qui re-engage. Ça a été bien fait, bien décisif du côté des HLE, mais c'est pas encore fini. Ils vont devoir... Oula. Mal quand même. On n'était pas loin que le culling termine le travail. Alors, les ronces sont utilisés un peu tôt, mais ça va permettre de dépush une wave de... Je crois qu'il y avait 2 canons, au moins une double wave pour défendre cette T3. Les 2 T3 même, vu que Rascal s'est occupé de celle à la mid lane. Donc on gagne du temps, mais il y a encore 1 minute 20 de baron. C'est compliqué, Sponge qui essaie de tanker, mais il n'a pas de flash, il va se prendre la sauce. Rascal tant bien que mal, peut-être avec l'equalizer, mais il n'y a tout simplement plus assez de dégâts. J'ai l'impression du côté des DRX et les HLE qui s'en donnent à cœur joie. Rascal qui se fait complètement fumer. De l'autre côté, on voit le Doran qui va aller chercher un Teddy qui n'a plus de flash. Ici, Citab tant bien que mal également avec son ultimate, mais l'inhibiteur lui va tomber. Et les HLE, eux, veulent terminer cette game. Ok, Doran qui va aller attraper une nouvelle cible. Quelle fin de game de la part de Doran. Très belle exécution de teamfight. Maintenant attention, Citab a déjà récupéré le kill sur un Lucian qui s'était pris une bombe mal placée. Mais il y a toutes les mythes, il y a le baron. Et les 6 mythes vont faire la différence. On va réussir à prendre une D4 supplémentaire. Citab, il doit tout donner, il le sait. Il est seul au dégâts, mais il y a 4 adversaires qui se ruent sur lui et qui vont le faire tomber. 8e kill pour HLE, mais surtout première victoire dans cette année de LCK. Une victoire, mais qu'il aura fallu chercher un petit peu au forceps du côté des HLE. Les DRX, petit pousset de cette confrontation, avaient des choses à dire. En early game particulièrement, des beaux dives exécutés. Un snowball qui malheureusement n'a pas été suffisant. Et surtout des HLE qui ont réussi à garder la tête hors de l'eau suffisamment au cours de cette partie pour pouvoir ensuite revenir dans des teamfights qu'ils ont su maîtriser. Et tu vois, DRX pour une première semaine, tu vois les qualités individuelles, tu vois la logique. Il y a pas encore la macro rapidité des autres équipes de LCK, vu que c'était également comme ça que les Nongshim avaient réussi à les battre. C'est le genre d'équipe où tu regardes en première semaine et tu dis, si ça travaille bien, il y a quelque chose, ouais. Si ça travaille bien, ça peut aller assez loin, assez vite. Il faut juste
travailler la synergie, mais c'est tout de même assez encourageant. Et bon, pour HLE, bah du coup bien joué pour les calls de fin de partie, pour la rapidité d'exécution, pour que chacun connaisse son rôle comme il se doit. Et les derniers fights de Doran sont chef kiss. Doran a fait un gros travail, hein. Ce teamfight autour du Baron Nashor où il arrive à se saisir de la Tristana en plein vol et royal tout simplement parce que c'est de lui dont reparle Engage. Peanut c'était un petit peu trop loin et derrière on avait un Zeka qui a pu le follow-up. Mais voilà, HT2 a un petit peu tremblé. Pas beaucoup certes parce qu'on était quand même très bien en ressources tout au long de la partie. L'écart au gold a jamais dépassé les 2000. 2005 je crois. Ouais voilà, quelque chose comme ça. Donc malgré les 7 kills de retard, je crois que non c'était 6-0. C'était 6-0 pendant un bon moment. Le 7ème kill des DRX avait été récupéré à la fontaine. C'était Citab qui avait récupéré la bombe sur le Lucian. Mais il y a eu des bonnes choses. A noter également tout de même que Zeka avec un Yone a réussi à tenir le choc face à une Tristana au début de partie. Il a tout de même réussi à se rendre disponible sur certaines des actions pour aller pousser au niveau de la bot lane, même si ça n'a pas amené à kill ou à de gros avantages. Reste à voir maintenant à quoi ressemble un match-up positif entre Zeka et Citab. Ouais, tout ce que je demande pour la game 2, tu vois. Ça peut poser problème, effectivement. 앞에 루플이야. 버프 있어. 이거 타워만 깨면 무조건 끝나. 이거 피면만 해줘. 피면만. 이렇게 되냐 이거? 스타 농이야. 스타 농. 스타 풀 안 돌아 이거. 롤러 풀 있다. 그냥 큐이텍 스크 박을게. 나이스. 나 타워 할게. 끝. 위에 타워. 미녀 하나 있는데 하나 무조건 끝날 듯. 실드 버프 줘. 버프 있어. 미녀 웨이브 오니까 기다려. 다 쏘았다. 천천히. 야 폭탄 누구야? 너네였어. 천천히 보자. 못 끝내나? 끝낼 것 같아. 만에 유충 있잖아. 한번 해봐. 천천히 해야 돼. 스타 점프 받았다. 가운데로 볼래? 유충 나오거든. 더블 1초. 보자. 나이스. Ça me met bien quand même que Peanut call 100% du teamfight et la seule personne qui parle autrement c'est Viper qui... Penta. Il a obtenu les 3 kills, il demande rapidement mais il y avait genre Peanut qui a call toute la fin de partie, elle est tout seul. Comme d'hab. Le mec il est trop fort. La valeur de ce joueur dans un roster, magnifique. Comme d'habitude, un Viper aussi qui a été magistral dans son exécution et qui du coup malheureusement est tombé avant son pentakill, malheureusement pour lui. La victoire en tout cas récupérée par HLE, mais peut-être l'équipe sur de bons rails pour la deuxième. On va voir ça après une courte pause bien sûr. On vous dit à tout de suite sur OTP.
As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that worked while they all played. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change
Et nous voilà de retour après cette petite pause, bien sûr. Petite pause qui va du coup nous permettre de débrief un petit peu de cette partie qui a eu lieu 0. Et du coup, on peut envisager un petit peu le MVP. Qu'est-ce que t'en penses? MVP, Zeka Doran. Je regarde de ce côté-là principalement. Reste à voir ce qu'il value le plus. Parce que dans tous les cas, la pression en side c'était un peu Zeka. Mais les derniers teamfights, je crois que Doran a été vraiment très très fort. Donc voilà, on va voir exactement quel sera le choix. Des 12 votants, plus 11. Des 12 votants. Après, dans tous les cas, lorsqu'il y a des égalités, c'est les analystes coréens qui ont la main. Ouais, bon, c'est bien Doran qui va l'avoir. Mais le 12e votant, c'est le cast vietnamien. Ouais, mais nous on attend. Et nous on attend. Nous on n'a pas le droit. Faker. Pardon, je me suis égaré l'espace d'un instant. Mais oui, Doran qui récupère un titre de MVP mérité. En réalité, c'est lui qui est un petit peu à l'origine du teamfight gagnant, turn fight, etc. Et même ici, il fait un gros travail, bien sûr, de setup, bien évidemment. On peut toujours parler de K-Santé. Il reste dans la discussion. C'est un champion qui, entre les bonnes mains, a beaucoup trop de possibilités. Mais lorsqu'elles sont bien exploitées, permet de faire des gros des gens qui me demandent de montrer mes chaussures. J'ai mis une photo sur Twitter. Je ne vais pas forcer les gens à regarder des pompes, mais elle est explosée. Elle est vraiment explosée. J'ai le pied droit. Il fait si froid. Il n'y a rien qui va les refs. Hein. Mathieu, si t'as genre du gros scotch ou un élastique énorme, genre en vrai, je suis premier degré très chaud pour le mettre autour de la pompe pour pouvoir tenir le coup, tu vois, mais... La situation est un petit peu compliquée du côté de notre ami Zero Freak. Malheureusement, il a ses chaussures, mais elles sont complètement éclatées, donc il faut qu'il en aille voler à Scalert, tout simplement. Si seulement il pourrait revenir de Berlin. Rends les chaussures. Mais comment il a fait? Enfin, je sais pas. Genre, il fait froid. En vrai, elles étaient un peu. Genre, elles étaient déjà un peu cassées, elles étaient fragilisées. Mais genre là, vraiment, genre je les ai posées sur la barre en dessous du siège et tout, et d'un coup ça fait pop. Et finito les chaussures, finito. Ils sont sympas, ils t'offrent des chaussures dans le chat. J'avoue. Il n'y a pas de chauffage dans le LCO, si il y a du chauffage, mais c'est juste que... c'est comme si j'étais pieds nus là. Le sol est froid et du coup le chauffage il est un peu partout quoi. Oh là là. Bon, en dehors de ça, on va pouvoir rentrer dans la deuxième game, tout de même, pendant que je vois Mathieu aller se diriger vers le stock. Après faire. Mec, je sais pas avec quoi il va revenir, mais je sens que ça va m'exterminer. Il va te ramener un sac poubelle pour que tu puisses marcher dedans. Ça va être une sacrée dinguerie. Bon, DRX ont choisi le red side. Ils auront le counter pick une nouvelle fois, vu que c'était déjà le cas au cours de la première game, et qu'ils avaient choisi d'avoir le last pick support pour prendre une lune. Absolument. Counter pick qui était tout à fait raisonnable en vue de la situation. On va rentrer dans cette deuxième phase de draft. Et alors, du coup, on avait eu des priorités un petit peu particulières du côté des HLE avec ce Lucian Nami validé très tôt. Un Lucian Nami qui a fait l'affaire, mais était-il vraiment game breaker? Pas tant que ça. Est-ce qu'on s'orienterait pas justement sur des persos peut-être un petit peu plus d'actualité, un peu plus méta? Je sais pas ce que t'en penses. Le truc c'est que quand t'as pas la très grosse pression mid lane, le Lucian Nami est moins puissant au début de partie, même en mid game, donc les teamfights sont directement un peu plus compliqués à jouer. Après, ils pourraient repartir dessus, mais il reste à voir comment est-ce qu'ils aborderaient le match-up mid lane. Voilà comment ils vont aborder le match-up mid lane. Ils vont avoir un Azir qui va pouvoir mettre suffisamment de pression, et là le Lucian est envisageable pour la suite. Merci Mathieu pour du gros scotch. Le gros scotch. Du gros scotch bien blanc, bien visible. Ça va être sacrément stylé. Je ferai ça après. Je te propose même, genre de le mettre sur les deux chaussures pour qu'au moins ça soit symétrique, tu vois. Et au moins qu'il y ait quelque chose. Pour qu'on dise c'est un style. C'est fait exprès. C'est un style. Mais bon, on fera ça après. Bon, la Tristana sera quand même prise à la mid lane. En théorie, il pourrait partir sur Lucian Nami. Parce que là, la pression mid lane, on peut se l'échanger un peu plus facilement qu'avec un Yone. Mais ça reste toujours un peu plus compliqué. Ok, on va sortir de Lucian. On va prendre tout de même quelque chose de fort en lane, mais différent. Kalista, effectivement, qui sera récupéré pour Viper. Et cette Renata
très privilégié en ce moment. Fort en lane ça. Hein. Mais alors, genre là ils ont le Varus, ok. Mais j'aurais presque préféré qu'ils prennent Blitz maintenant. Ouais, c'est la logique de draft de HLE est assez intéressante parce que là ils vont pouvoir retirer le Blitz. Il y a déjà la hache qui a été enlevée avec Varus H qui est une très bonne réponse à Kalista Renata. Ouais. Donc globalement, ils arriveront à se couvrir correctement et ils ont déjà changé un tout petit peu la dynamique de la draft. Après, on est tout de même sur du Varus, on est sur le tiers clairement le plus haut pour la pression de lane. Oh que oui. Reste à voir avec quoi ils vont l'associer, mais tu peux réussir à retomber sur tes pattes avec un Varus en ADC déjà. Normalement oui, Rumble. Ah s'il n'y a pas de ban Blitz, mon cher Plata, est-ce que tu as déjà joué du Blitz en compétitif? Ouais, après tu le joues pas ou pas, enfin il y a un skill shot quoi. Attends, Plata est un ancien AD carry. Voilà, je suis allé regarder les stats, mais tous les premiers rôles sont AD carry. Et du coup, il n'y a pas encore de blitz en compétitif. Ah, c'est pour moi, c'est. On lui jette le gant au visage là. Hein. C'est normalement le pick. C'est normalement lui, et en plus, tu laisses le counter pick au niveau du rôle de la top lane. S'il y en a un. En saison 11, il jouait support. Puis saison 12-13, il a joué AD carry. Ouais. Et du coup, saison 11, il a un blitzcrank pour une défaite. Ça hésite avec le Way que nous avait sorti Beryl, mais ce sera finalement une Senna. En vrai, c'est pas non plus horribad. C'est moins explosif, mais ça a un peu de pression tout de même. Le truc, c'est que ça fait 3 persos range. Pour l'instant, t'as juste le Maokai. Tu sais que ton counter pick top, ça va forcément être un tank, sinon l'équipe est totalement déséquilibrée. C'est hors notion. C'est. Le Jarvan. Jarvan est bien. Le Jarvan, il est vil. Ok. Ah, du coup, il sait qu'il va taper dans un tank, Doran. Il sait dans quel match-up il rentre. On va laisser un peu plus de temps à Peanut de décider. Mais le Jarvan me semble. Jarvan ou Xin. Le Zac. Un Zac avec un Zazak. Non, ça peut marcher. Ça peut pas marcher. Mais en support, tu peux le tenter, tu vois. Mais j'ai déjà ta prochaine botlane. Hein. Yasuo Zac. Hein. Ah, Yasuo Zac, oh le bonheur. Mais bon, Peanut aura confiance au Zac. Il sera retourné vers son coach en mode oh vas-y. Et du coup, il va l'avoir. Oui. Alors, Rascade, la Gwen. Ok, c'est. La compo DRX est loin de la facilité de la game précédente. Non, on est vraiment sur du skill or die là. Hein. Waouh. C'est le genre de composition qui est capable de sortir T1. Vraiment peu d'engage. Et juste, t'es censé out-click tes adversaires. C'est ça, tu vas devoir réussir à garder en range la Kalista. Mais bon, Azir va tout de même réussir à taper dans tous les cas. Et en dehors du Q-spell de Maokai, il n'y a rien qui arrête le Zac. Mais vraiment, rien du tout. Peanut pourrait avoir une frénésie de gank, d'engage. Et j'ai très peur. Mais vraiment, très peur. Ça peut être assez compliqué. Pour Varus Senna. Ça peut être très compliqué si on arrive à avoir du mouvement du côté de Peanut. Les HLE ont une composition assez équilibrée. De l'autre côté, bien sûr, un teamfighting clair. Zac qui va être là pour setup. On a Renata qui va avoir un gros ulti face... j'allais dire à l'engage adverse, mais il n'y a pas tant d'engage que ça. En réalité, il n'y a que Maokai qui va être vraiment deep down. Mais il va être tout seul. Hein. Mais il va être tout seul. Le truc, c'est que si la composition d'Erix tombe derrière, il y a le Maokai qui va lancer Ronce son Z et qui après va devoir essayer de courir parce qu'il sera tout seul à se faire transformer en hérisson par Kalista. Donc très curieux de voir comment ça va fonctionner. Mais en théorie, HLE ont plus de choses à faire qu'au cours de la game 1. Donc impatient de voir à quoi ça va ressembler. Derek sponsor par Porsche. Et B. Stylé. Ah non, ok, sponsor par Razer. Et B. Les fighting ont retenti dans le LoL Park et nous on rentre dans la game. Un 5v2 bot lane, OMG, les Derek Torini. Ouais, c'est nouveau pour prendre la position dans le bush. En parlant de sponsor, hier il y a une vidéo qui est sortie d'un groupe de K-pop qui a fait une collab avec Faker. Lequel? Ça va être difficile à prononcer, mais Anypen. Ah, je les connais. Anyfen.
Mais un groupe de K-pop qui sont sous la même boîte de production que BTS. Ouais. Donc c'est quand même un gros groupe et tout. Et ils ont fait une collab avec Samsung. Et la vidéo est trop cool à regarder. Et la vidéo fout giga le smile. Et Faker a perdu un V1 Z contre du coup un platine. Mais c'était genre le 1v1, tu vois que genre Faker qui commence à prendre des petits traits et se dire allez, calmos, mollo. Et à un moment il y a genre du coup le platine qui OTPZ. Au bout d'un moment il lui lâche un gros all-in, flash-in, ignite et tout. Et Faker en mode oh et il se fait fumer. Mais c'est genre grave drôle. C'est trop bien. Pas grave, il est champion du monde. Il est champion du monde et après pendant le reste de la vidéo, le joueur qui l'a battu, il était choqué. Il était choqué par de baiser pendant tout le reste de la vidéo, genre. C'était des gros fans de Faker et tout, c'était grave stylé. Sympa, sympa. Moi j'ai beaucoup aimé la vidéo. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont fait chanter Faker? Parce que c'est aussi un chanteur de talent. Ils l'ont pas fait chanter, ils l'ont fait danser. Ah, c'est moins un danseur qu'un chanteur. C'est ça, c'est ça. Ils l'ont fait un peu danser la Corée pour faire un petit TikTok et tout, c'était stylé. Le meilleur danseur de T1 c'est Karia. Il connaît les chorégraphes. Et le meilleur chanteur c'est Guma aussi. Guma est très très chaud en chant également, ouais, c'est très très... Faker il fait que jouer du piano quoi. Enfin... Mais il chante aussi, t'as pas vu les vidéos de représentation? Si, mais bon. Guma ici on a vu il y a des extraits à cappella tu vois. Ouais c'est vrai. Mais bon, T1 il y a un peu de talent un peu partout parce qu'il y a quand même une ceinture noire dans la jungle. Zeus il fait quoi? Zeus, il a des lunettes de soleil lorsqu'il rentre dans le parc. Ok. Bon, assez parlé de T1. On les verra de toute façon dans le deuxième match de cette journée. Parce que là, il y a Peanut qui essaie de défendre son red buff face aux agressions de Sponge et qui va même réussir. D-Light et Viper arrivent dans le coin. Et le smite a été assuré par Peanut. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de grosses échauffourées au cours de cette early game. Mais la tentative de Sponge est tout de même louable avec la pression bot lane qu'ils avaient. Ouais, pression bot lane. Lui avait déjà son red buff. En fait, je pense que c'est aussi ça qui a conditionné l'envie de trade du côté du jungler d'Erix. Étant donné que tu avais la possibilité d'avoir un petit peu de dégâts supplémentaires dans l'early game. Et Zach, s'il n'arrive pas à choper ces petits blobs de passif, peut être relativement weak. Pas mal le trade de Citab. À 2 auto-attaques du kill. Mais du coup il va forcer Zeka à avoir le back. Il va essayer de régénérer un peu avec le fit footwork, mais il va également back TP. Sinon ça va commencer à se compliquer un tout petit peu pour la lane de la Tristana. Citab, il avait vraiment fait des choses intéressantes je trouvais avec sa Tristana tout à l'heure et face au Yone. Alors Zeka s'en était pas trop mal sorti bien sûr. Mais il y avait toute une situation où je pense que s'il avait été un poil plus agressif, il aurait pu forcer des summoners de son adversaire, un flash peut-être ou des choses comme ça. Du coup, voilà, il faut garder sa vigilance du côté du mid laner HLE, ne pas se faire surprendre par un trop mauvais trade. Là, les deux ont utilisé leur téléportation. D'un côté abatteur, de l'autre côté un tonne d'amplification qui a été pris. Bon, on va scan un tout petit peu plus fort pour la Tristana qui voit... Un Zach arrive au niveau de la mid lane, le Q a quand même touché. Le Q a touché, on a encore un jump, il faut passer de l'autre côté du mur et on va réussir. Mais à la barre d'HP a été sacrément attaqué et on perd le flash en plus de ça. Mais ça fait mal pour une Tristana qui du coup peut être sensible au prochain gank effectivement. Ah ça pour le coup c'est quelque chose qui change pas. Lorsque tu joues à la mid lane, tu es sensible face à Zach. Et ce même avec les changements récents. Voilà, et du coup Sponge est obligé de passer au niveau de la mid lane pour offrir à Citab un back correct. Ok, c'est bien fait. C'est tout de même bien fait de la part de DRX. Situation compliquée, réaction appropriée rapidement. Un back tout pile dans le fog. Ah non. Ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Bah oui. Ça c'est très chiant. Le premier kill, le solo kill. Aïe. Et directement on voit les rictus sur le visage de Citab sur la cam. Il sait que c'est chiant. La phase de lane vient de sacrément se compliquer d'un coup. Pas de flash. Zeka a eu le solo kill sans le flash. Et la partition impériale est disponible. Oui. Aïe. Ça pue. Globalement ça pue et ça pue peut-être même au niveau de la bot lane. Peanut encore là en train déjà de provoquer peut-être un massacre. Ça n'a pas connecté puisqu'il n'a pas réussi à choper le sbire pour essayer d'aller chercher Plita. Le heal de Teddy a quand même été réclamé.
Après Viper, il avait un peu la flemme de venir jouer Stride. Regardez sa barre de vie. Bah, Teddy l'avait vu aussi. Peanut qui a envie de continuer. C'est assez dangereux, hein. Il perd beaucoup de temps ici. Heureusement que Delight avait réussi à toucher son Q-spell pour empêcher Teddy de déployer sa flèche. C'était la flèche avec le Z amélioré. Donc il y avait clairement le passif de Zach qui popait là-dessus. Oh que oui. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il n'a pas back sous tour, il y a deux raisons. C'est que souvent dans ce genre de phase de jeu, tu as tendance à vouloir optimiser la moindre seconde, que tout le monde fait. Et malheureusement, du coup, bah, il l'a un petit peu trop grid, tout simplement. Et le bush est maintenant un peu plus lent, en plus au niveau de la mid lane, donc... C'est du temps perdu factuellement, hein, genre... L'année dernière, il y avait le bush ici, hein. Absolument, et puis en réalité, tu vois, c'est aussi une bonne inspiration de Zeka, parce que si Tab back en dehors de la vision, on l'avait vu sur l'observateur, il n'était pas dans la ward. Le petit nice de Peanut, nice. Bon, par contre, au niveau de la bot lane, toutes les actions qu'on vient de voir permettent au Zach d'avoir un peu de creep. C'est bien, c'est cool, c'est intéressant. Mais on a tout de même Teddy qui mène la danse face à Viper au début de partie. Parce que le double range fait tout de même légèrement mal et que le niveau 6 doit être nécessaire pour permettre à Viper et Delight de commencer à mettre beaucoup de rythme. Et peut-être qu'on va pouvoir commencer à en mettre ici. Vu que il est tout seul, Teddy. Oh, la flèche. Mal, frérot. C'est la flèche améliorée avec le Z, à chaque fois. C'est celle-là qui, à chaque fois où on la voit, on se dit mais c'est quoi ce délire? Et en effet. Ah écoute, en tout cas on se met bien pour l'instant, hein, du côté d'Erix. Certes on a concédé le kill au niveau de la mid lane. Et bot side on a une belle avance en CS. Top side on s'en sort, on vient de récupérer les grubs. Et en plus de ça on a le premier Drake. C'est bien, hein. Pas mal pour un early. Il y a vraiment juste le solo kill qui vient ternir un peu... c'est le seul souci, ouais. L'early game des DRX. Sur le top side en vrai ça se passe correctement d'ailleurs pour Doran. Ah, je sais même pas pour qui doit partir l'early game. Normalement c'était Gwen. Normalement c'était Gwen et on l'avait vu sous pression tout à l'heure Doran. Mais on tient le farm et c'est le plus important. Et après dans le match-up 1v1, normalement c'était Gwen aussi. À moins de te trouer un petit peu autour des gestions des Q-spells. Je suis juste curieux de voir. Parce que on dit que ça peut être pour Gwen. Mais je sais que Aatrox profite particulièrement bien des nouveaux items. Oui. Particulièrement du ciel éventré. Qui vient prendre la place un peu du profondeur divin et du God Drinker. Un petit mélange des deux. Alors que Gwen a peut-être un peu plus de difficultés avec les nouveaux items. Donc reste à voir si ça change un peu plus tard dans la partie avec la saison 14. En tout cas, pour l'instant, les aiguilles sont disponibles. Doran a envie de dodge les dernières et il va réussir à le faire. Au final, on a juste gardé un gros spacing entre les deux joueurs pendant ce timing. Le ghost de Rascal a été utilisé quand même. Ok. En vrai, le plus gros avantage qu'a Gwen sur les nouveaux items, c'est le changement de... Liandry. Il y a pas Liandry, le créateur de faille qui donne beaucoup plus de régène, même sur les dégâts de zone, donc les aiguilles. Oh, la passe décisive, oh, ça c'est beau, la connexion Zeka. Hein. Contestation sur le Z. Sitab avait pourtant récupéré son flash, mais là il était de toute façon condamné. Cette mid lane est un point de rupture pour les DRX malheureusement. Oh là là. Et Peanut qui va continuer de mettre beaucoup de pression. Il a déjà claqué pas mal de ganks, hein. En soi il a pris Zach pour ça, il avait envie d'être actif. Et il va continuer de rôder au niveau de la bot lane. Je sais pas à qui profite le 3v3, on va le voir. Teddy, très bon flash, le sidestep est en plus très bon. On va log Peanut immédiatement, qui va utiliser son R, mais qui pour l'instant ne touche personne. Heureusement, il va réussir à flash in, à suivre immédiatement et à permettre à son AD carry d'obtenir un kill. Il n'y aura qu'un seul revive de Renata, mais Zeka arrive et Zeka se fait respecter. Nouveau kill pour l'empereur de Shurima, pendant que son jungler vient juste de revive grâce à son passif. Ouais, effectivement. Et en plus Delight connecte ce dernier qui se fait fumer en plein vol. Delight chirurgical sur ses empoignements. La Renata est pixel perfect. Et Emote T1. J'ai pas vu. Oui. De la part de Delight.
Bon, Zeka... Emote, T1, champion du monde. C'est ça. Et là, Emote, DRX, champion du monde pour Zeka. Bon, on va d'abord revoir cette magnifique passe décisive. Ouais. Genre le fait qu'il ça cancel le jump en même temps et tout, genre très très beau. Et là, au niveau de la botlane, on démarre vraiment bien le trade pour les DRX. Mais c'est principalement Delight qui va turn toute cette action. L'ulti qui part alors que il est sous ulti Kalista. Et ensuite Viper qui va flash in. On va obtenir le kill sur le Varus sans flash. Et là du coup il y a eu un cancel. Parce qu'il y a déjà eu le Q de Renata qui a ramené. Mais je crois que c'est le Q de Zach qui cancel le jump de Tristana et qui l'a fait revenir. Là c'est le Q de Renata. Ouais, et là c'est le Q de Zach. Ah, vraiment il a envie de FF Citab, il en peut plus. Bah oui mon pauvre. Là c'est dur pour toi là hein. Ouais. Et c'est pas vraiment ta faute tu vois. Là-dessus c'est là Renata Zach à peu près la même mécanique de Q-Spell. Et c'est sûr que pour Tristana c'est très dérangeant. Oh que oui. Elle se fait cancel à chaque fois littéralement. Et du coup ça permet à HLE d'avoir un bon contrôle sur toute la zone bot side. Leur premier dragon a été récupéré. On a un gros ping qui vient d'être lâché sur les larves du top side. Je suis 1600. Oh, ouais. Il y a 30 CS d'avance, 3 kills. Zeka il est vraiment rentré dans la review à dire bon les gars, donnez-moi un match-up positif, je m'en occupe. Mais Pinot il a dit ah bon t'as pas forcément un match positif mais je vais te l'offrir. C'est un peu ça, mais là c'est assuré. C'est assuré pour Zeka. Bon, il semblerait que les DRX vont avoir le droit d'avoir 6 larves. Il y a 2 niveaux d'avance aussi Zeka. Cette game est tellement doomed. Le Azir il peut littéralement plier cette game à lui tout seul. Faut voir à quel point Gwen. Je sais pas à quel. Parce que bon, elle aura tout de même ce qu'il faut pour pouvoir régène au corps à corps. Et les reines ne sont pas censées trop l'inquiéter. On verra. On verra à quoi ça ressemblera, mais c'est sûr que là, Zeka doit nous montrer ce dont il est capable. Est-ce qu'on peut vraiment dive ça? Est-ce qu'on peut vraiment dive Doran? Ok, on a réussi à récupérer le flash. C'était pas mauvais comme ultime de la part de Plata. Il manquait vraiment qu'une once de dégâts. Ouais, pas mauvais le dive, encore une fois. Ça passe pas loin, malheureusement, on n'arrive pas à choper ce kill qui aurait fait beaucoup de bien. Qui aurait pu permettre à Teddy de snowball un petit peu plus. On profite des derniers instants des plaques pour récupérer des ressources côté DRX. Mais c'est surtout au niveau de la bot lane que ça va craquer, avec la possibilité probablement de récupérer la première tour du match du côté de Viper et Delight. Ouais, ça va être pris. Rascal va pas pouvoir défendre. Plus l'ultime qu'on avait déjà consommé sur pas la wave d'avant mais celle encore d'avant. Du coup le héros de la faille récupéré par Cacahuète. Un back également de Viper et Delight qui obtiennent tous les deux leur premier item. De l'autre côté on ne l'a pas encore pour Citab, mais Teddy va commencer à envoyer des vilaines flèches. La létalité commence à s'accumuler. C'est peut-être du côté de Teddy dont peut venir l'espoir côté DRX. Parce que là, le Azir il est big, mais si Azir se prend 2 flèches d'affilée, il peut pas jouer son teamfight comme il le souhaite. Donc effectivement. Et Teddy a pas fait un mauvais mid-game lors de la game précédente. Loin de là même. Il a fait le travail. Petit moment où il perd son flash est dérangeant, mais le teamfight d'après il le joue très bien. Du coup en conséquence. Donc à voir. On va garder un œil sur le vétéran de la line-up DRX. Rascal ou Teddy a plus de games en LCK tu penses? Difficile à dire. Les deux ça doit jouer proche. Hein. Ça commence à faire un petit bout. Mais je pense Teddy quand même. Il commence à se faire vieux Teddy. Alors Teddy, all time, on a combien de games? 322 wins pour 301 lose. Donc genre 623 games. Juste en LCK ou full carrière? Oh, all time, je prends aussi les compètes inter. Compètes inter, du coup, Teddy, on doit être devant. Hein. Mais du coup, 600 games et ouais, on est à
550 pour Rascal. En vrai, t'enlèves les compétiteurs, on est sur la même expérience, en vrai, pour les deux joueurs. Et bien sûr, Teddy avec SKT a eu un peu plus d'apparition aux Worlds. Bon, encore une fois un dive, on applique le plan de jeu à la lettre du côté des DRX, mais est-ce qu'on peut faire tomber Doran, la téléportation? On a également le Zach qui est là à la défense, il faut cancel, il faut courir, il faut s'en aller rapidement du côté des DRX, et ça sera le cas. En vrai, ils prennent ulti Peanut, ulti Doran et téléportation de Zeka. Ça permet à Citab d'avancer plus loin sur le top side. C'est pas mauvais. Maintenant, ils vont devoir se satisfaire de ça. Ils n'ont plus l'ulti Maokai qui est leur seul vrai engage. L'ulti Varus peut également compter là-dedans, mais je le vois beaucoup plus en follow-up cette game qu'en Varus qui va s'avancer pour tenter d'ulti pour cette bonne raison. Zach, c'est trop chiant. Voilà la raison pour laquelle je ne vois pas le Varus pouvoir s'avancer. C'est bien, comme illustration, Teddy. Ça le montre directement. Le Q-spell de Maokai pour cancel. Laissez-lui la tour. Et ça va être ramené. Oh, ça fait mal. Ça fait mal parce que là, il y a également la T2 qui va prendre un sacré coup. Et on va pouvoir aller la faire tomber. Il y a les mythes. Ah, bon, pour l'instant, c'est juste les mythes du héros de la faille. C'est vrai que HLE n'en a récupéré aucune. Les mythes du néant, effectivement, mais qui valideront quand même cette deuxième tourelle à la mid lane du côté des Hanwha Life eSport qui vont pouvoir immédiatement se turn sur le troisième dragon de cette partie. Leur deuxième, une amie dragon des nuages un petit peu anecdotique, qui est assez forte bien sûr, on aime bien avoir cette petite movement speed supplémentaire sur des champions tels que Aatrox, tels que Kalista bien évidemment, mais rien de game breaker non plus. Sur ça doit pas être désagréable aussi. Ouais, vu la manière dont l'ulti fonctionne, tu peux trouver une bonne justification. Alors, Teddy, pas de flash, mais bon. Le Zach cette fois-ci, on nous avait mis brouillard de guerre et le Zach est parti bot side. Ok, enfin, je pense que cette game elle est un peu finito. En tout cas, la rotation est vraiment belle. Pression mid, on rouvre mid lane pour Viper en mettant de la pression vu que il n'y a pas la vision derrière, donc tu es obligé de respecter. Mais pendant ce temps, tu mets également la pression bot side, tu voles tous les camps. Ça met un bon rythme. Et très bon catch. Très bon catch. Malheureusement, Teddy a voulu jouer la wave un tout petit peu trop tôt. Vous voyez son support qui revient uniquement sur la tour. Et enfin, en soi, l'erreur est minime, mais il n'en faut pas beaucoup plus pour permettre à HLE de punir. Ce qui fait pour l'instant une game plus convaincante que la première. Mais c'est pas les mêmes conditions de draft du tout, quoi. Ouais, il n'y a pas les mêmes conditions de draft. Il y a quand même des faits de jeu. Enfin, sur ce kill à la mid lane qui change beaucoup de choses. Ouais. Et derrière, ça regarde le stuff du Azir. Ouais, c'est j'aimerais beaucoup avoir le différentiel de gold par lane. Et ils l'ont montré tout à l'heure, il y avait 2200 gold d'avance du Azir. Alors, Teddy qui va il va se faire solo kill en vrai. Le fun de Teddy, attention, et de l'autre côté, KS. le fun de DRX overall. Le fun. Ah, ok. C'est quoi ce champion? Avec les dégâts qu'il a collés à Teddy. Il y a 2 niveaux d'avance. Ah bah ouais. Allez hop. Le fun de Citab. Mec, ça a l'air trop fun de jouer Zach. C'est marrant. Ça a vraiment l'air trop drôle. Si tu passes l'early game, ça a l'air d'être une dinguerie. Et là, Peanut est en train d'assurer le coup. Inhibiteur obtenu sur cette possibilité. Et wouhou, on repart. Non, ça a l'air vraiment trop drôle à jouer. Quelle folie. HLE qui continue son snowball, qui avance autour du red buff adverse. Les DRX qui malheureusement sont un peu pieds et poings liés dans cette situation. On va essayer de défendre ce red buff tant bien que mal, mais de l'autre côté vous le voyez, Delight immédiatement qui a cancel toute la tentative de flank des DRX, et immédiatement il y a Doran qui est là et qui referme la porte, qu'il a été récupéré sur le support des DRX. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Doran qui cancel un petit peu Rascal, les aiguilles qui seront consommées et le ghost du top laner DRX également. Et dans cette position, c'est un baron Nashor qui s'ouvre. Ouais. On a le différentiel jungle, pas mid lane. Mais il est intéressant, 1300 gold d'avance pour la cacahuète. Et une belle présence en kill. Bon, les DRX savent qu'ils ne peuvent pas contester Nash. Rascal qui a envie d'accélérer au niveau de la botlane, petit TP. Et là, on va revoir la distance d'engage. Ok, oui. Mec, il y a combien d'autos? Il y a une auto de Viper.
Auto E, ouais. Je suis même pas sûr qu'il peut en vrai. Si, je crois. Si. Ok, on va lui donner. Mais folie. Et là, Delight. L'anticipation est bonne côté Delight et Doran qui était là en flanc de toute façon. La position est vraiment très très bonne. Et ça coupe complètement le flank que voulait avoir la Gwen. On se moque sur tes maths. Ouais, j'étais en train de me dire, je suis en train de rappeler les chiffres et tout, mais... Le jour, en vrai, le jour où je ferai un bon calcul mental en live, vous pourrez appeler la police parce que j'aurais été kidnappé. Ce ne sera juste pas moi. Ce jour n'est pas arrivé. Il a 57 par Kun Maokai. Ah non, c'est pour ça qu'il n'y est pas allé. Ouais. Sponge qui se positionne. Pascal, okay. On retente. Cancel. Mais ça protège la tour, il arrive encore à choper Citab. Mais le pauvre, c'est du harcèlement à la fin. Et malheureusement, Sponge qui va y laisser sa vie, le flash tout de même qui est consommé. On pourra s'en sortir pour le jungler des DRX. Oh, Citab, tu passes une mauvaise game, mon pauvre, j'ai de la peine pour toi. Hein. Ouais, là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, ça obtient une T2 et ça va potentiellement obtenir une T3 également. Allez, hop, c'est reparti pour Peanut. On va ajouter le Q-Spell sur Sponge, il a pris quand même pas mal de dégâts, mais un nouveau Q-Spell de la Renata est bien ajusté. Au milieu de la mêlée, on a Doran, le flash in sur la backline, la partition impériale sur 3 personnes, et ça obtient les kills, ça les ramasse les uns après les autres, et le Z de Renata va redonner la vie à Viper grâce au kill de son mid laner. Et du coup, inhibiteur de récupérer, téléportation immédiatement après, HLE vont démarrer cette saison sur un 2-0 bien tassé. Et les DRX malheureusement, double défaite en 2-0. Mais on voit, il y a des bonnes choses dans ce roster, il y a du potentiel et c'est globalement encourageant. C'est encourageant, malheureusement on n'a pas réussi à valider de victoire du côté des DRX. Et côté HLE, après une première game un peu lente au démarrage, hein. On était sur un petit diesel, ça a mis du temps à chauffer. La deuxième a été plutôt expéditive. Ouais. Grand monsieur Peanut, grand monsieur Zeka également, hein, qui a fait une belle performance. On parle de ses faits de jeu à la mid lane, Citab qui s'est fait sacrément bolosser. Mais malgré tout, des HLE qui au global ont fait le job. C'est ça. Bon, contre qui ils jouent leur deuxième match? Parce que j'étais en train de me dire, bon voilà, HLE tranquillement. Vont jouer contre Kwangdong Freaks, très bien. Kwangdong Freaks qui n'ont pas encore joué. On voit tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, on va les voir jouer contre T1 juste après. Et pour la présentation très rapide, Kwangdong Freaks, tout de même un roster qui avait fait un summer correct et qui ont reçu un entraînement intensif au cours des Worlds sur lesquels ils ne participaient pas vu qu'ils étaient les scrim partners intensifs et officiels de T1. Ils se sont fait taper dessus pendant 3 semaines. C'est ça. Et bah, tous les joueurs T1 et même d'autres joueurs, d'autres équipes après ont dit en stream que le roster Kwangdong Freaks avait particulièrement monté son niveau et qu'il fallait vraiment les attendre au tournant sur ce début de LCK. Donc le truc c'est qu'ils vont devoir affronter T1 qui les connaissent du coup très bien, ça se connaît très bien des deux côtés. Donc ça va être un BO assez intéressant à regarder. Quand t'affrontes ton scrim partner principal en officiel, je suis curieux de savoir comment ça va jouer. Ça va être intéressant, alors sachant qu'on a eu des T1 qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la semaine face à Genji tenter des choses, que ce soit en draft, en exécution. Du côté des Kwangdong Freaks, on va redécouvrir un petit peu le roster, mais overall, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le principal changement, c'est du côté du support et du côté de la jungle. Cuz qui a fait son apparition. Ah, ce qui est du coup une upgrade. Hein. Cuz est une upgrade. Cuz, même niveau qu'Honneur, donc j'ai tiers, logique. Non mais on va retrouver Bulldog, on va retrouver notre cher Bulldog à la mid lane. On verra ça juste après. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que comme HLE et T1 vont affronter les mêmes adversaires au cours de la semaine, on pourra bien évidemment juger et faire directement de la transitivité comme on dit. Ah, est-ce que c'est comme ça que ça marche? Du coup, si T1 se fait un peu bouger par Kwangdong Freaks et que HLE explose Kwangdong Freaks, on saura dès la première semaine que HLE champion, T1 finito, logique. Dac. 4 étoiles et puis ratio.
Il y a aussi des étoiles chez HLE. Chez les joueurs. J'en vois pas trop sur l'équipe. Non, bizarre. Mais bon, il y a du trophée. Il y a du trophée chez les joueurs HLE. Alors, Peanut, est-ce que t'es le seul à call tout le dernier teamfight aussi cette fois? Delight parle beaucoup. Ouais, la Delight parle un peu plus. Viper parle pour donner une information utile, challenge impossible. Penta. Et là c'était Tu sais ce qui me fait rire, Zéro? Vas-y. C'est que on parle de champions du monde, etc. Ouais. Tu sais qui est actuellement détenteur de la coupe des champions du monde non officielle? Bah G2. Non, bah c'est Rogue. Ah bah oui, ils les ont battus. Bah oui. Et bah oui. Bah ouais. G2 ont battu T1 au show match et Rogue vient de battre G2. Bon, du coup, la fameuse ceinture de champion du monde non officiel est en Europe. Et bah, actuellement, elle est restée entre les mains d'un Français. Passer de Hansama à Zoelis, ça nous va. Ça me fait beaucoup rire. Parce que tu regardes un petit peu ces histoires de champion du monde non officiel, c'est vraiment des dingueries. Ça me fait marrer à chaque fois. Je crois que sur le LPL, il y a un truc précis. Ouais. Depuis la première Coupe du Monde, qui est tout détaillé, etc. Ça va dans l'eau et globalement, ça s'est toujours échangé avec les top équipes de chaque région, sauf pour, je crois que c'était une occasion que quand IG avait gagné les Worlds, ils étaient revenus en Chine et ils avaient fait la Demacia Cup, qui est du coup la Cup en décembre. Et le truc, c'est que tu affrontes des équipes de Challenger League et à ce moment-là, du coup, c'est IG, la structure qui avait la ceinture, mais c'est pas les joueurs qui venaient d'être champions du monde qui ont joué. Du coup, leur équipe a perdu contre une équipe de Ligue 2 chinoise, et du coup, pendant longtemps, ça s'est échangé, la ceinture était en Ligue 2 chinoise sans la possibilité de la récupérer, et ça s'était perdu dans les méandres de la Chine pendant un bon moment. Et bon, au bout d'un moment, c'était remonté parce qu'il y avait tout de même ces compétitions comme ça et tout. Genre, c'était, ça fait partie des histoires de la ceinture, mais bon, normalement, les champions du monde la récupèrent assez vite, et au MSI d'habitude ça se récupère, tu vois. Normalement c'est censé revenir effectivement. Bon, tous ces décalages pour revenir un petit peu au niveau de cette partie. HLE a gagné 2-0 d'une manière assez nette, une première game qui a mis un petit peu du temps à se décider, une deuxième beaucoup plus décisive et déterminante avec un duo mid-jungle extrêmement efficace. Petit MVP, une petite idée, Peanut, Zeka Peanut, l'un ou l'autre? L'un ou l'autre, bah c'est sûr que Cacahuète, la fin de partie est vraiment bonne, mais Zeka est le plus gros différentiel de cette game. Donc à voir qui va le recevoir dans tous les cas. Dans tous les cas, ça sera sur le duo mid-jungle pour bien démarrer cette saison. La première game, c'était Doran. On ça m'étonnerait qu'il le reçoive pour cette game d'Atrox. Il a eu besoin de rien faire, mais du coup il a rien fait. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Être présent. Voilà. My job here is done, but you've done nothing. Clairement, mais en solo queue, retenez que être capable de se faire carry est une compétence. Très important. C'est une compétence. Apprenez-le, chers amis. Des fois, tu peux pas être le main caractère de ta partie. C'est pas grave, ta bot lane est en 10-0, ton top side est en 10-0, c'est pas grave. T'acceptes d'avoir moins 50 CS, tu vas gagner. T'es là, tu vois sur des wards qu'il y a 3 adversaires qui arrivent sur toi, t'es là en mode... C'est pas mon dos. Allez, on part tranquille. Et mettre l'ego de côté pour gagner des LP, bah c'est pas une ça vous amène loin, hein. Ça peut vous amener sacrément loin. Donc à retenir cette petite leçon. Et bah Doran, t'auras allez, 22 LP, t'es en winner QO, donc on va t'en donner 22 et pas 19. Donc voilà, c'est parti de ce côté-là. Le MVP devrait arriver bientôt. On voit une question. T1 jouera d'ici une petite demi-heure. Mais comme d'habitude, pendant la petite pause, pendant l'interlude, normalement il y a du contenu supplémentaire. Je crois que sur les derniers jours, il y avait des contenus par rapport au shooting qu'il y avait eu sur la vidéo d'intro de ce split. Yes. Donc d'habitude, il y a toujours du petit contenu supplémentaire au moment de la pause. Hier, il y avait aussi une petite table ronde des différentes analyses de LCK et qui parlaient du ranking qu'ils avaient fait.
Ok. C'était assez intéressant. Le ranking était à peu près le même que le nôtre. En fait, ils avaient noté les joueurs, donc déjà. Ah ouais, ça va aller plus loin, ouais, logique. Mais du coup, il y avait des blagues genre pourquoi est-ce que tu lui mets B++ et tu lui mets pas A, tu vois. Attends, B++. On n'a jamais osé aller là. On est d'accord que c'est du foutage de gueule. Mais voilà. Ça, on retient, tu vois, genre quand tu veux mettre A+ à Cuz et à Honor, tu peux mettre un A++ à un des deux, tu vois. Ouais, bah maintenant tu lui mets un G à Honor, non? T'en penses quoi? Son play de Rel au Worlds mérite le G pendant un bon petit moment. Ouais, il y a eu des dingueries, effectivement. Un bon petit moment. Donc on va le voir. D'abord, on va voir le MVP de cette partie. On nous dit qu'il va être disponible. Est-ce que c'est Cacahuète? Ça va être la Cacahuète. Son premier MVP de la saison, 9 assists, aucun kill, aucune mort. Et on va revoir certaines de ses engages et on va voir la connexion avec son mid laner. Je suis curieux de savoir combien de votes Zeka a eu tout de même. Ouais, je serais pas étonné que ce soit un 6-6 ou un truc comme ça, tu vois. C'était partagé tout à l'heure aussi, il y avait eu 6 votes pour Doran et il y en avait eu 4 pour Zeka. Et je crois qu'il y en avait eu 1 ou 2 pour Teddy, un truc comme ça. Et là, je pense que ça va être un peu du même genre. Hein. Mais bon, c'est sûr que à la fin de partie, le catch sur Teddy est amené par Peanut et tout, donc c'est rien de choquant. Rien de choquant sur le premier MVP de Peanut. Mais on retient, Zeka, bonne entrée, après c'est contre Citap, quand tu regardes tout de même tous les mid laners de la ligue, on n'est pas sur l'adversaire le plus féroce, mais effectivement 7-5, ça se jouait entre les deux là, et on verra, parce que là, cette semaine, Zeka va affronter d'abord Citap, puis Bulldog. Ouais. Ça va monter crescendo en soi, en termes de difficulté pour lui. Il jouera contre qui la semaine prochaine? Il jouera contre les Fox ou Fear X, ou il jouera contre Closer, donc on monte encore un peu, et après Faker, donc on redescendra pour lui faciliter encore la tâche en fin de semaine 2. Le HL T1 est déjà la semaine prochaine en vrai. Tu cherches trop la merde. Ah, le HL T1 est déjà la semaine prochaine, c'est trop bien. Tellement la merde. Comment ça tu redescends face à Closer? Je t'avais dit, je suis au pire, je t'aurais fait, bon, t'es un peu délu, mais face à Closer, frère, respecte un peu. Enfin, nettoie ta bouche, arrête de te prononcer le nom de Faker pour dire des conneries comme ça au bout d'un moment. Bref. HL T1, dimanche prochain, 9h30. Ouais, effectivement. Il y a des choses qui vont être intéressantes parce qu'il y a ce dimanche-là, il y a aussi Damwon Genji, je crois. Non, c'est Damwon Katie. Damwon Katie, my bad. Ce dimanche à 9h30. Et Katie était pas si dégueu, hein. J'ai pas mal troll Katie parce que malgré tout, leur mercato est quand même un downgrade overall. Mais Deft, Beryl et Piosik n'ont pas été mauvais. Ça, mon rêve, aiming les fumes en 4K. Moi, c'est mon rêve aussi. Tu sais très bien l'amour que je porte à Deft. Ouais, c'est un amour vraiment profond et sincère. Et pour moi, si Damwon fume Katie, mais je serais vraiment dévasté, tu vois. Amy qui a déjà obtenu un penta des premiers matchs. En vrai, ça met sur les rails. De toute façon, parmi les meilleurs AD carry de la ligue, Viper, Aiming et Guma. Ça se joue dans ce trio. Avec il y a Paze aussi. En vrai, les 4 sont un peu plus solides. Ouais, ça va dépendre de certains champions. Tu vois, par exemple, sur Lucian, je mettrais Viper un tout petit peu plus haut que les autres. Il a montré tout de même un peu plus d'expertise là-dessus. J'aime bien le Lucian Nami de T1 overall. Le Lucian Nami est plus fort, mais peut-être que le Lucian juste en lui-même est peut-être meilleur pour Viper. Aphelios Guma aussi, aiming sur un petit Ezreal et peut-être pas touchable à ce niveau-là. De toute façon, on mange bien, on a des gros AD carry et on retrouvera T1 juste après la pause. On nous dit que l'interview est disponible, donc on va vous laisser avec le topside des HLE pendant un petit moment, Doran et Peanut, et après petite demi-heure de pause avant le T1 contre Kong Nonfrix, j'avais justement oublié. Et, on se dit à tout à l'heure et moi je vais scotcher mes chaussures. Match after joining a new team, and I'm really glad that we're able to have a good start. And Peanut, how do you feel? It was our first match. I was pretty nervous, but after we warmed up through game 1, I think we were able to grab really good momentum. And Doran, in game 1, you got your POG. Although
in the early part of the game, it looks like you were struggling a little bit, but one team fight to win it all. Let's take a look at this replay. This was a Drake team fight on the 4th Drake. So what was the team's decision to make this game-ending team fight? So we're just trying to go in. I personally wanted to go in with Ghost and engage to try to end the game. And Peanut, how did you feel about Doran's decision here? Yeah, it was a struggle in game 1, but he was able to play really well and we were able to secure the win in game 1. Peanut, you locked in Zach in game 2, so what strength were you expecting from this pick? The enemy was trying to go with a 2 marksman comp, so I just had to deny their way of scaling, so I think that was a decision from our coaching staff. And you guys really grasped the mid-prio and jungle pathing and it was on point from the start in game 2, so let's take a look at this replay now. What were you guys talking about as a team here? Zeka wanted to see if I can get Mink mid, and yeah, we were able to. He was able to grab his solo kill. I personally think he's a really good mid. I feel like we definitely have a long way to go in terms of building synergy, but I believe that there's only room for improvement. Doran, how do you feel about the 2 mid-jungle synergy? I feel like they're building really good synergy right now. How about Peanut and Doran's synergy? Doran? Me and Peanut? I mean, we've been together for 3 years. You like me, right? Yeah, of course, I love you. And Hano Life Esports has such great raw strength, so how do you think of the teamwork so far in the team? I feel like rather than the teamwork, we're definitely just trying to stay on the same page with each other. I feel like we have a really good direction of how we are trying to synergize with each other. And Peanut, what do you think are some of the challenges to build teamwork here? I feel like we'll be able to find out more about that as we get into more matches. I feel like the biggest challenge would be not being able to fix our mistakes. But I feel like so far I have been seeing a lot of improvements, so I'm not too worried about it at all. And 2024 slogan for HLE is why not? To express your resolution to achieve the best you can in your own methods. So, what is your goal and resolution as a well-anticipated super team? Doran? I feel like we're at a stage where we're trying to stay on the same page as each other. And I'm sure that there are moments where we were not able to show our best, but I hope you look forward to us becoming and developing into a great team. And Peanut? Yeah, a lot of people are excited for our team. This is only the start. So I hope our fans can be a little generous with a lot of support. 好啊，好啊。哇，这个上路2塔，我觉得如果说 DGG 这里能撑过这个远古龙魂这个 timing 点哦，那应该还是会赢啊。要是没撑过，那就走了。哎呀，那我只能说，究竟能不能走，这要看一下 DCG 的耐心喽。这是关键5分钟抢救，最后的时刻，黄金5分钟。但巴龙没了，巴龙没了，冰还能推的吗？能找机会那个拉克斯抽奖。看他这回合，他有远古龙魂一套是能秒人的，能不能抽？但泰特也是会往前滑的，电龙加远古龙，但好像极限到了，溜了。我们
鸣金收兵，就是这个时间，没办法推荐，赶紧走。对面有远古巨龙在 DCG 走出来要杀人，身上有斩杀，但他们不怕。有说法吗？哎，球女这个位置，又戳一下半血了，球女快死了，努力赶紧走。如雅帮打的状态不是很好，进去了，来自了665直接控制到。正面位置看起来远古就要结束，但665直接死了，飞快队友跟不上，665没了。这波我还觉得真能举，但是队友真跟不上。我们要继续追。一个 Q 闪，大球女大弹没有中阿奇尔，水晶里是一滑就滑掉。顶级搭配啊，这什么搭配？这边看起来得打 combo， 但最后对面也是很轻松的就拉走了。知道为什么他不选飞爱了吗？因为锤不到。我就是刚刚是体验版玩一下，对面的我体验玩一下。知道为什么我前面不选了吗？因为我锤不到。现在就表演给你看了，真锤不到，别叫我选。我有个大绝就没有这个问题。对，他不需要 R 闪的这个大，或是 Q 闪啊，好乱哦，搞得我很乱。50分钟，没人还在打，有个10的感觉，他更难受。你们玩了那么久，还没满装，就我50分钟了还没满装，这要怎么玩？很难受，很难受。这里很难受，打了一辈子了。这没想到我们这才第2把比赛就50分钟啊！啊，老师你有头绪吗？或者说今年 PCS 绝对是最精彩的，大家一定要锁定哦，一定要锁定，一定要锁定，好看一定要看啊！每把都有惊喜啊，第1把是惊喜，这一把也是都是惊喜啊，每把都有惊喜，看你怎么看嘛，对吧？潘朵拉的魔盒，看你怎么看待这个惊喜嘛。没错，哇，那这个对局。现在就是有开到阿奇尔就会赢，没开到阿奇尔就会输。我还是觉得左边优势来，还是我不要再觉得左边优势了啊！这是本来左边优势的，渐渐被你拉成平局，知道？尽可能的调回了正常的画面。打到现在，那右边要赢了，真的。右边来了，右边要赢了，右边真的要赢了，是不是？等一下那个伊瑞利亚大5个有没有？然后魔豆手抖关错了，没有关到伊瑞利亚，不小心关到对面不知道谁，关到打野，然后游戏输了。没错，来到了阿奇尔那个想要滑进去，然后踩到夹子。哦，你这个画面感觉是有的哦，又是一波加速，来自了皇冠中路的抢线。这波来看一下多亚的位置能不能再找到机会，但很难。不过他们已经站好了巴龙池子，第5条的巴龙要来了。巴龙也有7龙珠，7条巴龙可以造一个超级巴龙吗？超级巴龙达到了比赛结束。7条巴龙啦。我正面位置路线往前滑，右边塔口被抓吃了一个大弹，他每一次状态很好，只是双方换了一个位置。哎，攻守交换。直接去别人家，但殊不知 DCG。就是后面远程开始骚扰，打会发现好像去不了别人家，往左边一切，还可以回到巴龙池子。拉扯，疯狂拉扯。这个两边下去，继续拉着位置，直接交换。OP在想要不要直接去别人家，干脆推塔呢，还是要继续的在巴龙之间守备呢？哦，顶级拉扯。大哥是大绝再做一波尝试，里面并没有视野，中路位置665冲了出来，这是他没有选择 R 技能贴近，可以等待队友的时间。此时 Q 技能敲往前留住刃以后，再举起了刃也打出了伤害。右边伊瑞俩天甲被打了出来，左边魔豆塔口直接闪现，这次直接握到是后面的凯特琳，但他好像打不赢凯特琳，走过去一技能拉到凯特琳，在后面较近的拖时间，而且只是技能往前推2个人，路线上接爆板拿下 double kill， 后面再继续升级拿下吹爆，泰坦开始连续收分，右边位置魔豆击杀掉了凯特琳，剩下的茶酒也没有机会，来自泰坦夸抓 kill， 比赛要在这里结束。好，打得好，这最后一波很关键啊！刚刚那个魔豆在凯特琳面前交金了，结果好像没夹子啊，没货啦，老板，没鱼啦，今日已售完，夹子没啦，哇，不然那边夹到感觉秒了他一个爆头现在起码有900到800的，感觉有1000。一下去，塔口人没了，塔口直接爆头。但最后这波团被泰的打了一个夸爪，在53分钟大战 DCG 2-0击败了 WP， 拿下今天 BO3的胜利。51个人头，打出了赛区的血性。全都是操作，没有什么感情，全都是操作，都在操作。大家今天就是什么？每个人都在操作，走到中央的线路来开打。对，我们前面表演了什么？赛区的那个高强度对抗战，这把表演的是我们赛区的高强度的对打能力，没错，操作正面拼拳，血腥，谁的拳比较大颗？没错，就是这一场。哇，我们可以镜头一直转，然后转到中路水晶里。汗流浃背，哇，这把好累。这把我玩中路，没想到是这样啊！汗流浃背，原来中路这么难玩。没想到我以为玩 AD 辛苦了，没想到玩中路也蛮辛苦的。确实。另外一边，大家还在讨论这一场
这个血性打出来，我们可能最佳血性代表就是665。我只能说这把 WVP 很绝望，很绝望。我们教练吃了5条巴龙，游戏没赢。你有头绪吗？我们还加1条远古龙我们还有电龙魂我们这还不会赢哦。那要怎么赢？下一把要吃6条巴龙是不是？请问一下，他们好像是4条，第5条出来还没吃。就是4条巴龙，1条远古龙。我吃了4条巴龙， 4条小龙，4条巴龙，1条远古龙。我9龙我9龙9龙我都可以去9龙喝饮茶了，你知道吗？我都去9龙逛1圈了，还没有赢的，还没有赢哦。教练怎么办？我不会玩下次要吃10龙吗？哇，太激烈了，太激烈了，这太激烈了。我只能说，那个很绝望。我只能说，选手的心里很绝望。没错，怎么赢不知道。所有的资源都到手了，所有的能力都有了，对，但最后团战没有打赢，很可惜。对我只能说非常遗憾，但就是再练过，能够好好的在后面调整好自己的状态，这才是最重要的。就感觉还是那个一些可能选角上还是要有欠考虑啦。没错，那个箭头啦，这个组合。Sorry, I'm so bad. Only took a minute for me to get what you had. Sorry for the bad news, no it makes you sad. Yeah, for a minute, baby, you should pack your bag. Way that I look should be breaking the law. If I don't got it, I take what I want. My circle small like a round of applause. You know that I like the sound of applause. You know I mean everything that I said. When you see me come and get out of the way. I can just lay, back and I'm better and ready to stay. I'm doing damage when just how I planned it. I do what I want when I say. More than night that I hit and connect you to live on the edge of insane. Crazy. Sorry, not sorry for being the best. 언제든지 내가 좀 mess. Look at the gold, all on my chest. Look at the gold, call it a flex. Et nous voilà de retour après une pause
où j'espère vous avez pu profiter pour prendre un petit café, un petit bol de céréales, ou pour ceux qui travaillent, continuez votre travail tout simplement. Nous ici, on a dormi. Zéro a mis du scotch sur ses chaussures et du coup il a pas froid aux pieds. Tout va bien, tout va bien. Là maintenant on est prêt et sondage très rapide dans le chat. Voilà, donnez votre note sur 10 sur l'intro de LCK. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. J'adore la chanson. Je pense que on va être des combattants pendant tout le split. Et T1 a le drop pour le plus grand plaisir de tous les fans T1. Pour moi, c'était un solide 8, tu vois. L'année dernière, le spring, c'était un gros 10. C'était un gros 10. Ouais. Le spring de l'année dernière était vraiment extrêmement relevé. Mais un 8, 9, tu vois, on est sur du La musique est très bien. Je trouve qu'on s'est fait un peu avoir sur la scéno, qui est un peu vide, IMO. Parce que on se souvient des plus belles intros de la LCK. Enfin, on se souvient de celle lorsque Damwon avait remporté les championnats du monde, elle était folle. Celle l'année dernière, lorsque DRX a remporté les championnats du monde, elle était folle. Et là, la musique est trop bien, mais les images, elles sont pas terribles. C'est votre 4ème étoile. La 4ème, donc on peut faire l'effort. La première, elle était exceptionnelle. Voilà, tu vois, on sait là, mais voilà, ça va bien tout de même. On peut remercier la prod d'LCK une nouvelle fois pour tout de même une intro de qualité. Si t'es picky, c'est justement parce que tu sais à quel point bien sûr, aller chercher haut. En fait, ils sont capables de faire des trucs tellement dingues que je me permets d'être exigeant. Ouais, ils ont probablement les meilleures intros qu'on ait pu voir. Tu vois. Ouais, clairement, il y a eu des très gros bangers. Bon, T1, justement, on en parle. Ils vont jouer contre cette équipe des Kwangdong Freaks que vous voyez. Dudu, Kazu Yongjae. On sait pas encore qui va être titulaire. Bulldog et la botlane Taiyun et Endil. Un roster qu'on attend pas mal de choses et à voir exactement ce qu'ils vont faire. Et effectivement, ils le mettent directement. C'était nos potes. Kwangdong Freaks, Club Ami. Club Ami, absolument, qui a servi de punching ball littéralement à T1 lors des championnats du monde en se prenant des grosses tôles dans les premières semaines et puis au fur et à mesure en devenant de vrais adversaires de plus en plus exigeants et de plus en plus difficiles à battre pour T1 avec justement même des gros compliments reçus du côté des Kwangdong Freaks vis-à-vis de leur performance actuelle. En soi, est-ce que la 4ème étoile vous la leur devez pas On la doit à beaucoup de choses. Mais tu sais à qui on la doit le plus? À la piètre adversité qui était la LPL. Oh là là, dire piètre adversité quand le match contre JDG était l'un des plus beaux matchs qui nous a été donné sur les 10 dernières années. Ah là 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 là. Moi tout ce que je vois c'est 3-1. C'est 3-1 et ça aurait dû être un 3-2 si Honor n'avait pas eu envie de gagner si fort cette game 3. Mais ça c'était tout de même beau. Bon alors, le meilleur jungler de la saison régulière de 2023 qui arrive chez Kwangdong Freaks, Kaz qui sera là à la place de Yongjae. On vous laisse rapidement. On vous laisse avec la vidéo. 첫 경기부터 T1이야? 사실 이런 생각을 했고 오히려 T1이라 저희가 더 준비를 더 빡세게 할 수도 있고 롤드컵 우승을 하고 온 팀이 그대로 1년을 더 하는 거고 긴 시간 동안 합을 맞췄다 보니까 얼마나 더 잘할지 궁금하긴 합니다. 네, T1이 확실히 스노우볼 엄청 잘 굴리는 팀이기 때문에 그거에 대한 방법을 잘 찾아야 될 것 같습니다. 광동 사실 기억나는 거는 4강 때부터 많이 했던 것 같은데 광동 선수분들이 되게 열심히 해줘서 퓨어도 반납하고 저희가 원하는 막 일정이나 인픽 같은 것도 다 맞춰서 해주셨어가지고 감사하다고 생각했습니다. 두두 선수 제가 또 아시안 게임 때도 많이 도움 줬어가지고 감사하게 생각하고 있고 뭐 일방적으로 저만 도움을 받는 게 아니라 롤드컵 우승 탑라이너랑 연습한 거다 보니까 오히려 더 도움이 많이 되는 부분도 많죠. 즐거울 것 같다라고 생각을 하고 있고요. 왜냐하면 또 많이 해본 상대기도 하고 기대가 돼요. 그냥 서로 이제 어떻게 될지 그냥 재밌을 것 같아요. 롤드컵 우승을 하긴 했지만 경기를 다른 베테랑 선수들에 비해서는 많이 뛴 편도 아니니까 이제 건강하자. 월즈 때부터 계속 연습해온 팀이 이제 첫 경기부터 붙게 돼가지고 스크림 하던 대로 재밌는 경기 한번 만들어 보겠습니다.
성적에 대한 목표는 정해두지 않는 게 좋을 것 같아서 정해두지 않았고 그냥 건강하고 재밌게 게임하고 있습니다. 작년에 사실 성적이 안 좋았어가지고 이제 올라갈 길밖에 남지 않았다고 생각합니다. 더 높이 올라가서 프로를 진출해 보도록 하겠습니다. 광동 프릭스 저는 많이 까다로울 것 같아요. 왜냐면은 연습 되게 오래 했고 팀업이 되게 좋을 거라고 생각해서 잘 이겨보겠습니다. Moi, tout ce que je retiens de cette intro, c'est que les 10 joueurs ont plutôt envie d'aller prendre un petit café tous ensemble plutôt que de se taper dessus sur la faille. Très très clairement, ils se sont affrontés dans la salle de l'esprit et du temps. Ça fait pendant des semaines et des semaines, et c'est devenu les meilleurs bros. C'est Goku et Vegeta qui s'affrontent dans la faille de l'invocateur. Maintenant... Alors, Goku et Yamcha respectent un peu tout. Goku et Krillin. Voilà. Au moins Krillin. Voilà, Goku et Krillin, on est à Dragon Ball, tu vois, la toute base. Si ils n'étaient pas ensemble dans la salle de l'esprit et du temps, c'est pour ça. Moi, je voulais respecter un peu. Ouais. Mais à voir exactement comment Kwangdong Prix peut tenir tête au champion du monde en titre. Juste avant la vidéo d'intro, et tu as une petite slide sur T1 avec une question qui n'en est pas une. Ils ont perdu leur premier match, est-ce qu'ils vont réussir à bounce back et tout? Bon les gars, ils ont perdu contre Genji le premier match. On n'a pas de doute que de toute façon T1 va réussir à atteindre des playoffs et ils seront toujours redoutables en playoffs. Rien juste à voir ceux qui tentent, dans quelle idée ils vont. Est-ce que Keria va respecter ses propres dires et s'amuser? C'est ça, on est Keria qui évoquait le fait qu'ils n'attendaient pas forcément d'objectifs particuliers vis-à-vis de leur performance. Ils veulent être là pour être en bonne santé et pouvoir s'amuser dans la faille de l'invocateur. Et du coup, c'est aussi ça qui leur avait permis d'être un petit peu plus en forme au cours de l'année. C'est-à-dire que si tu arrives à te mesurer et à être juste performant en playoff, c'est ça qui te permet d'être finalement derrière menaçant. C'est un petit flow la veste Ouais, ça rappelle la veste LCK en noir et blanc comme ça. Mais derrière ils ont les crocs, les dents de. Ah, il savait pas où allait poser son drapeau. Notre cher Gigi. Ah bon, il y a pas d'étoile sur la bannière là. Oh, qu'est-ce qu'ils ont préparé? Ok. J'ai pas la ref. C'est peut-être les 10 titres de T1 et eux ils vont chercher le premier. Ah. C'est la seule image que je vois. Oh, c'est stylé du coup. En vrai c'est très stylé. Si c'est l'interprétation là et l'interprétation valide. De toute façon, elle me plaît donc elle est vraie. Franchement, je prends cette interprétation tous les jours. Bon alors, quelques games du côté de Keuz. Quelques games et en vrai un win rate, il se pose là Keuz. Il se pose là. Alors, derrière on voit que côté roster Kwangdong Prix, c'est un peu en dessous, mais... Haute interprétation du chat, ils étaient 10e lors du précédent split. Ah, bien vu. Ils arrivent et ils disent, c'est mort cette fois, on ne terminera pas 10e. Pas mal, effectivement, ouais. Ça... En vrai, ça, c'est également une belle interprétation. Bon, globalement, il y a moyen d'interpréter pas mal ça. Bon, on parle du win rate de Keuz, on ne s'arrêtera pas trop longtemps sur le win rate d'Endil, qui va forcément remonter. Ah, t'es à 2-18, au bout d'un moment, t'as pas beaucoup de games, tu peux avoir un ratio compliqué, surtout que voilà, les différentes équipes de LCK n'ont pas eu beaucoup de difficultés. Le 10, c'est juste le win rate d'Endil en vrai, c'est un tonne de ses propres teammates. Ça descend à 1. C'est pas joyeux, hein. Non, mais bon. Alors là, si j'arrive à inquiéter T1. Honor, il fait vraiment trop le mec encore. Hein. Sa nouvelle coupe, la veste sur les épaules, le petit collier de tigre, c'est ce gars, genre. Mais il peut se permettre, Sûr, il a le passe droit. Il a le passe droit, c'est sûr. On va voir ce que les Kwangdong Prix vont réussir à faire, comment ils vont réussir à tenir un peu tête au T1. J'attends surtout le duel à la top lane. Dudu. Son nom nous a fait rire quand il est arrivé en LCK. Oui. Et il nous a fait rire par ses performances au début de sa LCK. Et dernièrement, il fait plus rire personne dans le sens où c'est un top laner respectable, respecté. Oui. Et parmi les meilleurs joueurs de duellistes de 1v1 sur la top lane. Donc
C'est pour ça que Zeus l'avait appelé pour des aides en 1v1 au cours des Asian Games et au cours des Worlds. C'est parce que Dudu est particulièrement fort dans ce genre de domaine et je suis impatient de voir du coup son match-up avec Zeus. Ah, absolument, absolument. Un Zeus qui, même si Genji a remporté la victoire face à T1 au début de la saison, avait fait des belles performances face à Kin overall. Il avait réussi à prendre ses 1v1, tanker la pression qu'il subissait sur le top side. Zeus qui arrive en forme pour l'instant. Et toujours Stevie Max à la baguette de cette équipe de rookie l'année dernière. On va petit à petit on va enlever le terme rookie tout de même autour de Kwangdong Freaks, même si Undeal en est clairement toujours un. Il va être sur sa 21e game de LCK. Oui. Ça reste peu. Donc c'est un roster peu expérimenté mais qui arrive, qui a normalement eu le temps de faire quelques armes. Et on a vu Koma toujours du côté du backstage, c'est même s'il est en head coach, ils ont dit que c'était Tom et Roach qui allaient continuer de faire la draft et Koma va avoir des responsabilités différentes de ce à quoi on s'attend d'un head coach. Lui ne s'occupe pas des drafts, il s'occupe du reste. Ouais, écoute, au vu des performances qu'on a pu avoir du côté T1 l'année dernière, en fait, vu comment c'était organisé la fin d'année dernière de T1, on peut difficilement reprocher des choses au coaching staff ainsi qu'à l'équipe. Donc si on a réussi à confirmer tout le monde, voilà. Moi je trouve ça bien qu'en soi, l'année dernière ça s'est bien passé sur la fin d'année sur les drafts. Koma arrive mais il n'a pas la volonté de tout changer. Non, clairement. Il n'y a pas besoin de tout changer tout auto, mais il arrivera sûrement à justifier son expérience pour permettre à T1 de fonctionner peut-être encore mieux cette année. Encore mieux pour T1, ce serait un titre de LCK. Un titre de LCK effectivement, et aller chercher peut-être plus tard un MSI. Titre qui manque aux différents joueurs, mis à part Faker de l'équipe. Mais bon, on n'y est pas encore bien sûr, la saison ne fait que commencer. Et avant toute chose, eh bien, il va falloir commencer à gagner des games du côté de la Corée pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Les fans de Bulldog, sa famille je crois, qui est dans le public. Et les fans T1 qui vont également être là. Bon, t'as une petite demande de champion d'un joueur, un petit truc que t'as envie de voir, un petit truc que t'as pas envie de voir. Moi ce que je voudrais voir c'est la hache de carry. Ok. Une botlane full prio. Une hache bien toxique, super toxique, voilà. Qui montrera à Virtus comment la jouer. Avec le jean de Guma ici, tu vois. Parfait. Peut-être pas le jean. J'adore le lore du champion, mais on a vu qu'il pouvait faire avec les clips. C'est ça. Bon, c'est quoi tout ce que je veux pas avoir de lui dire. C'est bon, on a déjà eu quelques-uns, ça suffit. Ça la top lane, j'attends d'avoir un beau duel. Et je me demande à quel point Riley. J'espère que ça a sorti en LEC, des items agréables sur lui, avec le petit Rafa, un petit cœur gelé qui est pas cher si t'as envie d'être en semi-frontline et tout. C'est Kin Odoran qui sort. Ah, c'est Kin. C'est Kin qui le joue contre Gragas notamment. Ouais. On est match-up duo AP et tout. Moyen d'avoir ça. Des gens qui demandent un petit Timo à un premier degré, il est jouable, hein. Il est jouable, mais le problème c'est que c'est un très bon solo queue, il est en team. Je me demande dans quel setup, dans quel angle il peut être intéressant. Parce que même si t'as beaucoup d'auto-attaqueurs en face, tu vas prendre Gwen. C'est ça, et puis en fait le truc c'est que Timo c'est un champion qui aime jouer autour de ses champions bien sûr. Ouais. Et du coup il faut avoir quelqu'un qui peut t'aider à setup de la vision, pour que justement il s'aventure dans la vision qu'ils n'ont pas pour pouvoir tomber sur les champions. Enfin, c'est tellement situationnel. Ouais. Mais à voir. En vrai c'est fort. Non. Ouais est meilleur. Ouais. Après bon, si Keria a envie de tenter une dingue avec Timo, ouais, non. Mais le truc c'est qu'il y a un Timo qui est épique en compétitif actuellement, ce ne sera pas considéré comme le champion est vraiment très agréable. Effectivement, l'item est fait pour lui. Tu prends un champion qui est vraiment mal faisant. Donc à voir ce qu'on aura comme champion un peu exotique pour que les joueurs de T1 s'amusent, comme Keria l'a dit. Et répondre
monde. Impatient également de voir l'entrée de Cuz. Comment va-t-il réussir à apporter son expérience, son expertise au sein de ce roster. Le fait qu'on voit les casters est toujours très inquiétant. Absolument, on les aime beaucoup d'ailleurs au passage. Les costards sont magnifiques. J'aime pas les costards marrons. Moi très clean, très clean. Mais quand on voit les casters anglais de la LCK, c'est que ça va prendre du temps. C'est jamais bon. Bon, comme ça, ceux qui sont pas encore arrivés pour Team 1, vous allez prendre le temps d'arriver tranquillement. Mais on a le temps. Les pims sur les côtés. Pas des pims, les pims, c'est des gâteaux, mon frérot. Les pims. Ça me met trop bien. D'ailleurs, je fais partie de la team Teams framboise grotesque. Teams framboise grotesque gâteau. C'est honteux. C'est pas honteux, c'est vraiment grotesque. C'est honteux. Non, ça passe pas. Bon, on voit Faker qui est pas en train de rompiche. Il fait pas de shadowing. Non, pas besoin apparemment. Pas besoin pour l'instant. C'est bien sociopathe. Et Kilt. C'est quoi ce boulot reverse là? Kilt framboise, c'est on n'a pas été touché sur le clavier Kilt framboise. À partir du moment où tu vois du Jet 27 et du Diabolo menthe, je peux rien pour toi. La menthe, c'est trop bon. Genre, c'est mort. La menthe, c'est vraiment broke. Un Diabolo menthe, ok, mais du Jet 27, c'est vraiment horrible. T'as Jet 27 avec du Perrier, c'est un Diabolo menthe évolué, c'est tout. C'est broken. Voilà, ça met trop bien. Bon, on n'a pas encore eu le choix des sides, hein. Le fait qu'on n'ait pas encore eu le choix. On est là pour un petit moment. On est là pour un petit moment, quoi. Ouais. Mais pense pas que il est 11h. Voilà, il y a des gens qui confient. Après, il y a des trucs genre Jet 27 Bayless. Non, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Les 1v1 pour les choix de side en nage. Je pense que c'est très intéressant. Pour autant, ça demande un setup et du temps en plus à voir exactement comment ça peut être mis en place. Mais c'est pas une mauvaise idée. Mais pas forcément pour les BO3 de saison régulière parce que vu qu'il y a des matchs aller-retour, bah, le choix du side se fait toujours par l'une des deux équipes. Donc c'est fine. Par contre, pour les playoffs, ok. Alors pour les playoffs, j'aimerais bien le choix du side à partir des demi-finales. Là, quand tu rentres en quart, t'as quand même le seeding de la saison régulière qui doit avoir son importance. Et par exemple, quand quand les deux ont gagné leur quart et que t'arrives en demi, le fait, tu peux réussir à négocier le fait de ne plus avoir d'avantage pour la game 1 et que ce soit décidé de cette manière, tu vois. Sur le round 2 du coup, ou alors ouais, voilà. À partir du round 2, j'imagine. Après, non, round 2, t'as encore le site 1 et 2. Pour moi, à la limite, pour le round 3, pourquoi pas. À partir du round 3, donc finale winner bracket, finale loser bracket et grande finale. Là, ça peut se justifier effectivement parce qu'il n'y a plus de ratio et c'est juste un tir assez vite. Voilà, c'est juste un peu du hasard. Donc remplacer le hasard par un 1v1 qui demande tout de même skills. Ça peut être intéressant. Et voilà, tu vois, c'est un peu chaud parce que imagine, avant la finale, t'as toujours le rendez-vous des équipes, je crois la veille ou l'avant-veille, où genre t'as une petite discussion, débat et tout. Voilà, t'arrives et au milieu de cette discussion, débat, bam, le petit 1v1. Quelques jours avant, t'as du gameplay pour pouvoir te hype et tout. Et t'as 2 jours après pour préparer tranquillement ta draft sur le site que tu choisis. Ouais, bah surtout que la LCK se plaint de ne pas avoir assez de matchs joués. Ouais. Il y a eu tout un drama que j'avais déjà un peu résumé hier, je sais pas si on avait déjà parlé mercredi. Non, parce que mercredi, c'était en cours d'arrivage. Mercredi, tout ce qu'on a eu, c'était le communiqué en coréen. On n'avait aucune traduction. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, on a effectivement eu un communiqué
des équipes de LCK, 9 équipes de LCK, apparemment. D'abord 10. D'abord 10, puis on a Jomar, le CEO. Mais c'est la vidéo de début de ça. Oh ouais, let's go, je la remets. Bah, du petit. En vrai, laisse-nous quand même. On va s'extasier dessus. Et c'est pété le son, c'est parti. Alright, the crowd rallying the support. They've been pretty quiet this game. Understandably. Yeah, but they realize, they've got to bring the energy back. They know the Baron's spawning in 40 seconds, and this is going to be the moment. Can Hans get his third item before the objective? Look at his goals. It's close. I mean, the extra exactly. I'm assuming he's going to want this, but I think I want this. He does have it. It's a pretty big deal. It's a ton of extra AD and lifesteal, so it will matter a lot in these close fights. But I don't know if he's going to get the opportunity to get range. That's the big thing about growth competition is they have first access to AD sector. They can set up, they can poke and G2 come to check. Oh yeah. They really get to this game. Running mid lane to break out this tier 2. It is an objective bounty, so right now G2 coming out on top, but the road completely collapsed here. Good all cover for G2. Coming out, flash away, Broken Blades flash. On n'a pas la fin. Apparemment le match commence, mais on n'aura pas eu l'occasion de voir l'arrivée de Kindred. Donc on va rentrer immédiatement dans la draft et on aura... C'est pas nous qui décidons, c'est le clean feed, c'est le clean feed. Ne nous inquiétez pas, fais pas la faute là-dessus. C'est Nerfiasmo, tout simplement. Ah. Bon, on est parti pour ce qu'on était venu voir. Ce T1 contre Quantum démarrage de draft, pas de casse santé pour Dudu, pas de support range pour Keren. Quel dommage. Effectivement, Renata c'est ciao, H c'est ciao et pas de Aphelios pour Taylor qui est un de ses champions effectivement favoris. Maintenant, il y a quelques OP qui sont encore à disposition. On pense à Leblanc, on pense à Varus, on pense à Udir c'est ciao. Et du coup, il nous reste peut-être aussi le ban de Akali. Akali, est-ce que t'en as peur? T'en as peur actuellement en premier pick. T'as toujours le Lucian qui est disponible, t'as toujours le Varus qui est là, t'as envie de continuer d'attaquer la bot lane. T'as 3 balles au niveau du bot. Pour essayer de continuer d'en abuser pour avoir un match positif même pour la bot lane contre Nutrix. Ah, plutôt un ban buy, ok. Le plus classique. Le Lucian est effectivement open avec Milio et Nami. Donc ils auront le choix même du côté de T1. Absolument, ils auront le choix, mais est-ce qu'ils auront aussi la volonté de le pick directement? Parce que du coup justement si t'as le choix, tu forces 2 balles. Ouais mais bon. Et normalement tu les fais pas, ces 2 balles. Ouais mais bon, si tu bannes Nami et Milio, tu te retrouves après avec Lucian qui est clairement suspect. C'est lourd. Ouais, c'est vrai. À la limite, le troisième c'est Sona, mais t'arrives même avec un combo qui est beaucoup moins fort. Là, t'as déjà l'ulti Varus et Sejuani. Sauf que l'ulti Milio a une valeur toute trouvée. Donc, oui, là pour le coup, effectivement, l'ulti Milio est un peu gratos. C'est peut-être même un peu trop gratos. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu peux douter qu'il va arriver ce Milio. Est-ce que lock autant de TC dès à présent était forcément nécessaire? Le Varus, je peux comprendre parce que ça reste très performant. Et teste la Sejuani, pas sûr. Ou en tout cas, la Sejuani, on a vu tout de même beaucoup de bans depuis le début de LCK, donc peut-être qu'on value beaucoup le champion et ça permet d'avoir tout de même un teamfight qui semble te diriger vers quelque chose. Yes, on valide la Oriana. On valide la Oriana pour Faker. Sinon, ce sera son d'ailleurs de la 4ème étoile.
Ah ouais, aussi, si, pardon, je croyais qu'il était déjà sorti, j'ai oublié quelque chose. Ah non, Ah oui, c'est le champion qui l'a choisi. Ouais, c'est pas... Mais, parce qu'il y a des rumeurs autour des skins des champions à l'EC. Ouais, voilà. En fait, c'est même pas des rumeurs, c'est des suppositions que... si vous ne l'avez pas vu, League of Legends, Riot a annoncé qu'il va y avoir un Hall of Fame, Hall of Legends, logique, et il y a des grandes suppositions que Faker n'aurait pas son skin Harry pour la 4ème étoile, mais l'aurait pour son skin de Hall of Legends. Oui, mais que en fait le truc, c'est full supposition, tu vois. C'est full supposition, mais il y a un gros indice qui a été lâché sur le Hall of Legends lors de la vidéo d'introduction de la saison. C'est qu'il va y avoir des choses pour représenter le Hall of Legends en dehors de la game et dans le jeu. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Worlds. Voilà. Mais non, forcément, si c'est des légendes, tu peux réussir à justifier le skin. Donc, c'est ça. À voir, mais c'est vraiment que du côté supposition. Donc, il y aura peut-être 2 skins de Faker. Mais bon. De toute façon, quand on parle d'un Hall of Fame, Faker sera et impossible qu'il en soit autre. Enfin, s'il n'est pas dedans, c'est qu'il y a un problème. Donc, on verra ça un peu plus tard. Je sais pas quand est-ce qu'ils annonceront les premiers noms qui seront rentrés dedans et si ce seront uniquement des joueurs retraités ou non. Oui, c'est d'habitude ce qui se fait dans le sport, de rendre dans le Hall of Fame après avoir terminé ta carrière professionnelle. Tout à fait. Alors, revenons un peu dans cette draft. On a eu des bans supplémentaires, des bans à la top lane, Rumble et Jax qui ont été enlevés. Nocturne, Azir ont également terminé les 2 derniers bans. Et Lidu va ouvrir cette draft avec un Aatrox contre Zeus qui possède Lyonnais, il y a la Gwen, et c'est étonnant qu'ils aient validé le Aatrox comme ça alors qu'ils avaient déjà la possibilité d'avoir une mid lane et s'accorder le pick topside aurait pu être peut-être judicieux. Mais c'est leur choix, prioritaire, et ça sera bel et bien le Lyonnais de Zeus. C'est une évidence, et bon, parmi les 1v1 qu'ils ont dû train ensemble pour les Worlds et les Alliance Games, je pense que ce match qui est facile. Ils doivent connaître, donc on va. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le genre de match-up que je souhaitais voir sur le topside. Bien stylé, où on va pouvoir voir les 2 joueurs s'exprimer correctement. Et le last pick avait été gardé pour sortir le Quay à la mid lane. Bulldog, qui a toujours été l'un des joueurs à sortir très vite les nouveaux champions, les reworks, et à apprécier partir dans les sentiers pour l'instant légèrement inconnus. Absolument, hein. On se souvient de son Aurélien Sol qui avait été menaçant, vraiment, hein. C'était des games qu'il avait pas toujours gagné, mais toujours essayé de prendre à son compte. Et ouais, il y a le même genre de champion qui peut être extrêmement performant dans les teamfights et dans le DPS de fin de partie. Il peut carry cette game, mais les 2 compositions en réalité sont l'une comme l'autre très équilibrées. C'est des teamfighting pur et dur. C'est ça. Avec enchanteur bot, engage jungle, match control mid lane. On est sur les mêmes forces de composition d'un côté ou de l'autre, donc assez intéressant de voir de quel côté on va partir pour réussir à prendre de l'avantage en early game, sachant qu'au final ça a été joigné quand je regarde. Seul mêlé c'est Aatrox. Bien évidemment il doit mettre pas mal d'auto-attaque maintenant vu que le ciel éventuel lui oblige un peu de le faire. Mais ça va peut-être être un peu trop... pas assez suffisant on va dire. En early game pour réussir à créer du beaucoup de rythme. Ça peut l'être. On va voir un petit peu comment est-ce que Cuz va réussir à se dépêtrer de cette situation pour essayer de mettre bien ses différentes lanes. T1 à l'inverse a une règle qui peut être assez indépendante. On écoute les fighting. C'est parti. A sigh of relief from the coaching staff of G2. If they could have killed Comp and Larson, that could have been the end of the game. Voilà partie effectivement dans la fight de l'invocateur. T1 contre Kong Frix. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer peut-être le BO, une première victoire de la saison pour Kwangdong? La question qu'on se pose, est-ce que T1 sera en 0-2 après ces 2 premiers BO de la semaine? 0-2, c'est fini topic pour vous, vous ne parlez plus jamais de la coupe. Bon, je vais te parler de la coupe. Jusqu'à la fin des Worlds de cette année, frérot, donc c'est impossible. Toute l'année. J'en doute pas une seule seconde. J'ai littéralement 25 clips sur mon téléphone que je posterai sur Twitter toutes les semaines.
Bon, on va suivre le way mid. On a déjà eu un way support du côté de Beryl. On va voir la différence que ça va apporter à la mid lane. Des échos tout de même qu'on a eu et de ce qu'on a vu, des différents win-outs et des stats en solo queue à haut niveau. Assez fort en early game parmi les mages. Oriana rentre également dans cette catégorie. Les deux peuvent mettre un petit rythme en early game. Donc à voir lequel des deux arrive à prendre le dessus. Absolument, absolument. Je suis curieux de voir un petit peu ça. Le QQ ici qui ne passe pas du Bulldog. Évidemment, on est allé chercher le désastre, le Q-spell dès le début de la partie. Il y a un petit peu de push de wave. Les deux waves qui ont déjà été rasés sont passés à la seconde. Petit avantage pour les Quantum Freaks. Petit avantage pour les Quantum Freaks dans la position, dans les HP des creeps mêlés, ce qui leur permet d'avancer sur la position. Attention, la Z n'est pas trop loin. Donc Honor a envie de faire un passage très tôt sur le bot side, dirigé vers ses camps top en grand support. C'est la Lulu qui mène un petit peu la danse, sans parler également de la petite de flash de Taeyun qui est un sort qui peut facilement mettre de la pression dans le game. Par contre, il y a peut-être des ambitions de Honor pour jouer les pas le prio bot, oula, vicieux. Ok, juste une prise d'info, il n'a pas été vu sur ce passage. Il va arriver au dernier moment pour tenter de steal et fuir juste après. La plante explosive est disponible et on bon. Et voilà, ça a été volé. C'est petit larcin. En vrai, très bien joué de la part d'Honor, qui au final ne s'est jamais montré et qui va maintenant pouvoir mettre la pression au niveau de la mid lane. Ça va devoir flash, et oui, on doit flash en prévision pour Bulldog, parce que si Honor flash in également, il n'y a aucun échappatoire. Absolument, ça aurait pu être la mort. Et du coup, on a un avantage de summoner très important sur un match qu'on trouve dépourvu d'escape. On le sait, hein, c'est la plus grande faiblesse de la plupart de ces mages. Oriana, Wade, qui peut penser également à tout ce qui est mage artilleur, Xerath, etc. Dès lors qu'ils sont dépourvus de leur summoner défensif, les cibles. Le trade est positif que ça pour T1. C'est négatif, hein. On a perdu beaucoup de mana, Kumayusi est vulnérable et on le sait directement que ce qui est dans le coin, il a été claqué de la part des deux supports. Et maintenant on attend juste le retour du Q-spell de Cuz qui arrive dans 9 secondes. Je sais pas si on peut vraiment tenter le dive. Ça permet tout de même à Taeyun et Andil de continuer de mettre de la pression. Ouais, et ça leur permet d'assurer peut-être le crash, finalement peut-être un petit peu au niveau de la mid lane. On va retenter le diable pour Honor. Pour l'instant, les Dogby ne s'avance pas. Il est prudent, autant que faire se peut. Le E est passé et du coup on a pris le EQ pour pouvoir se repositionner. Et du coup on va pouvoir donner le first blood à Faker. Et ça, Oriana, l'utilisation du E a été le tombeau de Bulldog. Ouais, c'est son outil défensif, son outil CC. À partir du moment où c'est consommé, Honor, le repeat gank, et pour l'instant, un early game extrêmement propre du forestier T1. Un petit peu la sauce aussi sur le top side. Voilà, pas de surprise. Et petit avantage en CS, petit avantage en pression de l'île de la top deck des T1. Tandis qu'on revoit ici, c'est vraiment cette interaction ici qui change tout. Parce que si Bulldog a son EQ, il faut avoir un clic supplémentaire de la part de Honor pour essayer de flash le EQ, ce qui est un peu plus difficile. C'est vrai. Oh, le passage niveau 6, juste le switching, mais on n'aura pas les dégâts. On vient même récupérer le flash de Dudu. Le flash passe on back, potre en deux, ponteuse, typiquement potre en deux également pour Dudu. Pas étonné de voir l'état du ninja ici, voilà. Coconut, l'état du ninja, ça doit il y a 2 ans. Et oui, il faut se mettre à la base. Impossible. Ah, ça veut dire on avait quand même eu 12 ans de Tabi Ninja. Bon, double item support pour la bot lane T1. Sans grande surprise, le flash in de la part de Faker, Honor qui est toujours là. Pas de flash, pas de game. Ouais.
Et du coup, la pression qui est bien mise par Honor ici, le flash-in ultimate de la part de Faker qui lui offre son 2e kill. Au passage, un petit saut noir qui a été stacké, 4 stacks du côté du laner T1 là-dessus. Ça se nourrit bien. Ça se nourrit bien et on voit qu'en termes de gold, ça caracole déjà en tête. Hein. L'avantage de farm au top, les 2 kills au mid, plus les 20 CS et au bot. On a forcément les 2 systèmes support qui vont permettre à T1 de mener la course en tête. Absolument. Encore faut-il que l'exécution soit bien précise, mais malgré tout la pression proposée par Varus Lulu dans cette early game permet au camp donc de valider le premier dragon de la partie. Sachant que pour l'instant Honor n'est pas parti sur les grubs, c'est un objectif pour rien, mais ça va forcer le flash de Taeyun la style. Oui, effectivement, pas le choix. C'est un flash de Varus. On va voir comment ils vont réussir à concrétiser parce que l'absence du flash de Wei a été très bien punie. On reste à voir si on peut punir. Deuxième cible immobile. Kuz qui protège son mid laner. Oh, il a été vu ou pas? Ouais, il a été vu, ça a été ping. Ça a été ping immédiatement par les T1. Ils sont au courant. Et Kuz a donc complété son gank mid lane, mais il n'y a rien ici. Il n'y a vraiment rien à faire. C'était pas si loin, Kuz avait su saisir l'opportunité sur une Orianna qui n'avait pas son flash justement, peut-être qu'on aurait pu tenter d'aller chercher le kill et le shutdown pour les Kongdontrix, mais malheureusement ça ne sera pas le cas. Honor qui ensuite est arrivé pour la protection bien sûr. Et là par contre, grosse pression top, et tu parlais des grubs un tout petit peu plus tôt. Zeus va se rendre disponible pour permettre à son jungler de les faire tranquillement. Niveau de la bot lane, gros trade de la part de Guma. Attention, Taeyun a son ultime. Taeyun a son ultime de disponible, la chaîne de corruption qu'il ne va pas consommer. Désespoir, on fait proc un petit peu de dégâts. Rien de plus. Ouais, tout le monde est au courant au niveau de la bot lane que le Varus il a le moyen de faire des gros dégâts. La culling qui est utilisée par Guma ici, la moitié utilisée dans la wave de creep, l'autre moitié sur Taeyun qui va s'avancer une nouvelle fois. On joue juste à l'auto-attaque pour l'instant. Non. Le trade de manière un peu trop avancée pourrait être dangereux. Mais ils ont envie de crash. Ils ont envie de crash, ils ont envie de back. Heureusement pour eux, Kuz vient d'être repéré sur la ward au niveau de la top lane. Ils savent qu'ils sont sereins dans leur 2v2 pour ce timing. Ça leur permet de push ça comme il faut. Pas de la crash pour autant. Vu que la Lulu l'a tanké un tout petit peu, mais on le reverra peut-être. On sortira de ce replay du deuxième kill de la game, du deuxième kill de Faker. Tout à fait. Faker qui au passage est parti sur des sandales de Mercure. On parlait de la quantité gigantesque de CC de la proposition contre Frix. Ça se comprend tout à fait ici. La pression lyonnais de Zeus qui est proche de 15 FPS d'avance. Ça fait 2 waves d'avance. Même constat au niveau de la mid lane. Les bots sont à égalité, donc ils sont devant. Vous voyez le farm de Keria qui est bien plus élevé que celui de Emil. Attention Keria. Pour l'instant face check. Kuz va être obligé de partir de là. Mais un bon positionnement de Kuz. On a le niveau 6 sur Honor. On rappelle que Taeyun n'a pas de flash. Donc la cible vulnérable actuellement, c'est le Varus. Il faut le protéger un tout petit peu. Ce qui permet à Zeus d'être en match-up complètement isolé. Échange des 2 ultimes pour les top laners. Pas vraiment de gros dégâts à faire valoir. Non, effectivement, on garde quand même une priorité assez nette du côté de Zeus sur son lyonnais, qui lui permet de crash les waves et de garder donc son avantage en CS. Au niveau de la mid lane, on a à peu près la même chose pour l'instant. L'avantage qui a été construit par Faker et Honor au début de partie permet au mid laner de T1 d'aller chercher peut-être sa deuxième flash. Mais attention, il n'a pas son flash, on va en prendre dans quelques secondes et Kuz pourrait se servir de cette opportunité. Mais une belle pression.
l'impression, je sais pas si c'est de la manière là que le match-up Oriana Puey doit être joué dans toutes les situations, mais il est aux 16 minutes de Black, 2 kills. Flash, enfin il a un flash mais il a plus de E, d'ultimate. Odeur n'est pas loin, je crois qu'il a été repéré par Cuz. La Pinkcore est même bien placée. Bonheur est là. On a le temps de dive. Ok, très bon flash. Ça part. Le engage par contre, ça paraît peut-être un petit peu ambitieux. Ça arrêtera là. Ok, la bonne morsure, mais l'ultime a été dodge par Faker. L'ultime est dur à placer. Ah, il est petit, vraiment, il est très très fort. Après, en 1v1 il est dur à placer, en teamfight il est globalement Puey est beaucoup plus fort en teamfight que dans cette situation-là. C'est un match fait partie de ce domaine, match contrôle immobile, polyvalent, c'est le meilleur mot qu'on puisse lui accorder. And become one of the standard mid laner that we have in the league. We see the potential here, but it's a matter of time before Giant X finds how to exploit le dragon, en tout cas pour l'instant, qui est start du côté de Honor. Avec une priorité mid lane, si nécessaire la téléportation. Toute contestation autour de ce dragon semble impossible. Est-ce que Cuz peut répondre avec justement les larves du géant sur le top side pour éviter qu'il y ait les fameuses petites lignes qui pop du côté de T1? À récupérer, ça va être 3 larves de chaque côté. Les tours seront un peu moins tanky dans cette game, mais comme tu l'as dit, pas de mythe. Pas de grosse mythe, comme dirait Noah. Il a fait littéralement cette blague de premier. Oh, bon concept de la part de Dudu, qui va également se prendre l'ultime pour bloquer un peu Zeus. Il sait qu'il peut jouer agressif, hein. Il a son jungler sur son side. Il n'y a plus de flash sur Zeus, il n'y a plus d'ultime. Cuz est au courant. Zeus va respecter, il se rend compte que le groupe a été agressé. Il s'est dit la première fois, est-ce que je l'ai loupé? Ouais, et la deuxième fois il se dit non. Il y a un petit problème, mais il va tout de même aller sous tour. Il va tout de même aller sous tour, donc il a son 3ème Q. Là son Q, ok, premier dodge, ok, il va prendre l'aggro. Au niveau de la bot lane, on a également un dive qui a été exécuté par les T1. On ne peut rien faire pour Taiyun, on avait son flash, mais il n'y a rien à faire en 4v2. Personne n'est mort chez les T1, que ce soit bot, que ce soit top. Et il y a même Cuz qui repart avec un petit bandage autour du bras. Ah ouais, il se fait même chasser de cette tentative d'invade. Cuz, Bulldog qui va tout de même en profiter pour aller chercher une plaque au niveau de la mid lane, bien méritée. La deuxième pourrait être ambitieuse, cependant on a Faker qui est là, qui n'a pas utilisé son ultimate sur le move bot side et qui peut du coup menacer son adversaire. Oh les mouvements, on va toucher la vision du désespoir, mais ce sera la dernière chose que Bulldog verra. Il s'est fait petit pas diff. Ah ouais, bon là ça a du temps à profiter à une autre équipe. On va revoir. Oui, alors, le E, Zeus, pas très légal. Le Q pour forcer Cuz à l'aggro. Et à partir de là, c'était fini. Il n'y a plus rien à faire. GG, outplay le dive. Et ici, on regarde, on avait utilisé du coup la téléportation de Faker pour garder l'aggro sur le minion. En réalité, c'est ça le move le plus important, c'est que du coup, Honor peut tanker autant que possible. Et derrière, on a le dive qui est complété. Voilà, Bulldog quand même très avancé. Là, on dodge le finir, on dodge la fissure, on dodge pas l'ult, mais bon, quand t'es full life. L'ulti sans passif, sans dégâts supplémentaires, fait beaucoup moins important. Il a quand même récupéré sa malfaisance, Bulldog. Des dégâts supplémentaires sur ce fameux ultime. On verra un petit peu plus tard de nouveau. Et pour l'instant, T1, 5-0. On est très bien en farm un peu partout. Pour les Quang Trace, ils vont devoir trouver un moyen de débloquer le compteur. Peut-être sur Honor, mais c'est Honor qui va se retourner. Taiyun a déjà consommé son flash. On a le penalty de Kerea qui va également toucher, mais Bulldog arrive sur le côté. Il ferme pour l'instant la porte. Mais Zeus va lui claquer au visage. Flash out pour Bulldog. Zeus au final se fait très bien contrôler par Cuz. Et tout le monde va ressortir indemne, sauf Taiyun qui était bloqué dans l'antre des cordes.
4 flashs qui sont partis sur cette phase de jeu quand même. Hein. Le flash de Taeyun et Andy qui est parti sur l'engage de Honor avec le flash plus l'attraction magnétique. Et derrière celui de Cuz et également celui de Bulldog sur la re-engage de Zeus. Bref, pour l'instant tout est gagnant. 7 000 gold d'avance à 15 minutes de jeu. Cette game est une autoroute 0. Voilà. Comme quoi, même en perdant leur premier match, T1 arrive toujours à être à peu près au niveau de la ligue. Impressionnant, impressionnant. Tant de résilience après une défaite cuisante face à des Genji remaniés. Mathieu, est-ce que tu peux mute mon co-caster s'il te plaît? J'en ai marre qu'on entende n'importe quoi sur le casque. Ça roule, merci. Ok, on va récupérer du coup son troisième kill, c'est ça? Non, quatrième. Les dégâts de Kuma qui a acheté son Blood-Song, qui a enfin son Blood-Song. Item support qui a été terminé. On a également récupéré le sabre cyclovoltaïque et la lame tempête. On commence à faire des noms tellement bizarres de tous les côtés. Ouais, il y a un... Non. De toute façon, il y en a un, j'arriverai pas à la prendre. Le shield magique de tank là. Ah ouais. Le requin de Kai. Peut-être, ça commence par un K, le deuxième mot ça commence par un R. Alors, Gumayusi, les bons mouvements, le flash, l'ulti de la part de Kay, mais pour l'instant personne ne tombe derrière, s'auto-attaque pour tout de même prendre le kill en 2v2 dans ce trade particulièrement long. Honor arrive sur le côté, Taeyun court. Pas d'échapper, quoique, voilà, ça sera l'ultimate, mais Honor ne veut pas passer. Ça sera le proc de l'aftershock qui mettra fin à la vie de Taeyun. L'échange de petits pas, on a un flash, on a le R qui sera consommé, la téléportation de Faker qui est là pour aller chercher peut-être Bulldog et Cuz le flash out quand même parce qu'on se prend un petit peu la montagne de CC. Il y a pas de dégâts. Mais la shockwave est bonne, on va quand même se faire accompagner par les chaînes infernales et Faker tombera. Les Quam d'Ontrix ne seront pas fatigués, vont prendre un kill et peut-être même un deuxième sur Zeus, pardon. Zeus en 1v3 sous sa tour, il arrive à défendre. Il va prendre le triple kill. Zeus se fait respecter une nouvelle fois sur son Yone. On ne le dive pas aussi facilement. Faker a laissé sa vie et les stacks de Medjay. Mais c'est bien Zeus qui est le roi de la top lane. Zeus, tu es ce mec. Tu es ce gars. You are ce mec. Tu l'as fait. Le petit triple kill parfaitement exécuté. Tandis qu'on va revoir déjà l'interaction au niveau de cette mid lane parce que il y a des échanges de petits pas d'un côté comme de l'autre. Le petit pas ici pour esquiver l'ulti, le bon petit pas de Taeyun pour esquiver la re-engage de Guma sur le flash-in. Mais malheureusement, il n'y a juste pas assez de dégâts côté bot side comme Donfrix. En vrai, si la flèche touche, je pense qu'il a l'étal. Hein. Malheureusement, il n'a pas touché. Et on tue à l'aftershock pour Honor. Close one. Et là, beaucoup d'interactions en même temps. Zeus ulti out immédiatement. Et en fait là, Faker, il prend peur parce qu'il y a une téléportation immédiate du Aatrox qui menace. Et il se prend un peu la gigasauce. La shockwave est bonne, mais il manque juste la vitesse de déplacement nécessaire pour pouvoir sortir des chaînes infernales. Et là, je laisse profiter de la POV. On va voir la POV. Ok, le Q3 qui est obtenu, il se rend compte qu'il doit reculer. Le canon, il veut le canon et après la tour va tanker suffisamment. Hein. Oh, on n'aura pas le temps. Honor qui se fait attraper dans la jungle adverse, mais au final, c'est lui qui attrape ses adversaires avec l'ultimilio. Il va réussir à régène suffisamment. Kumalusi qui continue de mettre des petits dégâts. Et du coup, prendre LCK, remet la POV 2. On veut bien manger, mais pour l'instant T1 mange très bien face au Kong Donfrix. Près de 10 000 gold d'avance, une T3, le héros de la faille qui va être posé et qui va être envoyé au bot. Bon, pour l'instant, ce qui est envoyé au bot, c'est Bulldog. Ah ouais, Bulldog. Et là, le héros de la faille qui charge. C'est raté. Ok, rien. Il fait le le double drift. What? Il va où? Ah non, il va nulle part. Il a fail pour la T2 bot et du coup il s'est renvoyé au mid. Guma, attention, le flash de la part de Ken pour aller chercher le kill sur Guma. C'est bon, c'est pris le shutdown et récupéré par Taeyun grâce à son flash in. Il faut quand même s'en aller. T1 joue un peu avec le feu, mais on a quand même une domination qui est assez claire.
Bon, tout ce qu'on sait maintenant, c'est que traitant supérieur Keria pour le héros de la faille. Bah c'est pas le même setup. Non, mais... Le coup paru c'est supérieur à Keria. De très loin. Et de très loin. De très loin. Double charge, c'est ça. Du coup on nous remontre pas le move top, on va nous remontrer le catch dans cette jungle. J'espère qu'il nous remonte. Là maintenant, POV Keria pour le drift et roll. Mon rêve. Ah ça serait marrant. Avec en même temps la cam on le voit exploser de rire. Il court. En fait c'est le tournant à gauche qu'il n'arrive pas à voir. Ah on l'a met. Let's go. Regardez bien la caméra. Je suis sûr il va exploser de rire. Oh non. Il a lâché le clavier. Il a lâché le clavier à la fin. Il était effectivement mort de rire. Ça le met très bien. Quel roi. Et de toute façon, son objectif maintenant, c'était que de s'amuser en game, parce que quand il s'amuse, il joue mieux. Donc, Prime Keria tout simplement ici. Hookers qui se fait avoir par Honor. Nouveau catch trouvé par T1. 14-2, on a un avantage au gold qui est immense. Il n'y a rien à faire, vraiment là ça va tout droit pour T1. Et il faut des highlights, des montages plays. On en a déjà eu 2, ça met bien. Ça met très bien. Pas de flash, mais le collapse tenté par Kong donc ne passera pas. De l'autre côté de la carte, bien sûr, T1 est aux affaires sur le Nashor. Les quoi non ça qui peut pas laver de toute façon. Vous voyez ici Keria vont même prendre la tour mini, la wave mine. Pendant que Faker sans mana est en train d'essayer d'aider Honor. Alors, 1v3, deuxième édition. Le truc c'est que là il va avoir son slash et il a son ulti. Ok, 1v4 niveau 16. Il est niveau 16, ok, téléportation de la part de Faker. Il arrive tout de même au corps à corps de la bot et de l'adverse, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire cette fois-ci, Faker va subir le même traitement, il semblerait. La shockwave a déjà été lancée. On est à 5 sur le bot side pour les Quack non Frix. On a Honor qui arrive sur le côté. On a Keria qui est également là avec lui. Mais les dégâts sont totalement absents. Ce n'est pas Miliorel qui va faire baisser les yeux à l'ensemble de la composition Quack non Frix. Quoique, Honor qui repart effectivement. On a quand même un teammate qui a été utilisé du côté de Gus. Gouma qui fait des dégâts, mais ce sera Faker qui prendra le premier kill. Gouma qui s'avance pour aller chercher toute la backline des Quack non Frix. Gus qui est en train de retenir le reste de l'équipe, mais ça ne sera pas suffisant. Un nouveau kill qui sera offert par Faker. On va temporiser quelques instants. On s'amuse avec les tirs. On s'amuse du côté de mais le gamin, t'as 40 ans, 3 gosses, 4 étoiles, et tu laisses les creeps Nashor tuer ton adversaire. Ton ancien mate. Non, Faker. Traître, tu périras des creeps et je n'en ai rien à faire. Et tu vas perdre ici des T1 qui s'avancent peut-être vers le dernier push, ou en tout cas à minima vers des T3 et des inhibiteurs. Just qui a TP au niveau du top side parce qu'il en a marre d'être là avec ses coéquipiers. Ils l'ont abandonné sur ce bot side et du coup il va aller chercher sa tour tout seul. Et du coup les inhibiteurs vont être pris les uns après les autres. Bot, mid, c'est pris, top lane, ça ne va pas tarder non plus. Quoique, on arrive à défendre tout de même pour l'instant. On n'a pas de baron Nashor sur Zeus. Et 20 stacks de Magi sur Faker. C'est vrai, 20 stacks. Un petit peu d'appui du côté de cette Oriana. T1 qui fake un back, essaie de prendre les combinaisons tricks sur un timing un peu off tempo. Ok, Keria qui a repéré Cuz. Ok, tentative d'engage de Milio. On a également Honor qui arrive avec Rel sur le flanc. Zeus qui court tout seul. Non, il joue pas avec le Breaker. Petite collab sur le côté, le baron Nashor qui est tout de même là, Tycoon qui prend une petite baffe. L'ulti Varus va immédiatement être purge par l'ulti Milio. Zeus, une nouvelle fois tout seul dans la backline adverse, il va réussir à supprimer le Varus. Tentative de dégâts de la part de Gouma aussi qui se voit même repoussé par la vision du désespoir de ce Huey.
mais ça fait tout de même une victime, un inhibiteur, des barres de vie bien basses pour les T1 et qui vont être remontés par le feu de camp du milieu. On avance sur les T4, flashing de la part de Zeus qui va particulièrement loin. Honneur c'est la fontaine adverse. Honneur c'est la fontaine adverse tout de même. Attention parce qu'on commence à manquer de TD, manquer d'HP, Zeus qui veut y aller, Zeus qui veut finir peut-être cette partie, le feu de camp qui disait qui garde Gomayo aussi à hauteur de point de vie. Bulldog qui se fait bosser, Bulldog qui se fait flashing, Bulldog qui se fera pulvériser, éviscérer, oblitérer par les T1. Une nouvelle mort pour le mid laner comme Noctrix qui s'est fait un petit peu travailler au corps cette game, mais les T1 qui prennent la victoire avec la manière s'il vous plaît. C'était le show, c'était le show des T1. Une game spectacle qui nous a mis très bien. Et T1 sont bien là. Donc ça c'est ce à quoi ressemblent les games T1 contre Noctrix. Après la salle du temps, à quoi ressemblait la game du premier scrim? Parce qu'on avait entendu dans les interviews qu'effectivement les premiers scrims c'était des pulvères. Ouais, c'était des fessées. Pulvères. C'est quoi à la fin apparemment ils pouvaient se battre. Ça se bat. Ça se bat. Ça se bat là. Ah c'était ouais. Post-game, bon bien évidemment hein, la courbe est un long fleuve tranquille, 10 goals d'avance en fin de partie et contre Noctrix qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour s'exprimer avec quand même une grosse situation à la mid lane. On a bien abusé sur Bulldog qui a perdu son flash très tôt, le snowball de l'Oriana a ensuite permis le décalage vers la bot lane qui a enterré la game de Tayo. Mais globalement impressionnant tout simplement. T1 était bien présent, dans cette game. 18 000 goals d'avance en fin de partie. C'était une bonne game effectivement. Pas grand chose à en redire. T1 qui a quand même montré les crocs face au contre Noctrix. Celui-là. Tout ce que je sais, c'est que pour la deuxième game, Honneur et Keria vont changer de style de champion. C'est-à-dire que là, ça tryhard. Bah là, en fait, on connaît un peu l'équipe et quand ils sont en confiance pour la game 1, game 2, ça sort genre du listing pike, des trucs comme ça, tu vois. Ils l'ont fait à chaque fois ces dernières années. La game 2 T1 c'est habituellement encore plus drôle que la 1 et c'est d'habitude peut-être qu'ils perdaient. Mais reste à voir ce qu'ils vont tenter. Mais là c'est là. Possible. J'aime bien là. Avec l'item, de toute façon ils l'ont déjà sorti, le Mina Stena. Mais ils avaient pas fait le double item je pense. Non. Mais bon, si Honneur peut avoir petit listing comme champion, bien voir agressif dès le début de partie. Que Xin, bon c'est agressif dès le début de partie, mais des champions skillés qui peuvent faire la différence comme ça, Xin est probablement le top 1, je sais pas, ouais. Et Honneur n'a pas trop sorti de Xin Red ou ce genre de choses. On en parle, mais en plus il a défendu là-dessus. Ah ouais, il a défendu là-dessus. Elle avait pas tombé, hein. Elle avait pas tombé, hein. More importantly, perks flaccid as well. There's going to be some big ulti power that comes through, especially when we know these fights coming up for first or second dragon at that point are going to build up. I think what I really want to see is how this also fight gets used. Oftentimes we see like Ash looks for a reset, fires the ult up through mid lane, see if he can hit on towards the likes of Perks that mid and set up for a play. I mean with the shuffle, also having Peach, you can try and play around that as well with his ult available. I think Perks is going to be kind of the big target here. Also an opportunity to look for Flacken on that bot side with the Twins still there and Kaiser going to be short. C'est de la com qui comme. C'est de la com. Ouais, j'y vais là. J'ai juste entendu Keria genre W, donc les Z de milieu dans un certain temps. J'ai mon Z et après il y a Tranquille, plus besoin de parole pour après. Ah bon, on nous dit qu'on va pouvoir vous envoyer immédiatement en pause parce qu'il y a la fin de la vidéo d'intro de début de saison. Donc allez, kiffez immédiatement, on se retrouve juste après ça. Was huge at Worlds on NRG. You know, we had another big support combat yesterday as well. And when you think about who's being a Shuriken flip, it's not going to be a chance. He's all in.
show as Kaiser now trying to follow up, but Peach punishes the risky mid laner from Team Heretics. I mean, nice job for Peach to get in there. Just runs up the lane, managed to catch out Perks, and had the flash available, but just wasn't ready on the trigger finger and ends up falling. So Jackie's flash on will leave him a little bit more trying to get the throws up. Kill run across the GX. Maybe a hot kick. You thought he had this on the yeah, once I saw this, it kind of becomes the, hey, are you going to blow the ultimate? What's the story? And Jackie's goes for the play, misses on the knockback, and at this stage, it's kind of like a flash or two would kill Jackie, but doesn't want to go underneath the tower. Thinks Yankos has this, but Yankos doesn't quite because the flash, and then it's just Peach running up the lane, managing to catch him first. Finally, anyway, you see the spidey sense from Jackie as well, dropping the ward in the nick of time. Seeing Yankos and be like, oh man, I can match this. So again, great respect showing Jackie a little bit of control. Essentially, that he is losing, but at least again, something first to some regard. Because if you look across the map, as the same before Dagda, outside that kill, it is still good news for Team Heretics. Got the kill early game. It's the first blood going down the bottom line. Gently, top of the play. It's still the drugs are respawning. Team Heretics look to be on the move. It's right to the top side. I think not only he's back away, she's going to go back to the approach. Waits to see exactly where her goes. At the moment, you can see a huge amount of this red team really making this very lead over towards the highway as well. I wonder if they're doing a great job of that, but this is not an easy matchup where they drop a huge amount of blood going at you. That first cue to get the poke with the arcade comet, and he's not going to be able to move down here. Orthrop taking arrow, flies up, the Perk's already out of the way. There's the permafrost, but Kaiser gets a stun of his own. 2 grubs left remaining as Giant X try to deny those Void Mines, but there's a tempered fate from Kaiser. Look at it line up against the wall. There's a double, and now they're in trouble. The shutback from Jackie gets him out of Perks, follows it down the charm, not enough. One more hit, Jackie gets flashed on, and Perks says goodnight. Ignara and Peach are now left remaining. Perks gets low, but this leaves the Void grubs. The Team Heretics are going again. Peach is intercepted perfectly for Kaiser, who times it off the Zinch wanting to end the double stun, and gets the optic Void grub pen going across. 2 Heretics are being very happy with the way this turning it. One more time, please, because again, this got messy, as I think Kaiser's going to yeah, I think the ult's going wide from the Ashe, a little bit sad. You know the Nara's going to be able to move into this specifically first. Trying to into this, but as you say, Kaiser, great out onto Jackie, doesn't get the slide away, and then each year just sends him for the double stun. With all these Nara playing, maybe they can do something with first. Does a good job of getting over the wall before Jackie's can throw the net. And then Heretics are going to kill up first after that. Well, close but no cigar. Team Heretics getting the kill over to Perks as well. It's big now, ladies and gentlemen. Since we got 6, it's a nice time to quickly talk about how good this is when you're ahead, how good getting 5 or 6 of these little guys are. Bet and Betty were picked up in the end, and that's all 6, as you said, over to Team Heretics in this game. And then they get to, as you say, get the little Void Knights that are going to be able to help them push in as they start to try to take down these lanes. And I think that's going to be great as this game goes on, especially for people like Perks, even Wonder as well, who want to try and play out in those side lanes. You can play for that 1-3-1. And even when we look at how we saw the win for Heretics when we were thrown yesterday, a huge amount of that was, hey, you know, we've got first 2 dragons, let's start trading on the map, let's start looking for objective and towers that we can actually use as our enemy has to go try and take that third dragon. I think we'll end up in a very similar story here where Heretics more likely 37 seconds on the dragon, push out bot, push out mid, start to get control over that jungle area, and then make it impossible for GX to try to test it. And there's other things that are becoming impossible as well. Jackie's having a safe laning phase between Perks and trying to avoid the move. It's getting really frustrating because this team is now 30 CS behind. And that's great. We were talking about this and some of these Team Heretics. What we know, we got one sort of playstyle the other day. We saw this calm, control playstyle. It seems like it's playing out. Lanes are going well. And Team Heretics skirmish to get a steady go game now for Perks in that mid lane, thanks to an extra kill as well. It's these little things that start to compound. That's why being with that. It's not so nice.
You got your back on the climb. When that damage your nigga spine, he's so act out, trying to surprise. They be like, what you need? What is your Sleeping Giants, effectivement, la chanson des Worlds de 2019 faite par le groupe True Damage et qui du coup a permis de clôturer cette petite interlude musicale proposée par DJ Sojo, une interlude musicale qui a suivi une correction qui a été infligée par les T1 au Kangdong Freaks, leur screen partner des Worlds qui ont malheureusement subi une cuisante défaite avec quand même un impact mid lane qui a été assez décisif. Ouais, clairement, l'avantage que Faker a pris était colossal, ça allait très vite et ça a perdu un flash, perd 2 fois la vie. Reste à voir maintenant à quoi ça va ressembler sur la game 2. Maintenant à prendre des pics encore plus agressifs, un peu plus spectacle, côté de Honor et de Keria particulièrement. On peut s'attendre à un petit list-in, je sais pas ce qu'il a envie de jouer. Keria. Je sais pas encore parce que allez, on enlève un peu. Ça, il aura pas le droit de la toucher. Mais je sais pas. Il y a l'odeur du paille dans mes narines depuis avant là, c'est. Je sais pas, je le sens bien. Ouais, je sais pas quel autre support vraiment original on peut avoir. La méta support actuellement est déjà un peu originale. On repart sur des supports 13, on voit Renata, on voit Senna. Donc tout ça c'est quasiment original en réalité. Est-ce qu'ils ont quelque chose de derrière les fagots? Bah ouais. Ouais, support, mais ça a été sorti par Béron. Ouais, mais bon, comme le fait aussi, c'est sûr. À voir, ça reste acceptable. On a vu ce que ça pouvait faire. Pour la game 2, pas sûr. Peut-être en game 3 avec un Aphelios, pourquoi pas. Non, Lulu c'est que en playoff. Lulu c'est que en playoff pour Keria. Saison régulière, c'est un peu plus exotique. Bon, beaucoup de votes sur Honor, bien évidemment. 2 votes mid, 2 votes top. Bon, on a eu un V3 de Zeus. Pourquoi pas, on peut lui donner également. Mais imagine, la game est tellement one-sided que gagner un V3 te donne pas le MVP. Mais ça en contexte. Alors que tout à l'heure, Doran, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est dash et récupérer un carrier des gens. C'est 2 engages, hop là, MVP. Et les MVP ont la même valeur, hein. T'as toujours tes 100 points et on en parle pas plus. Hein. On va voir un petit peu comment ça va se passer en tout cas pour la suite de ce BO. Les T1 avaient choisi le blue side lors de la première game. Est-ce que ouais, c'est eux qui l'ont choisi en fait. Il y a eu plein d'interludes un peu bizarres mais on a vu très rapidement. Et la question se pose maintenant de est-ce que ça va être notre choix? Est-ce qu'on va se garder le loisir du Victor Pick du côté des Kangdong Freaks? C'est bon, on vous l'a montré à chaque fois qu'on revient. On a compris, ils ont 4 étoiles.
Après il monte le drapeau à chaque fois. Mais voilà, après il montre honneur parce que c'est le seul qui a la veste ouverte, donc c'est le seul où on voit le maillot avec les étoiles. Ah, j'ai le setup d'ailleurs, le merch des 4 étoiles, je t'avais dit en off. Ouais. Mais j'ai actuellement une commande de 500 balles qui est dans la nature. Que j'ai commandé pour moi et pour un peu tout mon entourage. J'avais bien les frais de port, etc. Logique. Et j'ai pas de nouvelles que ce soit du service après-vente, j'ai pas de nouvelles du service de livraison. Du coup, pour l'instant, je suis là. Ah, super. C'est la commande de Schrödinger. Voilà. Ça va peut-être arriver un jour sur ton palier tranquillement, ou alors jamais. Heureusement que j'ai payé via PayPal pour pouvoir me faire rembourser. Mais bon, j'espère que ça arrivera quand même. Ah, j'aimerais bien parce que je peux pas la recommander en fait. Bah non, il y a plus rien. Il y a plus rien. C'était qu'en précommande. Bon, alors, game 2, tu posais la question du side. Les T1 sont toujours en blue, ce qui veut dire que des Converters ont choisi de partir en red side. C'est intéressant. Niveau des bans, on redémarre sur la même chose. Pour l'instant, c'est les 4 mêmes premiers bans, même les 5 mêmes premiers. Et le dernier ban était du bail. On avait retiré des jobs de Ah, trop baptisme. Il y a eu une petite Organatif, une petite Reldiv aussi, Honor qui avait fait une grosse perte, bien sûr, c'est lui qui a enterré évidemment cette mid lane en premier lieu. Et pour l'instant, du coup, côté T1, on reste sur des choses efficaces, simples, basiques, avec ce petit Lucian qui sera probablement accompagné de ce qui se le rappelait. Donc ça sera une dynamique. Ce sera une dynamique normalement pour Keria, leader du Pike. Non, c'était pas pour cette fois. Mais on voit qu'il est ravi de devoir jouer Nami. Vraiment, quel bonheur. Quel bonheur. Et du coup avec Milio... Attends, mais on n'a pas Aphelios. On n'a pas Aphelios cette fois-ci, on va jouer Varus. Peut-être qu'on va tout simplement jouer Varus un hit. Ouais, je pense. Hein. Mais il avait fait un hit tout à l'heure. Ouais, il avait joué un hit également avant. Et Faker va nous jouer Corki. Il avait hésité tout à l'heure. Ouais, bah il aurait dû continuer. Non, mais il n'y a plus de Oriana, on préfère partir sur le Kikor. Bah, s'il te plaît, Honneur, sauve-nous d'une purge. Ouais. C'est difficile, hein. Ah, moi je me souviens d'une game de Kassadin de Faker où ils ont gagné avant le niveau 7. Oui, c'est sûr. Mais là, le truc, c'est que quand t'as Lucian, Nami, Corki, pour l'instant, c'est pas l'ici, mais c'est un vilain Maokai, hein, donc je sais. Ça s'amuse pas trop pour l'instant, effectivement. Le ban Poppy suggérerait-il laquelle? Potentiellement, parce que t'as pas tant de rythme que ça qui est mis au début de partie par un Corki, tu peux gagner ton temps. Mais pour l'instant, on lui a retiré Nico. Let's go, il aura pareil, il a dit pour un champion mécanique. Avec Rel, moi je tiens à dire que maintenant son meilleur champion c'est Rel. Rien à faire de Lysine. Le flash au-dessus de la road H a fait passer. Ça lui a fait passer un stade. Ah ouais, non, c'est son champion iconique maintenant. Tu peux avoir 85% de lag sur Lysine. Un hit sur Lysine. M'en fous, hein. Franchement, son champion c'est Rel. Il sera retenu pour Rel et c'est tout, tu vois. Bon, Rumble pour Dudu. Okay. Encore un top side qui n'est pas en effectivement Io a trop tout à l'heure, là c'est Rumble. C'est un peu dommage. C'est la speak mid hein, du coup une nouvelle fois alors qu'on avait montré un petit peu avant. Peut-être qu'il y aura un meilleur angle de Wei. Ah non, c'est un Jarvan, c'est pas Wei. Et parce que Jarvan il est XXL. Varus, Milio, Rumble. Ouais, tout le monde qui va rester dans le cataclysme. Non. Je me disais bien quand même. Il est pas convaincu lui-même. Mais du coup ça va être Franklin Duty pour deux. Après il y a rien qui tient comme ça. Je pense que c'est aussi ça. Je me demande s'il a pensé au son, mais je pense que la combinaison Ornn-Jarvan est encore plus puissante que Jarvan-Fion. Ok. Ah c'est vraiment le même, on nous avait promis, je sais plus qui, on a eu Danny Boone là.
Ah non, on a LeBlanc, AD, Corki, Topside, Rumble, Horn. Ça pipote hein. On va avoir le temps de parler hein, chat. Allez. On va avoir le temps hein. Raven Carrière il a pas envie de jouer cette game. Ah, oh, ça souffle. Bedge. Là, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer au bot. Peut-être au bot dans les premiers niveaux, un passage de Jarvan en early pour dynamiser un peu le tout. Mais bon, on est normalement sur... S'il n'y a pas de kill à la 21e minute, on va pas être chaud. Ouais. Après, je m'attends quand même à un petit peu de mouvement côté de T1. C'est censé être l'équipe dominante, c'est censé être l'équipe qui met du mouvement. Bien sûr, les compositions ne sont pas super favorables, mais on espère. Il est hyper trio. Voilà. La malfaisance fonctionne bien sur lui. Tu en parlais de Timo avant. Malfaisance était vraiment fait pour lui. C'est un peu le cas de Corki aussi. Hein. Ouais, t'as un proc des roquettes, donc tu as le blanc Ignite AD. Ok, pas de flash contre Jarvan. Bien évidemment, c'est la mobilité de le blanc. Le blanc est jamais acquis. Distance, ouais. Trop de mobilité. Ça devrait pas être handicapant. Ça va lui permettre de mettre encore de rythme intéressant comme choix de la part de Bulldog. Bien évidemment, épée de Doran. On est là pour Static, Storm Razor, Closta Pro Volt, tout ça. En premier item, j'en ai vu faire le Supposar. On aime bien avec le brutaliseur en bonne stack d'early game. Donc à voir quel sera son choix, mais ça va devoir affronter avec Sport. On est sur de la toxicité en tout cas. Elles ne changeront pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais, mais c'est pas les mêmes Leblanc. Non. Parce que Corki était un counter à Leblanc, parce que Leblanc jouait AP, tu startais avec l'ex-drinker, et du coup tu pouvais tanker tout le burst de la Leblanc sans jamais être inquiété parce que tu lâchais out. Là, les Leblanc AD c'est du harcèlement et le Corki peut clairement manquer de mobilité. Donc c'est pas du tout le même paradigme. C'est ça. Et là où Leblanc avant n'avait aucune régène et du coup le poke à l'arrivée en teamfight était très dérangeant. Maintenant c'est un peu différent. Donc on verra comment ça va fonctionner un tout petit peu plus tard. Favorable. Allez hop, les summoners, les heals qui sont utilisés. Classique. Petite chose intéressante à noter, on a le Jarvan qui a commencé bot side, qui a fait raid golem et qui n'est pas allé faire ses corbins parce qu'il avait l'information que le noir était posé ici. Donc Honor n'a pas encore révélé son passing et il semblerait que le code n'est pas encore fait jusqu'au démarrage de son red buff. Vient de fait. Peut-être avoir une occupation au niveau de la top lane pour le carapateur. Étonnamment, c'est le Hank qui a la priorité sur le early match-up. J'aurais été curieux de voir exactement comment les interactions se sont passées parce que je pensais pas que Rumble souffrirait à ce point, bien qu'on sait que Horn est un champion qui est extrêmement embêtant en début de partie. Dans les 6 premiers niveaux, ça peut être un assassin grâce à son proc brutal. Les dégâts qu'il fait en pourcentage des HP max sont toujours extrêmement oppressants. Et Rumble, c'est également à partir du niveau 3, à partir du moment où tu peux vraiment avoir très souvent ta zone rouge, tu peux mettre du rythme. Donc peut-être la seule trio qui peut réussir à avoir, et on a pu me dire que toutes les potions avaient été consommées, donc on a échangé pas mal d'aspects pour réussir à avoir ce petit timing, mais là les carapateurs viennent tout juste d'apparaître et les deux junglers ne sont pas dans la région.
Qui s'aventure bot side, qui va prendre l'information sur les golems. Vraiment sur un early game très classique de la part des deux junglers où on joue toujours en opposé. Et les wards ont été à chaque fois posés en conséquence. Du coup, il était au courant, mais il restait juste un petit clip. Il flash avant le combo, mais le side step est très très bon. Il se fait body block. Il se fait body block par Jarvan 4 et le premier stand est pris par Honor. Un deuxième assez ici qui vient récupérer quelques golds précieux dans cette early game. Et du coup, on a été médisant 0-1, médisant sur le timing du premier gank et du premier kill qui sera assez tôt dans cette partie. Est-ce que Cust peut répondre bot side? Ça reste Lucian Nami. Il faut le tenter. Il faut le tenter. Forcément, on charge le Q. Gumayusi qui ne va pas flash, qui va juste dash pour l'instant. Et il va se prendre une flèche entre les deux yeux. Taïun qui va flash de ce côté, qui a toujours des bons dégâts. Le détal tempo à proc. Il a voulu taper alors qu'il n'avait pas encore l'aggro. Mais le shield de Endil va être suffisant. Gumayusi va tout de même perdre une immense wave. Voilà ce que coûte le premier 102. Absolument, une immense wave. Mais finalement un avantage qui n'est pas aussi dantesque que cela au niveau de cette bot lane. On a un petit peu de retard bien sûr, mais surtout un achat de nouveau d'un item support qui va permettre de rattraper ces quelques golds de retard. Ici malheureusement qui fait la petite erreur de se positionner à côté du mur, mais il voulait avoir la tangente la plus lointaine possible pour essayer d'éviter le horde, mais malheureusement il était dans le pixel de trop. Et il était pas loin en plus de ne pas se faire toucher dans le mur, mais le gros coup de Jarvan l'a amené là, clairement. Et derrière, là Taïun, on reverra pas. Quoi? Ok. Je veux juste revoir. En fait, le fait qu'il envoie la flèche au moment où il y a également le shield de Endil, ça montre même une belle communication entre les deux joueurs, parce que sinon il aurait pas repris l'aggro à ce moment-là. Il va récupérer pas de break pour l'instant. Et on a un faker qui se doute de ce qui est en train de se passer, mais malheureusement à ce moment de la partie, encore ça n'est que spectateur de la game. Il peut rien faire là-dessus. Un autre Grubs. Et les 3 ont été récupérés. 3 Grubs pour une Leclerc à des mid. On commence bien pour les pommes de Trix. Et voilà. Ça court vite du côté de Cuz. On a récupéré la wave pour Andy et Taeyun qui se font zoner par Carrière justement qui joue avec le Fog of War. Faker qui est là, mais il n'a pas beaucoup d'HP, il n'a pas son package. Jouer ce dragon semble plus compliqué. Et du coup, la subtilisation des premières larmes sont favorable à Caen. Le logique en termes de communication sur un dive comme ça, dire Lio a son peu à ce moment-là. Ok. Du coup, ça fait que Gumayusi a ses 2 summoners disponibles. Taïun est peut-être un tout petit peu plus vulnérable. Mais bon, la botlane T1 ne peut pas agresser autant qu'elle le souhaite. On hold cette wave du côté des Contrix et on a réussi à le faire. Ouais, c'est un petit peu embêtante. On peut se retrouver sensible à une situation de gank, une marge qui a été posée ici très précieuse pour les Contrix. Et il y a peut-être un 3 qui peut s'amorcer du côté de cette botlane. Ok, c'est Gumayusi qui va prendre la grande premier, l'ulti de Cuz sur le Lucian qui ne va pas utiliser son flash, il se savait condamné. Très beau timing de la part des Contrix de Cuz. Absolument. Sur un timing niveau 6, surtout que Cuz a réussi à réceptionner un tout petit peu plus tôt que celui de Honor, qui fait la différence étant donné qu'il a full focus parce qu'on se doutait de ce qui allait se passer au niveau de cette botlane. On avait une team qui était posée, on avait justement Honor qui était en couverture d'abord et il voulait justement trouver une situation où on pouvait jouer cette 3v3 de manière un peu surprenante, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Vraiment bien pour ce soir. Ok, Faker qui a attendu un peu pour pouvoir partir quand même du bon côté avec sa Valkyrie. Honor, j'étais pas sûr qu'il pour le dash-in et effectivement, Cuz l'a raccompagné. C'est bien là.
il a fait le XP d'avance. Le passage bot niveau 5 pour les junglers, ça change clairement l'impact. On vient de l'obtenir pour Honor. Bulldog continue à être un rythme correct. Pas de mana, pas beaucoup d'HP. Une situation complexe pour l'éliminer un petit one. Un petit peu. Bien, le paradigme face à le blanc AD est tout à fait différent. Un culte qui est bien dodge par Taïun. Honor qui voulait d'abord se mettre justement en opposition, hein. Mais rien ne peut arrêter la mise en demeure de cette faille. Je pense qu'ils ont été surpris par le niveau 6. Comme Honor ne l'avait pas encore. Repasser au bot. Taïun n'a pas encore de flash, mais ils doivent activer là, maintenant, tout de suite. Les premiers mouvements de Taïun sont bons, les mouvements de Gumayusi le sont tout autant. Taïun récupère son flash dans quelques secondes, mais ce sera trop tard. Le kill est récupéré par Gumayusi. Et le flash est toujours pas de retour. En vrai, à quelques secondes près quand même. Ouais, ça se jouait, voilà, il vient de le récupérer, même pas une dizaine de secondes près. Mais on a l'info, on a le timing, on sait tout. Tentative de all-in, Dudu qui va utiliser son ultime. On va arriver proche de la zone rouge. L'assassin. What? L'assassin. C'est lui, tu es ce mec Zeus. Est-ce que tu peux aller chercher peut-être encore un dernier combo de spell? Il récupère sa charge dans une seconde. La shield, le souffle et le solo volant de Horde face à Rumble. Zeus, c'est vraiment ce mec. Vraiment lui. Bon, bah pour le Rumble, ça va se compliquer très fortement. Se faire avoir sur ce timing-ci, c'est très dommageable. Et du coup, on récupère son premier item pour Zeus, la cape solaire de résistance magique. Et en plus de ça, il permet à son équipe de jouer autour des Crumbs, Zeus Full Life, qui rejoint le fight, Dudu sur le côté, Bulldog qui inquiète un peu. Pour l'instant, c'est Honor qui a perdu surtout pas mal de points de vie. On va se battre pour le dernier Crumbs, pour le 5e pour les Quang Frix, et on va le récupérer. On n'a pas osé du côté des T1 là-dessus, et on laissera donc les 5 larves du néant au Quang Frix. 5 qui sont donc suffisantes pour faire proc les petites mythes. Oh la téléportation. Oh la téléportation de Faker. Il avait pas le package tout à l'heure, j'ai menti. Non, il l'a pas non plus maintenant pour l'instant. On va essayer du côté de Taïun pour essayer d'aller chercher un trade kill. Est-ce qu'il peut aller chercher? Oui, c'est bien joué du côté de Taïun, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Et un doublé offert au Corki qui n'en demandait pas tant. Un doublé pendant que Bulldog va tout de même profiter de ce timing pour pouvoir récupérer 2 plaques. Vu qu'Honor va récupérer une partie des ressources, on peut tout de même dire que c'est à l'avantage des T1. Corki double kill plus double wave qui sont récupérés immédiatement après. C'est rentable, c'est pour eux. Souci de feed. Bon, on voit déjà le move de tout à l'heure. On revoit également le solo kill. Je le disais, hein. Horde est un assassin dans ce genre de situation. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est vraiment le all-in à la transition niveau 9 qui fait qu'il a pile assez de mana pour faire son foutu combo. Je pense qu'il a également mangé. Oui, probablement. Vu le montant de mana qu'il a récupéré. Ouais, voilà. Il y a des cookies qui avaient été préparés pour l'occasion. Allez, 3e replay. Flash de Taïun est bon, j'ai eu très peur sur l'auto-attaque sur ce creep. Ouais. Mais bon, il avait suffisamment pour tout de même avoir un trade kill. Bon, les premiers items des junglers viennent également d'arriver. Pas d'hydre titanesque, mais double ciel éventré. Absolument. Je pense que sur Vice, ça fonctionne extrêmement bien.
600 game. He didn't need us. And welcome back to the LEC stage as we get ready for the fourth game of the day. But before that, I'm here on stage with Wonder, who grabbed their second victory for Team Heretics here in Winter Split 2024. With the mic. Thank you. How was it today? Congratulations again the progression from the beginning of the league till I mean, obviously, our split started with a really rough game, so there was not really much to take away from the game either. We tried something in draft, we got maybe caught a bit off guard, right, and we got punished for it. And yeah, I mean, we didn't really want the same things to repeat. I do think we play a little bit weirder on stage. There's like definitely some things we do that are not really like that good and optimized yet, and that we need to work on. But I'd say it's good to be cautious week one and just take the easy wins. And I don't want to have a repeat of when I was in Fnatic in winter and actually not even make it. So hopefully with this roster we can make it through to the next playoffs. I mean, that's the goal, at least when you see the experience within the roster. You were saying that there's some stuff that go in scrims and that don't translate to stage results, which is surprising given the experience within the players. How do you explain this? Not used to playing together? I mean, obviously we have people that have played together before, but it's also been a long time and a lot of people change the way you want to play the game, and everything kind of changes, and we just have to get used to each other. I don't think it's a given that we are like mega in sync just because we have played together for so long in the past. We are all here to prove ourselves regardless of our past success or anything, and just try to be able to compete and be the best again, you know. And yeah, we don't really let our past successes get in our head too much. I mean, that's the thing, and I think it's important because you got success in the past, but I feel like you all evolved since then, playing with different players in different circumstances. Why did you think it was a good idea to get back together with friends? I mean, I'm obviously, I always have contacts with, well, my old teammates on G2, and we obviously talk to each other and we're good friends, and it just happened to line up in a way where we've all, I guess, us, like me and some players have had not the greatest success recently, and it just lined up that we could, yeah, reunite on paper, yeah, reunite on paper weaker team, and hopefully we will.
czyli super kombinacji teamfightowej, która niejednej drużynie przynosi naprawdę dużo sukcesów w walkach drużynowych. To znaczy, że drużyny przygotowane od razu pikują bez zastanawiania się to, co pikować mają. Wspomniałeś wcześniej o Fiorze, no właśnie Lewar, przepraszam, nie Lewar, tylko Fok pokazywał się na niej wczoraj. Lewar również znany na tym herosie, więc nawet jeśli w pierwszej rotacji wzięty blinda top laner jest na tyle silny na side'zie, na tyle dobrze skaluje, na tyle dobrze też naciska na te boczne alejki, że bez problemu można zdecydować się właśnie w blinda na tego herosa, a z kolei jak patrzymy na wykluczenia po stronie Mivedronu, to lekki uśmiech na mojej twarzy, bo i Azir, i Korki, czyli czempiony, które niestety bądź stety wróciły nam do mety. Polskie czempiony. Serafin jako królowa Polski powinna do tego tercetu jak najbardziej dołączyć, ta jednak została wybrana. Natomiast faza wykluczeń już za nami. Gragas oraz Jon po stronie Avatrade Pixel Penny to ostatnie wykluczenia, jakie nam zaprezentują. I mamy tutaj lokowanego Lisina, czyli postać, która, jak się mawiało przez lata, zawsze będzie w mecie, zawsze znajdzie się jakieś miejsce dla Lisina. On zawsze jednym kopniakiem może zmienić bardzo dużo na przestrzeni całej gry, czy to wczesnego etapu rozgrywki, czy ostatniej walki drużynowej. Teraz wydaje się naprawdę bardzo silny i dość często wybierany nawet w pierwszej rotacji wyborów. Jest to Jace. Dawno nie widziałem Jace'a. Iwanan zdecyduje się na tego czempiona. No znany z tego, że nie pokazywał nam standardowych pików. Tam raz jakiś jakaś Gwen, jakiś Xante. Yasuo nawet wczorajszego dnia i właśnie teraz zdecydował się... Właśnie. Zdecydował się właśnie na Jace'a. I jest to midlaner z ogromnym champion poolem. No i właśnie Bless teraz zostawia sobie last picka, jeśli to nie będzie Renekton na midzie. I też znany właśnie z bardzo szerokiego champion poolu. Ryze, bardzo lubię jego Ryze'a. Właśnie zatrzymany na przykład dla Panteona, dla Jace'a, kto wie, ja widziałem, że jest taki matchup w drugiej Ultralidze, ale czekam z niecierpliwością, co Bless nam tutaj zgotuje na środkowej alei. Słuchajcie, nie żeby coś mówić, ale ja pamiętam też moment, w którym Bless zdecydował się grać już Lisinem na midzie i to w finale jednej z lig, więc tutaj można naprawdę wszystko, ale mamy Ryze'a i no, myślę, że to będzie naprawdę trudny mecz dla drużyny Mivedronu, ponieważ Ryze w rękach Blessa jest istnym potworem. On już jako gracz pokazywał nam się na tej postaci znakomicie, wiele razy, szczególnie jeszcze w ligach półprofesjonalnych, w których dominował każdego przeciwnika na tej postaci. No widać, że on ją po prostu świetnie czuje. Bless i Ryze może nie jest to ikoniczne połączenie, ale na pewno takie, które widzieliśmy już wielokrotnie i na pewno takie, którym może się pochwalić, czy to statystykami, czy bezpośrednim gameplayem, bo faktycznie postać bardzo mocno ograna. Niemniej jednak w meczapie na Jace'a, którego widujemy chyba po raz pierwszy, na pewno po raz pierwszy w pierwszej i drugiej dywizji Ultraligi w sezonie 14, to będzie coś, na co będziemy zwracać uwagę. Meczapy na górnej alejce, które bardzo często są naprawdę mocne, ostre i zawodnicy nie oszczędzają się na wymianach. To nie jest autoataczek za autoataczek, nie, to jest pełna kombinacja za pełną kombinację. No i przejdźmy jeszcze od razu sobie na dolną alejkę. Serafin, Rel, raczej będziemy utylizować jakiekolwiek zagrożenia, niwelować falę minionów, czekać na ewentualne pojawienie się czy to Maokaja, czy to być może Jace'a z rotacją, aby grać dookoła tych postaci. I takim głównym autorem, jakiego upatruję w drużynie Mivedronu, będzie właśnie Jace. Dużo postaci, które mogą ci dogrywać, efekty kontroli tłumu, tarcze i dużo przestrzeni, a ty będziesz musiał robić to, co Jace robi najlepiej. Trochę to też pachnie 13 sezonem Maokai i Jace, czy Talia i Jace, to były te combo mid-dżungla, która uchodziła za bardzo mocne. Teraz trochę może zapomniany Maokai, zapomniany również Jace, ale dalej, jeśli zagrane poprawnie, jeśli wykorzystane poprawnie, może wysnowballować całą grę od samego początku do samego końca, do zniszczenia Nexusa, ale właśnie na to zwróciłbym uwagę. Środkowa alejka to jest Iwanan versus Bless, to z dwóch zawodników, którzy byli stawiani najwyżej w tier listach. Może nie mają zbyt dużego doświadczenia, jeśli chodzi o ligi, o drugą Ultraligę. Co prawda Bless grał w Underfresh w poprzednim sezonie i pokazał się naprawdę ze świetnej strony. Nawet potrafił zagrać Panteonem w dżungli i zestilować Nashora back to the game. I totalnie zastępować tę grę. Bless to w ogóle na 4 rolach chyba grał. Na 4 rolach grał w poprzednim sezonie. Dlatego środkowa alejka i Lisin i Maokai możliwe, że będą chcieli zaznaczać swoją obecność właśnie tam, naciskać na środkową część mapy i właśnie może przez środek próbować wypracować jakąś przewagę. Panowie, czy wasze predykty, które pojawiły się przed startem tej 让我气死了！就是你们往那死走。我说一半没有，我说我是1.65米，120斤，然后我这个全是肚子，我的胸我都什么都没穿，也不行吗？太假，假你妈了个逼！你死去！
Postawiłem jednak na Magus, Awę co nie? i myślę, że no tutaj na pewno ta Może postać miało i ci- Fakeas, jeżeli nie będzie się działo dokładnie to samo co na początku wczorajszej gry, myślę, że tutaj Aj, będzie... 太假了，我操你他妈！ Les na razie mam z dodania. Bled na razie to jest Holma. zdecydowanie mocny argument. Alpha Trade Pixel.pl jako drużyna, która naprawdę pokazuje nam dobrą Ligę Legend. Naprawdę może nie bezproblemowo rozprawia się z rywalami, bo widzieliśmy kilka fikołków chociażby w dniu wczorajszym, ale zawsze jest w stanie dowieść to do końca kontra Mividron. Drużyna, która gra bardzo przebojowo, drużyna, która jeśli nie bezpośrednio głównymi wrotami do bazy, to gdzieś bocznym wejściem, to gdzieś botem, to gdzieś backdoorem, w jakiś sposób również znajdują sposoby na zwycięstwo. Niemniej jednak jeden z tych kolosów będzie musiał w dniu dzisiejszym upaść. Panowie, zostawiam to spotkanie dla was. No i rozpoczynamy pierwsze spotkanie tego dnia. Tak jak już umówiliśmy, kto jak ma ze swoimi predykcjami, więc wielkie oczekiwania w kierunku Blessa i tego, jak sobie poradzi tym niebieskim czarodzieju. Majutek nie odniesie się do predykcji, chyba jest z Widronem. Chyba postawimy Widron, nie pamiętam już. Może być i tak. A, Moneta przecież, no tak, Moneta postawiła na Widron bodajże, jak dobrze pamiętam. Tutaj nie jestem przekonany, albo Awę, kręci głową tutaj nerwowo. Teraz jednak potwierdził, że Awa, czyli 3 razy Awa, tak postawiliśmy my i zobaczymy, jak to spotkanie będzie się toczyło. Na szczycie z pewnością też mecz tygodnia, mimo że nieoficjalny, nie prowadzimy takiej rubryczki z napisem mecz tygodnia i zobaczymy, czy będzie gra to typowo eksplozywna, taka na ostrzu noża, gdzie zawodnicy chcą pokazywać swoje umiejętności, zawodnicy chcą grać na właśnie ostrzu noża, czy taka spokojna, wyważona Liga Legend, takie szachy i chyba zapowiada się, że będą to szachy, bo widzimy, że obie drużyny nie będą prowadzić żadnych inwade'ów, nie będą starali się wejść od razu do dżungli przeciwnika na pierwszych poziomach, w pierwszych minutach rozgrywki, tylko spokojnie zaczną rozgrywać swoją fazę liniową. No właśnie, mnie ciekawi, jak agresywnie decyduje się grać Kacperek. Wiemy, że jednak Lee Sin jest postacią, która może od samego początku starać się dużo gankować, zdobywać albo pomagać swojej drużynie w zdobywaniu priorytetów. Tymczasem również botlane masz Serafin, właśnie tą królową Serafin, która bardzo dobry wave clear posiada, nie ma żadnego problemu z zdobywaniem priorytetu, ale po drugiej stronie jest jednak Ashe, to taki typowy lane bully, który no, może starać się bardzo skutecznie przeszkadzać. Ja nie wiem, czy dolna alejka będzie takim punktem centralnym w pierwszych minutach gry. Widzimy też, że Coxtrol, Kacperek, taki jego nickname na Summoner's Rift, kończy właśnie w tym momencie swoje wilki i będzie zmierzał w kierunku górnej alejki, gdzie Renekton ma początkowo przewagę nad Fiorą, a z kolei właśnie Sol po skończeniu Red Buffa również w górną część mapy będzie zmierzał, więc najwyżej, jeśli dojdzie do jakichś pierwszych wymian, wybadania przeciwnika, to dojdzie na rzece, przy tym spawnie kraba, który pojawi się za 50 sekund na rifcie przy górnej alejce, no ale właśnie tutaj Fok lekko faworyzowany przez sam matchup, przez sposób, w jaki go rozgrywa, więc takie być może małe okienko dla Awy, żeby czegoś poszukać, coś zrobić w pierwszych minutach. No i właśnie, na pewno drużyna Awy w tym momencie będzie miała informacje, to są niewątpliwie bardzo użyteczne, ze względu na zdobycie priorytetu przez polskiego Foka, zejście do dżungli przeciwnika, postawienie warda na blue buffie. W tym momencie oni już wiedzą, w którym miejscu jest Soul, a drużyna przeciwna nie wie, gdzie znajduje się Lee Sin, nie wie o tym, że zaraz mogą spotkać się w bezpośredniej wymianie 2 na 2 na górnej alejce i tam już mogą polecieć pierwsze zabójstwa. Z kolei teraz widzimy bota. Paski zdrowia zawodników Mividronu lekko stopniały. Jest to spowodowane tym, że grasz na Ashe, czyli czempiona, który jest bardzo często wybierany w obecnej mecie, ale tutaj może do tego później, bo widzę, że Coxtrol podchodzi na górną alejkę i Lewar może być w tarapatach, zmuszony do użycia błysku. No i właśnie Lewar, jak to się mówi, better safe than sorry, zdecydował się po prostu użyć flasha, być bezpiecznym na linii, no ale teraz jeszcze Kacperek znalazł Soula, no właśnie ta wizja może być kluczowa i może się okazać, że również Maokai będzie musiał palić swój błysk, teraz może być również i dostępne Q, pojawia się również i Lewar, pytanie, czy on wejdzie, nie, to nie jest wejdzie i to pomysł. może być za daleko, świetny flash od Soula, ale jeszcze warp jump i mamy first blooda na konto Kacperka. Ostatecznie 1 za 1, no ja nie wiedziałem, czy to jest dobry pomysł, że Coxtrol od razu poleciał za Sonic Wave'em, no dysponował Sol cały czas swoim flashem, dysponował Q, więc mógł ograć przeciwnika pod swoją wieżą, ale ostatecznie pierwsza krew trafiła na konto Coxtrola, na junglera Awy, więc dla niego 400 sztuk złota, jest to z pewnością dobra rzecz dla Lee Sina, wymiana na plus, bo będzie w stanie zdecydowanie lepiej snowballować grę we wczesnym etapie rozgrywki. No i właśnie mamy też już
od razu po tej walce. Pierwsze itemy z jednej strony Bami Cinder, drugiej Wallhammer. No i teraz pytanie, jak to wszystko przejdzie na dalszy etap gry? Widzimy już przejęcie rzeki przez Lisina. No, niewątpliwie możemy zaraz spodziewać się kolejnej wymiany leśników, tylko właśnie na dolnej alejce, gdzie już tutaj krążą, ale to Awa jest w troszkę gorszej sytuacji w bezpośrednim takim pojedynku. To oni teraz puszują, to oni mogą zaraz znaleźć się między młotem a kowadłem. No niestety, Raviso to jest sezon 14, więc pierwszy smok nie ma znaczenia. Może znaczenie ma, jeśli chodzi o priorytet na bocie i ten status fali, ale widzimy, że jungler Awe, czyli Coxtrol, nie będzie zainteresowany obecnością na dolnej alejce, bo mamy te grapsy, mamy to czerwie pustki. Już pojawiło się w tym momencie na rifcie i widzimy, że junglerzy będą zmierzali właśnie na górną część mapy. Przewagą oczywiście Awa, dalej dzięki Renektonowi, dalej dzięki Ryze'owi, dalej dzięki silnej kompozycji, która jest w stanie gwarantować ten priorytet w początkowej fazie gry. Zdobędą prawdopodobnie 3 czerwia. Wiemy, to nie jest zbrodnia, jeśli chodzi o dawanie tego po stronie Widronu. Mogą spokojnie pozwolić sobie na to, żeby... możemy kontestować następne, najważniejsze, nie oddać 6. No właśnie, bo krążą już takie opinie, że 5 oddanych to już jest źle, a 6 to już jest tragedia. Prędkość puszowania z 6 Void Grabsami jest po prostu niesamowita. No i dlatego i jedna i druga drużyna przeważnie stara się fokusować jednak na tym obiektywie. Chcesz go wziąć, chcesz pomóc swojej drużynie, to zawsze szybciej weźmiesz plejty, możesz szybciej puszować wieże. Jeżeli jesteś do tyłu, możesz starać się szybciej zdobywać bounty system, więc same plusy z tego idą, ale to jakie? Naprawdę spore. Mamy jednak szachy. Nawiązując do moich pierwszych słów, które padły zaraz, gdy znaleźliśmy się na Summoner's Rift. Drużyny grają rozsądnie, Soul również gra rozsądnie. Smok, pierwszy smok, no nagroda, pocieszenie jednak, trzeba przyznać. Nie bierzesz grapsów, weźmiesz pierwszego smoka. Wartość tych smoków spadła, zdecydowanie spadła przez to, że jest taki sam spawner jak spawner Void Grapsów, że no nie daje ci od razu tych efektów, które chciałbyś mieć do Soula, no jednak trochę brakuje. A czerwia pustki, Void Grapsy od razu, jeśli weźmiesz 6, a pojawią się w 10 minucie, już drugi spawn, są w stanie zdecydowanie pomóc ci naciskać mapę i jeszcze bardziej snowballować. A jeśli chodzi o naciskanie mapy, to tam na minimapie właśnie patrzy na Coxtrola, który czyha na Lewara, który nie dysponuje błyskiem. No i właśnie, nie ma błysku na Fiorze i to może się bardzo źle dla niego skończyć. No i dokładnie tak się również stanie. Mamy killa dla polskiego foka, to może oznaczyć również darmowe plejty, dodatkowe zasoby i linia zacznie być bardzo trudna. Ależ to jest spokojna gra, jaka to jest wyważona gra po stronie Ava Trade Pixel Penny. Wiedzą, gdzie mogą zaatakować, wiedzą, w którym momencie. Nie marnują swojego czasu na mapie i 2-1 na scoreboardzie, ale to już prawie 2000 sztuk złota przewagi. No i te grapsy. A niedługo właściwie będzie już drugi spawn. Właśnie tutaj botlane też również na maksymalnym zasięgu. Obijany, próba wyłapywania, zdobywania priorytetu. Teraz zagrany jeszcze ultimate od Hurona. Pojawia się również tutaj Sol. Przerzucony Sirpi. Ten dysponuje cały czas flashem, którego właśnie zużywa na bardzo niskim pasku zdrowia, ale udaje mu się uciec jeszcze bezpiecznie. No i teraz pytanie, czy Sol będzie chciał go szukać? No i nic na to nie wskazuje. Tak, tutaj nawet Coxol już nie idzie od linii, tylko będzie wchodził w swoją dolną dżunglę. Sol zdecydował się na powrót, no jakby 2 sekundy za późno nie był w stanie Wildgrow zagrać, żeby tam jeszcze może schwytać Kafejkasa, schwytać Syrpiego, ale z kolei Encore od Hurona jest to narzędzie, które jest naprawdę silne, zwłaszcza na, powiedzmy, poziomie, który nie jest poziomem LEC, tylko poziomem, który jest poziomem drugiej Ultraligi, czy to może pierwszej Ultraligi. Encore jest umiejętnością, która jest w stanie idealnie setupować taki fight, taki skirmish właśnie na dolnej alejce i w połączeniu z Maokajem, w połączeniu z Rel może być to właśnie zabójcza kombinacja, no ale udało się zawodnicom Ava Trade Pixel Penny wyjść z tego cało. No i właśnie widzimy, że mimo tego, iż polski Fok zyskał trochę przy tym ganku, to dalej Lewar ma możliwości, aby mu odpowiedzieć. Jest już Shin, który no niewątpliwie naprawdę sporo daje Fiorze. Każdy trade, który może być nazywany po prostu short trade'em, no bo umówmy się, Fiora podchodzi, zadaje jeden autoatak, trafia Vitala i od razu się wycofuje, nie stara się wchodzić w żadne dłuższe wymiany z polskim Fokiem, chociaż Counter-Strike, przepraszam, nie Counter-Strike, tylko
parada, tak? Parada na stun od polskiego foka mogłaby się źle skończyć. No ale teraz jest zagrany jeszcze ultimate, flash od polskiego foka i teraz pytanie, czy ten Renekton da radę stamtąd uciec, ale jeszcze złapany z ultimate. No i mamy likwidację na lewarze i Sol też jest w tarapatach i nie będzie miał możliwości z tego uciec, przynajmniej najprawdopodobniej jeszcze spróbował zabić polskiego foka, ale na nic te próby. Kończy się to double killem na konto Lisina. 2 trupy dla Kacperka. No jest wspaniałe wieści. Próbowali zawodnicy Mividronu jakoś przełamać tę górną alejkę. Właśnie może na spawn grabsów. Właśnie może zaskoczyć nam foka na górnej alejce. No skończy się to tragiczne, świetne zagranie Coxula z flashem, z Dragon Rage'em. Podwójna eliminacja i w tym momencie Lisin jest chyba najgroźniejszym czempionem w całym rifcie. Lisin jest najgroźniejszy, ale również groźny jest Renekton. No, mimo wszystko jest już zbudowana Titanic Hydra, jeden z mocniejszych itemów obecnie, który niewątpliwie trafia na, do przeróżnych ekwipunków, na przeróżnych postaciach. Na każdym off-tanku chcesz praktycznie grać ten item. No tu jeszcze przy okazji nietrafiony Arrow od Ashe, no ale nie za wiele to zmieni. Tak, mrugnąłem, nie widziałem. Zobaczyłem tylko cooldown, że Enchanted Crystal Elo zostało wypuszczone przez Kafejkasa. Nie udało się tego zdobyć, ale z kolei tutaj widzimy, że mimo wszystko Mividron pierwszy move na te grabsy, ale czy to jest dobry pomysł? No, próbuję tutaj przyprowadzić Xerreya, żeby jakoś asekurować Soula, ale Kacperek jest bardzo silny i będą kontestować teraz te grabsy. No i teraz uwaga, bo możemy mieć teamfight, pojawia się również i Syrpi, jest Bless, co będzie oznaczało przejęcie Void Grabsów, czyli 5 Void Grabsów na konto drużyny AWA SP. Zadanie wykonane. Właśnie tyle miałeś przejąć, tyle powinno się przejąć, żeby korzystać, może nie w pełni, ale w sposób wystarczający z tego wzmocnienia. Jest to wzmocnienie, które z pewnością pozwoli rozpędzać Awie tę grę jeszcze bardziej. A w tym momencie 12 minuta i już 3,5 tysiąca sztuk złota przewagi. Jest to przewaga bardzo zdrowa, bardzo dobra, biorąc pod uwagę również fakt, że Awa dysponuje tą opcją skalującą. Awa dysponuje Ryzem, dysponuje inicjacją w postaci strzały Aszki i Coxroll, którego czas jeszcze nie przeminął, jeśli chodzi o Lisina. Właśnie teraz zacznie się moment gry, w którym będzie naciskał, w którym będzie bardzo silny i będzie w stanie przekładać swoją przewagę na alejki, co będzie skutkowało wieżami, będzie skutkowało kolejnymi eliminacjami i będzie skutkowało tym, że Awa będzie w stanie tę grę zamknąć. I właśnie, teraz pojawił nam się Infernal Dragon już na rifcie. No, wiemy, że odpadnie na Ocean, Infernal Soula, więc takie dwa dość fajne soule, które mogą się trafić. Mimo wszystko ten Dragon padnie najprawdopodobniej łupem Awy, co oznacza, że zaczęli przejmować każdy obiektyw. Przed chwilą Void Grabsy, teraz Dragon, wcześniej kolejne Void Grabsy. No i tak zaczynają nam powoli snowballować, rozpędzać się. No już widzimy, jest kilka tysięcy złota przewagi, co jest idealnym sygnałem dla nich. Bardzo dobra gra ze strony Awy, bardzo dobra gra, trzeba to podkreślić. Grają świetnie tę grę, bardzo rozważnie, nie marnują czasu, jak wspomniałem wcześniej, i stąd ta przewaga. No, Mividron nie ma za bardzo jak zareagować, nie ma za bardzo jak odpowiedzieć, mimo że próbowali tam raz na dolnej alejce, ale chciałbym też zwrócić Twoją uwagę na to, że tak zapowiadaliśmy, że może to będzie gra środkowej alejki, że może to będzie gra matchup Iwanan vs Bless 0-0-0 do 0-0-0. Jugglerzy nie odwiedzili ani razu środkowej alejki i tak sobie po prostu farmią, tak sobie po prostu grają, ale 10 CS-ów na minutę jest osiągnięte po obu stronach. A nawet powyżej 10 na minutę, bo już tutaj licznik 130 został przekroczony jeszcze w 12, więc jest nawet odrobinę lepszy ten wynik. No myślę, że tak naprawdę jedna i druga drużyna po trochę chce, żeby ich midlanerzy mogli się na spokojnie rozpędzać. Oczywiście fajnie by było, gdyby w tym momencie Bless dostał 2 randomowe kille i biegał jeszcze bardziej. Czekaj, bo tutaj po raz kolejny próbuje tego samego. Lewar tym razem dysponuje błyskiem, zobaczymy, czy będzie gotowy go użyć. Jest pierwszy doskok, jest kolejny Sonic. No i teraz pytanie, czy jakkolwiek będą w stanie go złapać? Nie będą, a teraz wymiana na środkowej alejce, ale flash od Iwanana i mamy solo killa na środkowej alejce. O tym mówiliśmy, nie za dużo się działo, a teraz dzieje się ogrom. Sol upadnie nam jeszcze od wieży. Kafejka zgarnia killa dla siebie. Syrpi złapał Xerreya. Rel musi sflashować, ale flashuje również Jasze i to jest double kill na konto AD Carry drużyny Awy. No i jeszcze kolejne zabójstwo. Koniec serii na
konto Jace'a, czyli kolejny shutdown, który wpada dla midlanera drużyny Miwydronu. Iwanan musi grać tę grę sam. Ja tam patrzyłem na minimapę, nie spodziewałem się, że Sol zdecyduje się na to zanurkowanie 2 toretów. Jeśli grasz na Ash, jeśli grasz na Renatę, no nie był to rozsądny pomysł. No i przewaga Golda w gruncie rzeczy dla Awy. Dalej dla Awy zyskułem kolejne sztuki złota, no ale Iwanan 2-0-0, Sola zabójstwo na Blesie, jeszcze udało mu się poradzić z Coxtrolem, więc no jest to champion, który zaczyna błyszczeć właśnie w środkowej fazie gry. Niedługo skompletowane będą 2 itemy i naprawdę będzie w stanie połkować przeciwników przez start teamfightu, ale czy to będzie wystarczająco? No bo wydaje się, że kompozycja Awy jest bardzo spójna, jest bardzo rozsądna, narzędzia do disengage'u, narzędzia do inicjacji i widzimy też, że w tym momencie Bless zdecydowanie bardziej ostrożnie. Uspokajamy grę, bierzemy Heralda, który i tak był za darmo, biorąc pod uwagę to, co się stało na mapie, biorąc pod uwagę to, że Soul jest aż tak behind, więc w tym momencie dalej trzymamy te 4K sztuk złota i będziemy powoli tę grę progresować. Teraz już Herald pojawił się na środkowej alejce i Lee Sin przy użyciu tej umiejętności tego drive'a Heraldem stanął za kierownicą i pojechał i rozbił pierwszą wieżę, więc mamy wieżę z mida w końcu open, to niewątpliwie bardzo mocno może otworzyć nam mapę, bo jeżeli zniszczysz to teraz rotacja do górnej malejkę, widzę, że Lewar podjęcie z tą teleportacją, to mi się udało ostatecznie, więc tutaj Ava, Trade, Pixel, to nie chcę marnować czasu, dalej nie wskazać na mapę, w tym momencie to jedynka z wzięta, to jedynka z góry wzięta i ta wieża na dolnej alejce za chwilę powinna stać się celem. I tak jeszcze Lewar próbuje zaczekać Coxtrola, drugie też niebieskie wzmocnienie, co powinno się udać, bo daleko zawodnicy Miwydronu, więc tak jeszcze tutaj nawet jego rytm jest coś zagrożone, chociaż ten dalej idzie do przodu, ostatecznie w lekkim drażnieniu, takim lekkim połkowaniu. Lewar jeszcze jeden, drugi, trzeci atak swoim rapierem, i wygonił swoje drugi, wygonił swoje zawodników na tej liście. Ale 잘 pokuszyło to. Może nie byliby od razu, ale Fiora też jest w stanie chwilę ustać i na pewno wystarczająco dużo, aby dołączyła do niego reszta drużyny, co oznaczało, że mógł czuć się pewnie. Zarówno Lee Sin, jak i Renekton są w miarę rozpędzeni w stosunku akurat do top lanera. Ale dobre tempo zawodników Awy wchodzą tutaj na mapę. Fok w odpowiednim miejscu, żeby bronić już turetą pierwszego poziomu. Niedługo pojawi nam się smok. Trzeci smok dokładnie za 30 sekund i w tym momencie to jest moment, kiedy chcemy, jeśli jesteśmy zawodnikami Awy, atakować dolną alejkę. Może otworzyć wieżę, może przyjąć drugiego smoka, no i to możesz robić, jak jesteś Miwydronem. Musisz crossmapować i taka będzie próba. Teraz na Fok. Teraz jest próba wejścia na polskiego Foka i to najprawdopodobniej się uda. Wyeliminowany nie jest w stanie obronić się w żaden sposób przed taką ilością crowd controla. Jest stun od Sola, jest stun od Xerreya i musiał paść łupem drużyny przeciwnej. Padł również i Turec. Pierwsza wieża z górnej alejki. No i teraz pytanie, czy Bless będzie chciał jeszcze odpowiedzieć na dolnej alejce? W tym momencie Lewar zostawiony samemu sobie, jest Syrki, jest Bless, cały czas próbują pokować, próbują odbijać, szukają tego momentu wejścia, a Lever odpala ultimate'a, będzie próbował tańczyć, ale mu się to nie uda i mamy zabójstwo na konto Ryza. Ale pierdolę sobie to na górnej alejce, no to jest crossmap, który jest naprawdę dobry dla Miwydronu, nawet Lewar nam ostatecznie upadł. Tutaj widzimy, że zawodnicy Awy chcieli naprawdę wszystkimi siłami przyjąć smoka, wszystkimi siłami przyjąć wieżę na dolnej alejce poziomu pierwszego. No i tier 2 oddana na topie to jest właściwie taki moment, w którym można odetchnąć, moment, w którym można troszeczkę nadrobić tego golda, otworzyć mapę, ewentualnie później w przyszłych minutach ustawiać tam wizję, mieć po prostu lepszy akces do dżungli przeciwnika, więc naprawdę to jest ta zła decyzja po stronie Awy. Jedna z niewielu w tej grze, a Miwydron, mimo że gra behind, do gry będą próbować comebackować. No 3000 golda przewagi to nie jest koniec świata, a dysponują również narzędziami, które pozwolą im, może jeden teamfight gdzieś przy obiektywie, wrócić do tej gry. Masz Encore od Hurona, masz ogromne obrażenia od Iwanana, on się już zaczyna rozkręcać. Jeśli do tego dołożysz setup od Maokaja, setup od Rel, może być to naprawdę silny teamfight, jeśli uda się trafić te kluczowe umiejętności, bo nie masz ani Klęsa u Kafejkasa, nie masz Klęsa u Blessa, chociaż wczoraj zagrał QSS-a, jak grał na Galio, więc wiemy, że jest świadomy tych umiejętności kontroli tłumu, ale to jeszcze nie jest koniec, ta gra jeszcze nam potrwa. A nie wiem, czy zauważyłeś, w międzyczasie również drugi Drake padł łupem Awy, więc tam zarówno nie dość, że zabójstwo na Lewarze, to jeszcze Turet wrócił. I dodatkowo
dodatkowo smok, ale teraz mamy jeszcze flesza zagranego i kika na solu musi upaść. I teraz pytanie, czy dadzą radę również pozbyć się Lewara? No, polski Fok może również trochę na siebie przyjąć, ale wie, że stopniowo biją coraz więcej. To znaczy, że stopniowo mogłyby ich pogrzebać. Rezygnują z tego pomysłu, chcą wziąć ją na spokojnie. Muszą wycofać, wiedzą, że reszta drużyny już followuje za nimi. To może być sytuacja 2 na 4 i zaczyna się robić naprawdę niebezpiecznie. Tak, ale jeszcze zagrany od Xerreya portal. Teraz pytanie, czy reszta drużyny dołączy. Jest Kafejkas, jest Syrpi, jest już cała drużyna. 5 na 4. Teraz się wszystko może odwrócić i Xerrej wszedł zbyt ofensywnie i musiał nam upaść. Cały czas jeszcze dograny ultimate od Ryza. No i Iwanan pali błysk i dzięki temu przetrwa. Dlaczego? Wszystkie osoby, które postawiły Mividron w predykcjach, mogą sobie to pytanie zadać. Dlaczego? Sol był martwy, Sol był w bazie, dysponujesz gate'ami na tej mapie, masz ultimate od Ryza, który jest w stanie dołączyć dowolną ilość graczy do tego teamfightu i zaczynasz 5 na 4 taką inicjacją od Xerreya, no to nie było rozsądne. Niewątpliwie nie było to rozsądne, tym bardziej, że ta przewaga się cały czas powiększa. No mamy już tutaj 5000 golda przewagi na konto Awy. Zaraz już nam się pojawił Baron Nashor. 2 minuty do kolejnego Drake'a i sytuacja dla Mevedronu zaczyna wyglądać naprawdę niebezpiecznie. Ryze ma już 2 itemy, zaraz może mieć jeszcze 3. Widzimy, że decyduje się w pójście w bardziej tankowny item, no ale mimo wszystko Ryze zwiększone obrażenia wraz ze wzrostem ilości many. Frozen Heart, idealna odpowiedź na Fiorę, idealna odpowiedź na Jace'a, blokujesz dodatkowe obrażenia i przy okazji sam sobie je zwiększasz. Po tych zmianach Serafa jeszcze lepsze, bo jeszcze więcej many otrzymujesz. Tak, będzie z pewnością w teamfightach przez to, że jest w stanie ustać dłużej, to dłużej jest w stanie pompować te QE, czasem W, jak typowy Ryze, jak typowy main Ryze, chociaż nie wiem, czy właśnie tę postać mainuje nam Bless, ale z pewnością, Majutek powiedział wcześniej, nie jest nieznany, ale wkrótce będzie, bo Ryze Blessa to jest coś, co się zaczyna powoli zapisywać, może już nie w podziemiu, ale już na poziomie drugiej Ultraligi, a jeśli wcześniej mówiłem o tym, że Mividron ma jakieś szanse, to nie zapominajmy, że to są te momenty siły kompozycji Ava Trade Pixel Penny i w tym momencie gra jest pod pełną kontrolą zawodników drużyny czerwonej. Są w stanie przemieszczać się po mapie, teraz jak widzisz rozstawiać wizję, atakować jeszcze kolejne turety. Nashor już nam wstał, za minutę będzie Drake, więc na któryś z tych obiektywów Mividron będzie musiał walczyć, będzie musiał kontestować, żeby nie oddawać całej gry. No i w tym momencie zobaczysz siłę Ryza, siłę Renektona, siłę Lissina, kompozycję naprawdę bardzo silnej i naprawdę w bardzo dobrym momencie. Właśnie mamy teraz taką chwilę przerwy, jeżeli chodzi o jakieś pojedynki, jakieś wymiany, jakieś walki. Myślę, że możemy ci zrobić test w porównaniu do tego, co było wczoraj. Czy wiesz, jaki to jest Baron Nashor? Autostradowy. Autostradowy, ale jak się nazywa od Riot Games, jak został nazwany. Ja go nazywam autostradowym, bo jest taka autostrada tutaj. A to mi się bardzo podoba ta nazwa. Myślę, że jest jak najbardziej to, żeśmy też... Droga krajowa numer 1. Nashor DK1 ode mnie od tego momentu. A tutaj jeszcze Bless atakowany i użyty ultimate, proszę. To jest koneser. Proszę, jak jeszcze ładnie zagrany flash, aby uniknąć tego stuna od Rel, który niewątpliwie przerwałby kastowanie się ultimate'a i mógł również oznaczać śmierć Ryza. Dzięki temu ten wybiega na spokojnie, może dalej farmić i może dalej być bezpieczny. Tak, i przez to, że Mividron zainwestowali właśnie czas, żeby pójść po tego playa, może próbować wyłapać midlanera, Awy, no stracili trochę tempa, zwłaszcza na środkowej alejce, więc tutaj są w stanie przepuszować zawodnicy Awy właśnie na środkową linię i zejść na Drake'a. To jest 3. Drake i to będzie soul point, nawet dość fajny soul, którego można podebrać za 5 minut od tego momentu. No i właśnie, to jest ten taki moment, w którym trochę boli oddanie tego pierwszego Drake'a. Już mógłbyś mieć Soula, już było tak fajnie kolorowo, ale teraz kolorowo trafia Kafejkas ze swoim ultimatem. Xerrej cały czas slowowany, złapany jeszcze przez Syrpiego, ale jakie zagrane ultimate od Hurona, który pytanie, czy tak dużo zmieni. Huron na bardzo niskim pasku zdrowia, odpala się również szyld Serafa i to jest niesamowite, że nikt nam tutaj nie upadł. To nie byłby nawet zły teamfight dla Mivedronu, jeśli nie byliby aż tak behind, bo Huron trafia Encore w 3 osoby, Sol dokłada swój ultimate, no ale skończyło się jedynie na tym, że umiejętności pogłaskały paski zdrowia Awy i teraz ci na Nashorze, no ale czy Mivedron będzie chciał to oddawać, zaraz zobaczymy. No właśnie pytanie, bo tutaj jeszcze umiejętności inne są dostępne. Weszło Soula i mamy stol Barona i on upadnie, poświęcił się dla drużyny, ale zdobył ten jakże istotny obiektyw.
No, mówiliśmy, w sumie nie mogą teamfightować, są za bardzo behind, ale kto zabrania im flashować, żeby zeslewać Nashora, więc to jest zadanie junglera, jeśli twoja gra jest behind. Jeśli twoja drużyna nie pomaga ci w zwycięstwie, ukradnij Nashora, ukradnij to wzmocnienie, otwórz mapę, zbierz bounty, no idealny smite od Soula, chociaż nie wiem, czy tam Coxol nie mógł się zachować lepiej, czy tam Nashor już chyba był na 600 HP, no ale kto to teraz zrobi, jak kto to teraz sprawdzi, tak nie mamy powtórek. Zamyka przewagę w goldzie troszeczkę Mividron, potopniała ona do 3000 sztuk złota, no i teraz z tym Nashorem może próbują coś zrobić, może spróbują otworzyć bardziej mapę, a może czegoś jeszcze poszukają. Właśnie pytanie, czy tutaj jakiegoś secure nie zabrakło, bo uważam, że to był bardzo dobry call na to, żeby w tym momencie pójść Nashora. Nie było Hurona, nie było ultimate'u od Soula, naprawdę dużo możliwości na to, aby przyjąć za darmo ten obiektyw. Tylko zabrakło najważniejszego czynniku, izolacji przeciwnego leśnika, tak jak teraz, izolowany jest Iwanan, ale ten odpowiada obrażeniami i to polski Fok zdziwił się w tej sytuacji, ponieważ to on upadnie w sytuacji 1 na 2. Iwanan dokonuje solo bolo, ale dołącza reszta drużyny i Lewar jeszcze próbuje gonić i znowu Ultimate Ryza ratuje jego kompana z drużyny. Jest jeszcze Lee Sin, który no już na spokojnie wycofa się do tyłu, nie będzie chciał podchodzić. Ale bardzo ładne. Patrz, jak podrażnili tą utratą Nashora, próbowali sobie automatycznie od razu odbić. Może właśnie wyłapać Iwanana, ale teleportacja zagraną do Lewara 2 na 2, które ostatecznie zakończyło się dobrze dla Mividronu, ale przynajmniej trochę spowolnili tego Nashora. No, za niedługo się skończy. Troszeczkę ponad minuta została właśnie na tym wzmocnieniu, więc Awa, jeśli chcecie to dowieść, spokojnie, nie róbcie takich rzeczy, bo macie Soula. Za 2 minuty wleci on na Summoner's Rift, ewentualnie właśnie 4. smok dla Awy. No i tutaj Mividron właśnie też patrzą na ten timer. Gra spowolnie do tego momentu, wyfarmimy swoje itemy, kupimy potki. Stopwatchy na szczęście już nie kupimy, to nie jest ta meta, całe szczęście, bo jest to meta zbyt bezpieczna i w tym momencie będziemy czekać, będziemy odliczać na to, aż smok pojawi się na rifcie i zawodnicy będą starali się o niego powalczyć. Stopwatcha nie kupisz, ale zawsze możesz kupić jeden z komponentów, to za nich działa dokładnie tak samo. Drogie. No drogie, ale działa tak samo. Ale drogie, no. Ekonomia. No tak. Idąc drogą ekonomii, to faktycznie może być ciężkie, aczkolwiek no co, dostajesz Shadmory, dostajesz dodatkowe AP. Stronie. A jeśli chodzi o itemy, masz już za hartą Ryza, więc będzie to Ryze, który jest zdecydowanie bardziej wytrzymały. On nam właściwie nie upadał w tych wszystkich wymianach. Świetnie Bless potrafi używać swojego ultimate'u, żeby zabrać raz siebie, raz całą drużynę z niebezpieczeństwa, ale mimo wszystko Ryze cholernie wytrzymały, jeśli chodzi o tę fazę rozgrywki i jest w stanie i tak dawać dość duże obrażenia. Jak wcześniej wspomniałeś, skaluje się z maną, a tej many ma. Patrzę też na itemy Lee Sina, patrzę też na itemy Ash, to jeszcze chyba nie są 3, nie widzę tego tak dobrze. Dokładnie tak, to są 2 itemy i na jednej i na drugiej postaci. U Asha jest to Kraken oraz Runan, u Lee Sina jest to Black Cleaver i po prostu nie pamiętam jeszcze nazwy tego itemu, ale dzida do leśnika. Tak się zastanawiam, ile zostało, jest teraz Yamat, myślałem, że kupi, skompletuje cały item Kafejkas na tym powrocie, no ale nie będzie w stanie tego zrobić. No już mamy 40 sekund do smoka i drużyny zaczynają kontestować go od mida. Mividon teraz wychodzi do przodu i czegoś szukając. Huron cały czas dysponuje enkorem, więc być może pociągnie za spust. Drużyny próbują się wybadać. Są też dostępne teleporty na ewentualną flankę. Widzimy, że czerwone wardy są rozstawione w południowej dżungli i zobaczymy, co się zdecyduje. I zdecydował się Kafejkas na inicjację, ale skończyło się tylko na wymianie ultimate'ów. Ale teraz jest wymiana, bo to Soul zagrał ultimate'a, Serej próbował sflashować, no i polski Fok upadnie nam tutaj, upada nam również i support formacji Mevedronu i kwestia jak to się dalej potoczy. Bless ma możliwości, ma obrażenia, będzie na pewno chciał chase'ować swoich przeciwników. Soul uratował swoją drużynę, poświęcił sam siebie, ale zablokował Ultimate Ryza, przez to reszta drużyny na pewno nie upadnie nam w tej sytuacji, a przynajmniej nie w tej gonitwie. Pytanie, co będzie działo się dalej, no bo już smok jest up, jest już wejście również od Iwana na olbrzymie obrażenia, ale to creepy dokończą jego żywota i teraz dalej goni Kacperek, Bless na niskim pasku zdrowia, ale dalej followuje swoją drużynę. Pytanie, jak to się wszystko dalej potoczy, bo to może być darmowy soul dla nich. Pytanie, czy Lee Sin nie przedobrzy, czy nie pójdzie zbyt agresywnie, jest jeszcze one jump i może na spokojnie uciec swoim przeciwnikom.
Tak padnie Sol łupem, Ava Trade Pixel Penny jednak po tej walce, która mogła pójść w dowolną stronę, ale wydawało mi się, że zawodnikom Mividonu po prostu brakuje obrażeń, no bo masz Serafin zbudowaną typowo pod supporta i to Iwanan wraz z Lewarem muszą powołać obrażenia do teamfightu, no ale jak dojść do Ryza z Rosenhartem? On jeszcze to wszystko ostatecznie przeżył. Iwanan nawet wskoczył w niego, próbując właśnie dokonać eliminacji. Nie udało się to zrobić, więc może side'em, ale jesteśmy zbyt do tyłu, żeby grać side'em. Na takie teamfighty 5 na 5 faworyzowani zawodnicy Ava Trade, no bo właśnie Rice, no bo właśnie Renata, no bo właśnie Ash, która jest w stanie popaść obrażenia i jeszcze Enchanted Crystal Arrow, która po raz kolejny nie trafia Soula, ale teraz ten stał się celem zawodników drużyny czerwonej. Musi palić swój błysk, no i na razie nie zapowiada się na tym, że coś więcej się tu stanie. Ale tak jak wspomniałeś, z tym brakiem obrażeń, pytanie, czy tam po prostu nie było trochę innej wizji, no bo masz Maokaja, masz Serafin, jedna i druga postać bije AP obrażenia, tylko jeżeli Maokaj idzie full tanka, a Serafin idzie full supporta, to kto ma dostarczyć te AP obrażenia? No widocznie nikt, stąd ten Frozen Heart tym bardziej ma większe value, jeśli chodzi o teamfight, ale może tego później, bo po raz kolejny próba walki przy Nashorze. No i teraz pytanie, czy Sol po raz drugi okaże się bohaterem, już wychodzi za picy, już będzie tam z tyłu i nie ma gotowego flasha, ma tylko hex flash, no i nie zdąży nawet podejść. Tym razem już bez żadnych problemów. Ava Pixel Penny bierze Barona na swoje konto. Lewar cały czas side'em próbuje łapać, teraz również i próba złapania drużyny przeciwnej. No tutaj może upaść nam Kacperek i dokładnie tak się stanie. Syrpi również zagrożony. Pytanie, czy będzie w stanie uciec, złapany jeszcze ze stuna i olbrzymie już obrażenia od Jace'a, które pomagają w eliminacji swoich przeciwników. No i właśnie to jest ten Nashor na autostradzie, gdzie trochę inaczej działa teamfightowanie, trochę inaczej działa odwracanie, stopione paski zdrowia Awy, gdy robili tego Nashora. Tam jeszcze Lewar groził właśnie na dolnej alejce, więc wzięli Nashora, ale jakim kosztem? Kosztem takim, że wieża poziomu 3 upadła nam na górnej alejce, na dolnej alejce, przepraszam, i Lewar w tym momencie będzie w stanie po prostu z tego uciec, jeszcze pogrozi i o dziwo, to zawodnicy Mividronu będą tutaj jeszcze walczyć z tym wzmocnieniem Nashora i próbować otworzyć wieżę poziomu 3 i na górnej alejce. No nie jest to najlepszy pomysł, ale raczej pójdą po to, no bo jeszcze nie ma Coxtrola i jeszcze nie ma Sypiego na mapie, a jednak zdecydują się na powrót. Rozsądnie, nie ma co przedłużać swojego czasu na mapie. Jest to na pewno bezpieczniejsze zagranie, bardziej, że Ava dysponuje wzmocnieniem Nashora, co znaczy, że clearowanie wave'a będzie znacznie trudniejsze. Więc jeżeli przeciwnicy mają wzmocnione creepy, jak chcesz w tym momencie spróbować i spuszować, jeżeli wystarczy tam jeden zawodnik, chociażby Rice, ze świetnym outpushem, no i nie ma fizycznej możliwości na to, aby twoje creepy znalazły się pod wieżą przeciwnika. Dodatkowo tylko jeden Void Grab, który wcale nie pomaga tak bardzo przy puszowaniu wież. Powiedziałeś po raz kolejny Rice, no i właśnie Rice'a po raz kolejny brakło w tym teamfightie, a on skompletowany już 4. item, jest to Cosmic Rise, więc to są olbrzymie obrażenia w teamfightie. W tym momencie jest w stanie wygrać 1 na 1 z praktycznie każdym. Zastanawiałbym się, czy z Lewarem raczej tak, Lewar 0, 3, 1, 2 item, przepraszam, 3 itemy skompletowane, więc właśnie chciałbym zobaczyć tak 1 na 1, gdzieś tam na dolnej alejce, no ale mimo wszystko, że ta gra nam się przedłuża, ta gra zrobiła nam się wyjątkowo ciekawa, zaraz niedługo dojdziemy do Elderów, to zawodnicy Ava Trade Pixel Penny dalej z przewagą, dalej z tą pałeczką prowadzą cały peleton, połączyłem 2 dyscypliny sportowe w jedno, to porównanie nie miało żadnego sensu, ale z Nashorem można dalej siege'ować i właśnie tę pałeczkę dalej w rękach dzierżąc są w stanie złamać wieżę poziomu 2 na środkowej alejce. No i teraz Bless puszuje również i dolną alejkę, ale Lewar non-stop będzie siedział na sajdzie. I to był też powód, dla którego Blessa nie było w tamtym fajcie. Musiał steleportować do bazy, musiał bronić swoich wież przed Fiorą, która nawet bez wzmocnienia push ma niesamowicie dobry. Sama Hydra jest tak mocnym itemem, który pomaga ci przy pushowaniu, że ktoś musiał się do niego cofnąć. Zastanawiam się, ile Soul ma do flasha, bo widzimy tam Hex Flasha w tym momencie obok ikonki Maokaja, drugi czempion od lewej strony, a za chwileczkę staje nam Elder i raz już zestylował Objective, no może zestyluje drugi raz, bo to jak co, ale coś czuję w głębi serca, że ta gra skończy nam się na fajcie na Elderze i albo jedna, albo druga drużyna będzie w stanie zgarnąć zwycięstwo w meczu, nieoficjalnym meczu tygodnia. No Ava Trade Pixel Penny z przewagą właśnie itemów, golda, również levelów, ale no
Widzieliśmy już, że te teamfighty mogą iść w dowolną stronę, jeśli dobrze zagrane narzędzia inicjacji ze strony Midronu. I po raz kolejny widok podobny jak na wcześniej Soulu. Obie drużyny koncentrują midwave'a i będą starali szukać jakiejś inicjacji. Może Encore od Hurona, może Enchanted Crystal Arrow od Cafe Casa. Ale teraz tutaj widocznie Awa zepchnięta. Dalej jest ten czynnik Lewara, czynnik Fiory na bocznej alejce, który jest w stanie puszować dość dobrze. Widzimy zepchnięty Fok bliżej swojej wieży i zobaczymy 30 sekund na Objective i wydaje się, że Midron, mimo że do tyłu w goldzie, będą w stanie wejść pierwsi na rzekę. Chcesz powiedzieć, że będziemy mieli klasyczny flip na Elderze? Tak. No to może się i tak wydarzyć, może jednak wydarzy się wyłapanie kogoś innego wcześniej. Polski Fok już cofnięty, już jest w bazie, wychodzi z homeguardami, będzie próbował stopować. Być może Fiorę, być może dołączy do reszty drużyny, aby razem z nią walczyć o tego Eldera. Les poszedł teraz na Fiorę, Renekton dołączył po prostu, Fok nam dołączył na środkową alejkę. Jest zagrana strzała, ale nie trafia, to jest bardzo ważny ultimate, którego braknie w tym teamfightie, ale z drugiej strony drużyna czerwona dalej ma wardy na plecy. Midron jednak poleci do przodu, może wyłapać jednego, drugiego przeciwnika. Na razie na to się nie zanosi, więc dalej waiting game, dalej czekamy na to, co się stanie. Bless tam jeszcze podejdzie nam pod Lewara. Tutaj próba jakiegoś Maćka wyłapania, muszą face-checkować, nie wiedzą czy zaczęli Eldera i będzie próba inicjacji. No i mamy teamfight, wejście, zaraz może zniknąć tam jungler jednej z drużyn i dokładnie tak się dzieje. Niskie paski zdrowia, jest zagrany również i teleport, pojawił się tutaj w międzyczasie Bless, przepraszam. No i teraz pytanie, jak to się zakończy, nie ma arrołataszki, co oznacza, że będzie ciężko gonić swoich przeciwników, a jednak Iwanan może non-stop starać się połkować swoich przeciwników. Wygrany również i kolejny teleport, reset z punktów zdrowia od polskiego Foka, teleport, aby wrócić do swojej drużyny. No i rozpoczynamy powoli pojedynek na Elderze. Zaraz może nam się tutaj to wszystko wyjaśnić. Lewar schowany za ścianą, ma dostępnego planta, może zaraz dołączyć i zacząć próbować eliminować swoich przeciwników, chyba że dostanie kika i sam zostanie wyeliminowany przed tym fightem. Pojawia się Iwanan, ale on sam również poszedł zbyt do przodu, czy nie? Upada nam Kafejkas. No i mamy na razie 2 za 1. Pytanie, co wydarzy się dalej, bo na pewno upadnie nam w tej sytuacji Xerrej, którą teleportuje do bazy, będzie próbował ratować swoje życie. No i udaje mu się to na naprawdę niskim pasku zdrowia. Dał radę się cofnąć i to może być koniec meczu. Nawet jeśli wszystkie gwiazdy się układały dla Midronu, ta inicjacja była dobra. Podrzucenie od Xerreya, Sol swoim ultimatem łapiące osoby, Encore od Hurona. Dalej brakło obrażeń, nie udało się zgładzić żadnego z zawodników Avatrade, Pixel Penny. No i możliwe, że teraz pójdą po Nexus. Został jedynie Huron z Soulem, ale już tylko Soul został w tym momencie. I w tym momencie również stoją 2 wieże przed bazą, przed Nexusem Midronu, ale nie pójdą jednak po koniec gry, no bo Elder to jest wzmocnienie, które jednak jest bezpieczniejsze, ale chyba mogli skończyć. No pojawiał się Lewar, pojawiał się Xerrej, Maokai być może był w stanie wytrzymać wystarczająco długo. Pamiętajmy, że oni też nie mieli pełnych pasków zdrowia. Na pewno Elder jest bezpieczniejszym wyjściem, bo nie ma kto w tym momencie go zabrać. Widzimy, że Soul nawet nie próbuje tam podchodzić. No to by oznaczało... jeżeli on by upadł, to by oznaczało tragedię dla jego drużyny. Baron z Eldera? Widzę tam pingi w tym momencie od Midronu, którzy lecą właśnie w leże na Shora, ale czy mają wystarczająco obrażeń? No Hurona tam nie ma, nie mają żadnego strzelca tak właściwie, więc od razu wybiegną z tego wzmocnienia. No, braga dekery to jest jednak duży problem. No i jednak teoretycznie Jace jest strzelcem na jednej z form, tak? Teoretycznie. Nie chcę z tobą tu rozmawiać. To jest wybitnie, to jest skandalicznie wolny naszor ze strony Midronu. Nie ma szans, żeby pójść do takiego trade'a. No i w tym momencie widzimy, że po tych perturbacjach, po problemach od mid-game'u, które trwały później, jakieś tam straty na Shora, jakieś teamfighty, które nie szły po myśli zawodników Awy, w tym momencie wolimy wybrać opcję bardziej bezpieczną, czyli weźmiemy sobie side lane'a. Widzimy, że Fok właśnie wysłany na górną alejkę, żeby wziąć te fale, żeby tam nie było żadnego zagrożenia Lewara, który może split pushować, weźmiemy na Shora i teraz z tymi 2 wzmocnieniami pójdziemy po koniec gry na spokojnie. No tutaj potrzebny jest cud dla Midronu, żeby ewentualny teamfight wygrać. Bardzo ciężko będzie grać ten teamfight mimo wszystko. Patrząc na to, że Elder jako pierwszy będzie trwał trochę krócej, to na pewno Awa nie będzie czekała, aż ten wygaśnie.
tylko wejdą do bazy, wejdą jak po swoje, będą próbowali równocześnie otworzyć kilka linii. Już nam idzie, nie ma inhibitora, wchodzą super stwory, zaraz przejdziemy na topa, gdzie dołącza kolejna fala. No i teraz pytanie, czy ktoś tu zostanie znaleziony? Jeszcze Encore od Hurona, ale tylko i wyłącznie trafione creepy przez niego. No i powoli dobieramy się do bazy drużyny Miwydronu. I kwestia tego, czy jakkolwiek będą w stanie sobie na to poradzić. Iwanan teleportuje. Uwaga, będzie próbował robić jeszcze jakiegoś backdoora, ale chyba nie ma aż tak szybkich możliwości na to, żeby niszczyć bazę przeciwnika. Double kill dla Blessa. No i upada nam cały Mewedron. Tutaj również polski Fok jeszcze dokonuje eliminacji na midlanerze i mamy niekwestionowanego lidera naszej tabeli w tym momencie, Ava. Ava Trades Pixel Penny. Cóż to była za gra emocjonująca po early game'ie, który był dla nich z pewnością dość dobry, ale Miwidron pokazali również, że 4-0 w tabeli to jest wystarczająco dużo, żeby zagrozić. Avie ostatecznie nie udało się urwać tego zwycięstwa. Jak wspomniałeś, Ava Trades Pixel Penny 5-0, niekwestionowany lider drugiej Ultraligi. I mecz zdecydowanie godny miana nieoficjalnego meczu całego tygodnia. Panowie, wrzało nam tutaj na rifcie. Panowie, naprawdę dużo się działo i chociaż przewaga od pierwszych momentów, od pierwszych minut była budowana przez Ava Trade Pixel Penny i mieliśmy kilka naprawdę fenomenalnych zagrań, jak Kasperek flashujący, żeby rzucić safeguarda do polskiego Foka i obrócić 2-2. Jak naprawdę dobry docisk w środkowym etapie rozgrywki i przejmowanie obiektów neutralnych. To były grabsy, to były smoki, ale argumenty teamfightowe, ale argumenty w postaci Seraph i Nirel utrzymywały Miwidron naprawdę bardzo długo przy życiu, naprawdę bardzo długo w tym spotkaniu. Czy gdybyśmy mieli jeszcze kilka minut, to ta gra mogłaby nabrać troszkę innego obrazu? Wydaje mi się mimo wszystko, że nie. Wydaje mi się, że kompozycyjnie, tak jak Janusz wspomniałeś, Baron Nashor skandalicznie wolny. Te możliwości Fiory na split pushu zatrzymywane raz za razem przez Renektona czy przez Ryza. Tutaj brakowało troszkę więcej. Może agresji, być może możliwości, a być może czegoś, na co ciężko będzie nam znaleźć odpowiedź w tym momencie. Więc ja zdecydowanie chętnie przypytam naszego gościa wywiadowego. Kogo witam, kogo goszczę? No niemożliwe, to cyrk po prostu. Witamy ponownie. Słuchaj, określiliśmy ten mecz mianem nieoficjalnego meczu tygodnia i wydaje mi się, że wszyscy powinni sprawdzić dwie drużyny totalnego czubka tabeli, dwie drużyny z wynikiem 4-0. Która z nich musiała przegrać. Italii spotkanie wczoraj, nastawienia były pozytywne, teraz w tym meczu powiedzmy, że w miarę trudno, bo kilka minut minęło, jesteś w stanie faktycznie ocenić, że to była ta gra, jakiej się spodziewali, jeśli chodzi o poziom, jeśli chodzi o emocje. Znaczy, najciężej to się czułem, to było na meczu na razie, patrząc po tym bocie, bo tutaj dive'y to nie szły im najlepiej, ale wydaje mi się, że głównym problemem był bardziej draft, że piknęli 4 supportów i jednego carry praktycznie, bo ta Fiora to za bardzo carry nie była. Może to było problemem. A tak to nie wiem, jakby ciężko mi ocenić tą gierkę. Dobra, to od oceny, jeśli chodzi o odczucia, przejdźmy do oceny faktycznej siły. Udowodniliście, że na ten moment jesteście pierwszą siłą w drugiej dywizji Ultraligi, pokonując Miwidron i znajdując się samodzielnie na pozycji lidera i raz za razem udowadniacie, że nawet kiedy coś pójdzie nie tak w meczu, czy draft jest jakiś niewygodny, czy jesteście mega sitowani i Kafejkas nie ma za bardzo możliwości strzelać, albo wydarzą się jakiekolwiek inne sytuacje, jesteście niekwestionowanym numer 1, czy drużynowo, czy indywidualnie na poszczególnych pozycjach. Powiedz mi, czy faktycznie czujecie taką siłę, czujecie taką różnicę płynącą z waszych umiejętności, czy jednak hej, to jest Liga Legend, w dowolnym momencie może zdarzyć flip i w dowolnym momencie możemy przegrać na każdego. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu skillowo gramy najlepiej na rolach poszczególnych, a czy jako team jesteśmy najlepsi, no to ciężko mi się wypowiedzieć, bo mało gramy screamów w sumie. Jako team mało pracujemy, ale po prostu indywidualnie się uzupełniamy, tak? Na razie widać, że siła indywidualna przynosi wiele zwycięstw i mam nadzieję, że również będzie to wybrzmiewać w przyszłości. Ja chciałbym zapytać Syrpi o podejście do tego draftu, bo wyglądał na taki dość bezpieczny, bez podkręcania, bez poddymiania. Gramy na drużynę, która również z perfekcyjnym wynikiem podchodzi do tego spotkania, a jednak piki Ash, silny power pick, Lee Sin dla Coxtrolla, Bless dostał Ryza, więc takie wybory, które są dość standardowe dla waszych zawodników. Czy stała jakaś idea za tym, że po prostu pikujemy bezpieczne dla nas piki, na których czujemy się dobrze, bo gramy na być może jedną z lepszych drużyn ligi, czy po prostu nie zwracacie na to uwagi?
Znaczy, po prostu bierzemy power piki, tak? Zostawili dużo tych pików open. Niektóre to były po prostu odpowiedzi stricte pod matchup i w sumie nie ma za tym jakiejś filozofii. Ciężko mi powiedzieć, co oponenci myśleli tak draftując i też zostawiając nam tyle pików, ale no ułatwili nam tę grę, mam wrażenie. Mówiliście, w sumie ty mówiłeś wczoraj, że waszym nastawieniem na ten sezon, że waszym celem na ten split jest top 4. Czy teraz, pokonując formację Widronu i moment, w którym znajdujecie się jako samodzielny lider tabeli, czy to sprawia, że wasze oczekiwania wzrosnęły? Czy chcecie teraz celować już na przykład w top 3, top 2, a może nawet Perfect Split 18-0? Znaczy, to ja za siebie mówię, że ja będę zadowolony z minimum top 4, tak? To będzie taki cel minimum. A tak naprawdę no ciężko jest celować w 18-0, zawsze może paść ta jedna gierka niefortunna. Ja wiem. Wydaje mi się, że co będzie, to będzie i jesteśmy na dobrej drodze, więc mi się tam podoba. Kto poddymia? Powiedziałeś, że mówisz dla siebie. Kto poddymia w waszym teamie? Kto mówi, że perfect split? Co poddymia? Kurczę, ciężko mi powiedzieć. Kafejkas chyba jest taką osobą, co mówi, że perfect split zrobimy. To na wywiad idzie następny kafejkas. To Tak, pogadamy z nim. To zdecydowanie będziemy chcieli przypytać Kafejkasa i będziemy chcieli rozmawiać z innymi reprezentantami twojej formacji, bo jak na razie fajnie, że często wpadasz do nas na wywiady, ale no nie będziemy w kółko zadawać tych samych pytań. Więc może nie zamykamy to koło, tak? Kończymy ten obieg i